to follow certain basic rules. You cannot go wrong in these areas. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword and phrases mentioned. If you miss even one keyword, you will get disqualified. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group. New paragraph should start with a fresh line. The entire email should be left indent, which means do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and the sender's name as mentioned in the topic, and it should always start with hello instead of hi. Never use hi, always use hello. It should always end with a summary salutation, thanks and regards. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Even if you click the submit button at the 10-minute mark, you may get disqualified. So please do so before the 10-minute time is up. The word count of the email will be mentioned in the topic. If you use number of words below the total word count mentioned, you will get disqualified again. Now, things that you need to keep in mind, which you should keep in mind in terms of not doing these aspects, the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes. Do not exceed the 10-minute time. Do not write the email below the number of words mentioned in the instruction. So I'm going to show you a sample here. I'm going to pause so that you can make a note of this. I'm going to read this first, then I'm going to pause so that you can write the email. If you're watching it on YouTube, if you're watching it on the live television, if you're watching it in a classroom, please practice. Unless you practice, you cannot master the email. So this entire session is getting organized so that you master this ability to write the email, because 90% of the students failed in email, but they did very well in quantitative aptitude. So please do not take this easy. Alright, let's go. Let's read this and then you are expected to write the email. As a niece, write an email to your aunt, Mrs. Polly, informing her that you will be picking her up from the railway station when she arrives in town for her short vacation. Sign the email as Nancy. I'm going to repeat this. As a niece, write an email to your aunt. The receiver is the aunt. The name of the receiver is Mrs. Polly. What you need to write is you need to inform her that you will be picking her up from the railway station when she arrives in town for her short vacation. Sign the email as Nancy. So the sender's name is Nancy. The receiver's name is Mrs. Polly. This person is visiting you. You need to write an email that you will receive that person in the station, railway station. The outline or the keywords for this email is happy, receive, crowded, platform, arrives at, afternoon, unattended, luggage, in front of, wait, early, look forward. The instructions: it is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. If the outline is not strictly followed, including the specific words used, or correct English, including spelling and grammar, it is not used, the grade in this section will be poor, which means you cannot make spelling mistakes, grammatical mistakes, punctuation mistakes. You cannot change the form of the keyword, but you can add a sentence for the keyword, of course, and there should be minimum of 50 words. The receiver and the sender's name cannot change. The receiver of the email is Mrs. Polly. The sender of the email is Nancy. I'm going to show this here.
Please take a couple of minutes to understand this topic and write this email. Your time starts now. If you have a notebook and pen, please do write and practice. Otherwise, you cannot understand how to work on this. I'm going to give you a couple of minutes. Then I will start writing this email myself. And if you have any questions meanwhile, you can post on the comment section of the YouTube video wherever you're watching. So this is the YouTube channel here. Somebody is asking the first 5 SEM topics and lessons in BSc. I do not understand what the question is, sir. This particular training is for TCS recruitment drive that's going to happen in few places in AP. So this training is extremely specific to the TCS drive. If you ask me a question which is not relevant, I would not be able to answer. Point number 1. Point number 2, please use remarkable amount of respect when you speak to someone. Bro is a very casual way of talking. Please do not use that word. Thank you so much. So if you have any questions for TCS pattern and for the TCS assessment, please ask, feel free to ask. Thank you. Here is the question again for the email for TCS recruitment. Okay, so I'm going to copy these keywords and I'm going to start writing the email now. I hope this is visible to everybody. Alright, let's start. So I start with the greeting. So I start with an introduction for the email. So if you observe, I did not use a comma after the name. It's not required. A lot of people have the habit of leaving a gap here. Please do not do that mistake. Your entire email should be left indent. Okay. I'm very happy to know that you are visiting us for your vacation. So I've already used the first keyword which is mentioned here, happy. Okay. Since you are coming by train, I would come to the railway station to receive you. That is number 2. Whatever I am marking as yellow background means that's a keyword. So the first keyword is used, the second keyword is also used.
I'm going to reduce the zoom so that it's clearly visible. Since you're coming by train, I would come to the railway station to receive you. Receive is a keyword. The station could be crowded. I use a third one, especially the platform area. Again, I use a fourth one. The train arrives at the train arrives at 1 p.m. So I've used afternoon as well. I have used arrives at as well. Okay, arrives at afternoon. Please do not leave any unattended luggage when you arrive. So I have these two keywords. I shall wait for you in front of the bookstall in case I reach early. Okay, or I can change this. Please wait for me in front of the bookstall in case you reach early. Okay, I look forward regards Nancy. Now this is very important. The sender's name is Nancy, the receiver's name is Polly. That is what the question said. Now let's look at the keywords. Please wait for me in front of the bookstall in case you reach early. So early is also used. I look forward to spend time with you. Now if I just select the email without the greeting and the salutation, the number of words that I have used is 78. Now the instruction says the number of words should be 50 and I have used 78, which is good. If I use 49 words, I will get disqualified. Okay, now did I use all the keywords? How many do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and I have used all of them here. And wherever I have used the keyword, I have marked it yellow background. Mistakes that people do usually is in terms of punctuation. For example, I have used a comma here. There should not be a space before comma. The space should be after comma. After comma, the word should start with lowercase, except if it's a noun or first person. Since I is first person, I am using capital letter. Okay. Every sentence should end with a full stop. After full stop, the sentence should start with a capital letter. That's a rule. I have changed the paragraph for change in thought group. And whenever I change paragraph, I change the line as well. I start as a fresh line. So my first paragraph is the introduction. I'm saying I'm very happy that you're coming for vacation. Then I wrote the entire content, the body. Then I summarized. So an email should have introduction, the main body, the crux of it, and
the summary as well. Okay, since you have written down the question already, I would want you to make a note of this email so that you can refer to it whenever you are confused how to write an effective or accurate email. I'm going to pause here so that you can make a note of this. Meanwhile, if you have a question, feel free to post it on the YouTube video. I will take a look at it and provide the answer. But make sure your question is specific to the TCS drive. Thank you. I'm going to pause so that you can make a note of this. I'm going to quickly check if we have any more relevant questions. All right, let's go. Let's quickly look at another sample. All right, this is a second one. I'm going to read this and then I would expect you to write it. Let's start. As a student representative of your department, write an email to your batchmates suggesting a party for Head of Department Professor Sunil, who is retiring next month. Sign the email as Sam. I repeat, as a student representative of your department, write an email to your batchmates suggesting a party for Head of Department Professor Sunil, who is retiring next month. Sign the email as Sam. The keywords: inform, retire, plan, surprise, party, host, family, exceptional teacher, guide, mentor, groom, students, helpful, together, memorable. Inform, retire, plan, surprise, party, host, family, exceptional teacher, guide, mentor, groom, students, helpful, together, memorable. Now here are the rules. It's mandatory to use all the keywords mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice. The name of the sender and receiver should be as given. So what is the name of the receiver? The name of the receiver is not Professor Sunil. Please don't make this mistake. This is basic, plain, simple English. You are writing an email to your batchmates, not to Professor Sunil. You can't tell the professor I'm giving a surprise party, then it's not a surprise anymore. And the sender of the email is Sam. The name of the sender and receiver should be as given. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated. If the outline is not strictly followed or correct English is not used, the grade in this section will be poor. Okay, here is your sample again. Please write an email. You have 2 to 3 minutes to do so. I'm going to pause so that you can make a note of this and you can write.
Please make sure you understand the topic before you write, and I explained the entire structure. Please keep that in mind. Do not make spelling mistakes or punctuation or grammatical mistakes. You will lose points or get disqualified as well. Alright, let's start. Let me copy this. Alright, this is the list of keywords. Now I'm going to write this email. Now, since I am writing the email to friends, I can use hello. And F should be capital. We need to quickly check the name. Yes. Alright, so let me zoom it out a little more. I hope this is visible. So these are the keywords: inform, retire plan, surprise party, host, family, exceptional teacher, guide, mentor, groom, students, helpful, together, memorable. So here's the email. Dear friends, as you know, our favorite professor is going to retire next month. I'm writing this email to inform you about the plan for a surprise party. So I've already used some of the keywords. Inform, he is going to retire,
plan for a surprise party. Okay, so I have already used 1, 2, 3, 4, 5. We should host this party for our Professor Sunil as well as his family. He was an exceptional teacher as well as, now exceptional teacher is also a keyword, as well as a guide and mentor. So I have guide here, mentor here, for many of us who helped us groom ourselves. So we have groom. The students always found him very helpful. So I use the students here because that's a keyword, and helpful. Hence, let's come together and make this event memorable for us. Now, memorable is also a keyword. Now, if I just select without the start and end, if I just select the introduction, the content and the summary, it comes to 80 words. And the rule says it should be 50 words. Okay, so if you look at this, there is no gap on the left, which a lot of people make mistakes on. There are no punctuation mistakes or grammatical mistakes. The entire email is left indent. Okay, so this is how the email should look like, and you will have 10 minutes to write it. Now what I'm going to do is I'm going to read out sample number 3 and 4, and sample number 3 and 4 will be your assignment for the weekend. You have the entire Sunday. Please write the answer and post it on the YouTube channel itself on the comment section. Okay, here is the third one. I'm going to read it very slow. As a friend, write an email to Mrs. Lisa Frank congratulating for her paper getting published in prestigious international journal. Journal means a magazine. Sign the email as Alex. Congratulations, wonderful, paper, proud, accomplishment, confident, friend, informative, articulated, well researched, hard work, effort, wish, more, success. I'm going to pause here so that you can make a note of this. As a friend, write an email to Mrs. Lisa Frank congratulating for her paper getting published in prestigious international journal. Sign the email as Alex. Congratulations, wonderful, paper, proud, accomplishment, confident, friend, informative, articulated, well researched, hard work, effort, wish, more, success. Again, the same rule applies. It should be minimum of 50 words. Sender and receiver's name cannot change, neither can the keyword change. Alright, here's the fourth one. You need to write 2 assignments. If you do not submit the assignment on the YouTube channel, of course it means that you're really not interested, right? So please take the effort of sending the assignment. Here is number 4 for you. As a tourist who has Welcome to Web Technologies training program. In this training program, we are going to understand about Angular pipes. In the last class, we have seen the registration form and login form. We are going to now learn the pipes. What is pipe? Pipe is a value converter. That means it is a predefined class which is receiving a value and converting the value into the required format and returning the same. For example, we can convert the units. For example, we can convert the square yards into square feet. Otherwise, we can convert the hundreds into thousands, or we can convert the hours into minutes, or we can convert the centimeters to inches, or we can convert from any format to any format. From the numerical to string, or string to number, a single value can be converted from one format to another format by using the pipes. Angular comes up with some built-in ready-made pipes. These are useful for
common scenarios and common purposes. Whichever the requirements we have of itself, we can create our own pipes. So in the today's lesson we are going to understand about how to use the predefined pipes, at the same time how to create our own pipes, which is also called as custom pipes. So built-in pipes, let us discuss first. Inside the built-in pipes we are having uppercase, lowercase, number, currency, date, this type of predefined pipes. So let us try to discuss about all these pipes which are all available in the Angular. So let's understand the predefined pipes in Angular. Predefined pipes in Angular. What are the predefined pipes? First one is uppercase, second one is lowercase, next number, date, and JSON also we have, plus slice we have. These are the built-in or predefined pipes in Angular. Now let us try to understand how to use all these predefined or built-in pipes. Okay. In order to understand this, we are taking the about component as an example. Inside the about component, we are going to create the necessary properties. In the corresponding template, we are going to display the same. So only we are trying to work with the about component and about template. So I am closing all the remaining other files. Only I am keeping the about component definition and about component HTML file as a open. So let us understand first. Let's try to prepare something called as person name. It is a which data type? String data type. We can initialize the value in the constructor because when we create object for the class, automatically the constructor will execute. There what are we trying to do? This dot person name is equal to some name we are trying to provide, for example Harsha. So I would like to display this particular name as it is. In order to display the value as it is, we need not use any pipe. So directly we can mention the name of the property. So the property value will be appear as it is. Also let us take a table for clarity. We are going to take a table. In the first TD we are going to display the label, that is person name. In the next one we are going to display the expression or interpolation binding, that is person name. So here the person name is going to be appear. Let's run this, and once we go to about page right now, we can see the person name equal to Harsha. It is displaying the value as it is. Next we are going to apply the table style, that is class is equal to table bordered. Now we can see the full table, person name with Harsha. I want to display this particular person name with uppercase. So pipe symbol uppercase. Now we can see the person name in uppercase. Whatever the name we have entered here, the same name is going to be converted into uppercase. So how this is going to be converting? Whichever the value we have given, that is called that is being stored inside the component property. So first we have a component property. This component property value we are going to give or supply to the pipe. There is a predefined pipe called uppercase. What this pipe will do, it will convert the same to the uppercase. This is going to be the result or output, we can say. For example, the component property is nothing but person name is equal to Harsha. This is the component property what we have. The uppercase pipe we have used. What this uppercase pipe is trying to do,
it is converting this value Harsha into the capital letters. So this is going to be displayed to the user. This is what the developer has given. This is what is going to be displaying in the output. Okay. So just like we have used person name uppercase, we can also use lowercase. Person name in lowercase. So now we can see the value in lowercase. Even though we have given one letter capital, for example, I am going to provide H capital here, but the lowercase output will be purely lowercase. So this is what the original value is. This is going to be converted into uppercase. This is lowercase. Okay, so here we are going to use pipe symbol followed by uppercase, lowercase. Whenever we are using pipe symbol followed by some name, that name is nothing but called as a pipe. So that's what I was saying. Uppercase, lowercase, these are what? Pipes. The syntax of using the pipe, as you can understand in the example itself, inside the double curly braces, that is interpolation binding, we are going to provide the property name pipe symbol followed by pipe. Surprisingly, the syntax also called as pipe. So this is going to be the pipe symbol followed by the pipe name we have to provide. Pipe name means these, like uppercase, lowercase, number, whatever. So the first one, uppercase, it converts the value, into uppercase. The second one, lowercase, it converts the value into lowercase. So uppercase will convert the value into uppercase, lowercase will convert the value into lowercase. The next one, third one, number, it is used to apply digit grouping. What is the meaning of digit grouping? For example, if you follow the syntax of property pipe symbol number, so this is going to be printing the value like, for example, 1000 is our input. Once we have used the above mentioned syntax, the output will be 1, 1000, 1, 0, 0, 0. That means for every 3 digits, it is going to add 1 comma. So let's create a number. For example, salary of the employee. Salary of the employee, for example, I am giving some large value. I want to display this value as it is, means we need not use any pipe. So salary, I am going to display the value as it is, right? So we need not use any pipe. So the value is going to appear as it is. But whenever I would like to apply the digit grouping for this, then we have to use number. So I am going to repeat the same, but now I am going to give number, pipe symbol number. So check and focus there. For every 3 digits we got the comma, right? Next, whenever we are going to use currency, it is doing the same thing, but also adding the currency symbol. It is also applying the digit grouping, also adding the decimal places, also adding the currency symbol. And of course we can change the currency symbol. By default it is going to take it as USD, that is dollar. We can specify the currency name, so currency symbol will be provided automatically. So let's add the same in the document. The fourth one is going to be currency. It is used to specify the
currency symbol. It adds digit grouping, currency symbol, and decimals. We can specify the number of decimals also. So, how do we specify the currency symbol? The default, as I said already, it is USD. We can specify the currency name by using the colon argument. Colon, inside the double quotes we can provide any currency name, any valid currency name. For example, by default USD, right? So we can specify popular names like INR. So we got Indian rupee symbol. So like this we can specify any valid currency name in capital letters here. If you mention any wrong value, see, the wrong value is displaying the value as it is. So it has no use. That's why we can specify any valid name. But sometimes it will be useful. For example, I want to display RS instead of INR. That means instead of Hindi rupee sign, I want to display RS. So then we can specify the same as it is. So RS dot we have added. This currency symbol will be as it is printed there. Okay. And in case of number, we can specify the number of decimals. For example, after the point, I wanted 2 decimals, so we can specify 0.2, which means that the number of decimals is going to be 2 decimals you are expecting. So also the digit grouping plus decimal places we can specify in the number, only except the currency symbol. In case if you want the currency symbol, we can use a currency. Okay, the next one, date. If you want to specify the date format, then we have to go for the date formats, date, month, year, or year, month, date. Any kind of date format we can compose by using date, something called as a date. So how do we specify the date format? Let's try to understand. First, let us take a date type of variable. For example, date of joining is of which data type? Date data type. So this dot date of joining is equal to new date. It is going to display the date. If you print this date of joining as it is, for example, I am going to take date of joining, I am going to print it as it is, date of joining. It is a case sensitive, so you should write the code correctly. So the date is going to be printed in this format. Generally we don't expect this format, right? So this is the actual default format of date in JavaScript, which we don't expect in normal situations, right? But how do we specify in the user expected format? That's what the date pipe will do. So we are going to add the date pipe. That means pipe symbol, date, followed by several options we have. For example, if you can specify short date, by giving the short date, we can see month, date, year is going to be displaying. That year in 2 digits. That means instead of 2018, it is going to display like 18. And the date will be normal. For example, 27. Month is going to be 9 instead of 09. So very short format it is going to display. This is one case. The other option that we have is medium date. By adding the medium date, what do you mean? So we can expect the medium date. Check it out. Medium date means the month name, that is sep act, like this, I mean 3 characters followed by a space,
and then followed by a date, comma, then the full year. So this is going to be the medium date. Medium date means this one. Next also we have long date. By adding the long date, what do you mean? The long date is going to be displaying the full month name. Okay, for example September space the actual date, for example 27, then followed by the year. So this is going to be the date of joining. So we have seen three formats, that is, check the output: short date, medium date, long date. We have three. The other one that we have is, we have several, don't worry. So many formats available. I am going to show one by one. The next one, full date. By adding the full date, what do you mean? See, the full date look like this. It includes the weekday name followed by the month name and the remaining as it is same as the full date, I mean long date. And then we also have something called short time. I am coming to the time actually. Previously we have concentrated on only date, but now time also can be displayed. Time includes the minutes and hours. The two, instead of 03, it is going to display the short number, that is 3. So we also have something called long time. No, medium time first. Medium time means, okay, I will demonstrate quickly all remaining. So medium time, long time also we can add. Short time, medium time, long time. So have a look once. Short time, okay, medium time, long time. That is the difference. What is the difference between medium time and long time? Medium time means hours, minutes, seconds also being displayed. At the same time, long time means just like medium date time, it is going to display hours, minutes, seconds plus AM or PM plus GMT plus 5:30 or just 5. That means the time zone also being displayed in case of long time. The next one that we have, just short, medium. Short, medium. So what do you mean by short and medium? Let's try to understand here. Short means short date, comma, short time. Medium means medium date, comma, medium time. Okay, short date plus short time is equal to short. Medium date plus medium time is equal to medium. That's all. And how to specify the custom formats? That means user defined formats. Let us try to understand. User defined formats means we can compose our own format. For example, date, month, year format generally we are expecting, or year, month, date. This is other format that you are expecting. Okay, the people experts, month, date, year is default, already it was presented. Date, month, year is some people will go for this, and year, month, date. And also you can check the output here. So now it is going to display, see, date, month, year in this case, and in this case it is year, month, date. Okay, so here D for date, M for month. M must be capital. Don't use M as a lowercase because lowercase m is representing the minutes, and Y for year. Next, and also we have hours and minutes. How to display hours and minutes? I mean the time, custom time can be added like this. HMS means hours, minutes, seconds. And in case if you want to follow the 24-hour format,
H must be caps. And if you want to display AM or PM, just we can add A. So now we can try to display hours, minutes, seconds followed by AM or PM. It is going to be displayed like this, and in this case it is a 24-hour format, right? So the difference between the 12-hour format and 24-hour format is 12-hour format hour is small lowercase h, and 24-hour format is h caps. That is the difference. And next one, we also have something called triple E, WE, next triple M, next WM. So 4 options we have, check it out: triple E, WE, triple M, WM. So we can check it out there. Triple E indicates the weekday name, that is a short name, that is THU, FRI, SAT, etc. That's just maximum 3 characters. But WE indicates, which means 4 E characters indicates the full weekday name. Triple M indicates the month name in shortcut. 4 times EM, that means WM means the full month name is going to be displaying. And then we also have something called the last and final one, the time zone. If you want to display the time zone, we can go for Z, capital Z, which indicates the current working time zone. India Standard Time is our time zone, that is 5:30. Okay, it is working as per the client side settings. That means in the date and time settings, if you can open the control panel, the current time zone is being displayed, right? So that's what the system will take. So presently we have been set like 5:30 as per the India time zone. So accordingly it is working. That means what, in case if you change in the settings screen, the same output is going to be affected automatically here. And sometimes you would like to display some custom names. So if you want to display the custom names, that means user defined names, how do we display? For example, I want to display quarter 1, 2, 3, 4. So out of 12 months, if I'm inside the January to April, I want to display quarter 1. Like this, for every 4 months I want to change the quarter name. So quarter 1, 2, 3, 4 I want to display. For finding out the quarter name, there is no any predefined code or predefined pipe. So we can write our own logic. We have 2 options in this case. Either we can go for the custom pipe, or we can use the ng switch. First I will show the case of ng switch, then we will implement the same by using the custom pipe. The benefit of going for custom pipe is it is useful for reusability. That means in different forms we may require the same requirement. We need not rewrite the complete logic. The logic which is written only one time can be useful for multiple pages or multiple screens. But in case if you want to use it only one time, you don't want to plan for reusability and you want to go easily, then you can go for the writing the ng switch ourselves. So let us write the ng switch ourselves in order to find out the name of the quarter based on the current month. Okay, let's go for the ng switch. So in the ng switch, we are going to take a td ng switch, and I'm going to take something called span tag. Okay, the span tag. For this span tag, we are going to add the ng switch. That means it is much like a switch case in programming. Switch case usually will be having a number of cases, right?
Okay, by the way, what is the name of the property we would like to check? Date of joining, pipe symbol, date M. Okay, that's all. So what this means, this indicates we are getting the month, that means month number. Based on the month number, we are going to write the code. I mean, month number may be 1, 2, 3, whatever. So based on the month number, we are going to display the different cases. So inside the span, I am going to use under span followed by ng switch case is equal to 1, which means that whenever the value of n, that means month number, is going to be 1, then what should you display? That is, I am going to display quarter 1. So we got the logic. We can repeat the same for all the remaining months. I am going to paste 12 months. So 1 to 12. One to 12 months, and last one also useful. I am not deleting it. So if whenever the value is equal to 1, that means the month value of date of joining is equal to 1. What do you want to display? Quarter 1 I want to display. Then quarter 2, 1, 1. So for all these months of month 1, 2, 3, 4, we can display the quarter 1 only. But in case of May 5, we are going to display quarter 2 for 4 months. From the 9th month, we are going to display the quarter 3. Sorry, here. Okay, here 3. Here 4. Okay. So now once we have finished, the last one is useful for us, that is ng switch default. For the ng switch default, we need not supply any value. That means whenever the above conditions are false, not matching, then at that time what should be displayed is none. I would like to display. So by mistake, by chance, the date is given wrongly by the user. The user has given the month maybe 13 or 15 or whatever out of the range. So because of that user mistake, this should not show error. Simply it has to display none. So check the output. Presently, as per now, we are in the quarter 3, right? So it is showing the Q3. This is how to work with the ng switch. But the problem in this approach is, what are the logic we have written here will be useful only for this particular page. If you want the same logic or same output in another component, maybe in another template, you would like to repeat the same code there also. So overall in a big project, you want the same code in 100 times, means 100 times we have to copy paste the same set of tags. The redundancy of the code is being increased, right? That means you are writing the same code multiple times in overall the complete project. That's why we don't suggest writing the ng switch for this kind of cases. Alternatively, we can go for the pipes. The benefit of pipe is, even though it is a bit complex, we can reuse it. We can create the pipe only one time, but we can repeat the same many times. So let us try to understand how to work with the custom pipes, means user defined pipes. Okay. Custom pipes. The meaning of custom pipes is user defined pipes. That means the pipes which are developed by the user is called as user pipe. Here user means the developer itself. So how to create the pipe?
let's have requirements for that. For example, we have a monthly salary of the employee. For example, it is 1000. I want to display annual salary of the employee automatically in the output. So that is 1000 into 12, that is equal to 12,000 I would like to display as output. So how do we achieve this requirement? How do we convert this monthly salary into annual salary? By performing this particular operation. This particular code should be inside the pipe. This logic should be inside the pipe. So the general requirement of the pipe is, the general nature of the pipe is, the pipe is going to be a class which is receiving some argument, one or more argument values from the outside, and doing the operation or some calculation and returning the result value. Whatever the value that we have written in the pipe, that is going to be displaying in the output directly. Whatever component has given, that we are taking the input from the component, doing the calculation and providing the calculated result value to the corresponding output. This is going to be the general requirement or process of the pipe. So let us see how to create the pipe practically. So let's take a new instance of the command prompt window, and we have to enter to the path, right? The same path what we have given previously, that is Angular 3 PM app1. So there we are going to provide a command called ng, G for generate, pipe. What we are going to create is pipe. Name of the pipe is, for example, salary converter. What is the name of the pipe? Salary converter is the name of the pipe. So these files have been created. Check it out. salary-converter.pipe.ts, app.module.ts updated, and a spec file also gets generated, of course. So the main considerable changes is, it has created something called salary converter pipe.ts, which is this one. So this class has been created automatically, and moreover here is a class, right, and it is having export, right. So this class is going to be importing into app.module.ts, meaning here, and automatically the same pipe is being added here. So these are the changes. We are importing the salary pipe here from the so-and-so file, and we are going to add this particular pipe to this particular module. If you don't add this pipe to the module, it will not be a part of the module. That means the other components which are present in the same module cannot access this pipe. So it is already present, fortunately. So it is ready to use. Here the question, how do we call this particular pipe? In order to call the pipe, there is a predefined name here. Of course, we can give any name alternatively. Instead of giving the salary converter, we can give any other name, and the same name has to be used here for displaying. So custom pipe, and here we are going to pass the salary followed by the pipe name, that is salary converter. Okay, so this salary converter will be invoked automatically now, and also this salary value automatically will be given to this value argument. So look at the syntax of the pipe. Pipe is fundamentally a class, salary converter pipe. For example,
inches to centimeters pipe. So we can provide any name followed by the fixed name, that is pipe, in order to identify that it's a pipe. And then this class can be accessible in other files, right? So that's why we are going to provide like export. By giving export, we are making this class accessible to others. And also we are implementing an interface called pipe transform. This pipe transform interface saying that it is having a compulsory method called transform method. This method will be automatically called while executing the pipe. Here we are going to call the pipe, right? Automatically it is creating an object for the class and invoking the transform method. Whatever the logic we have written here, that will execute, and whatever we written here, that is going to be printing. For example, we are giving like blindly 100, for example. So whatever we have given, this will be blindly displayed as output. You can see the output like 100. Anyway, how to add the custom logic here and how to work with the practical use of the pipes, all these things we are going to understand in the further lessons. So today what we have understood so far, if you can check it out, today mainly we have discussed about the predefined pipes. Also, one or two predefined pipes are pending, and the practical impact of the custom pipe also pending. So we will discuss about the pipes topic, remaining things, in the next class. That's all for today, and thank you. Hello everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss calendars. I mean, what does mean by the calendar and how we are going to solve the questions under the calendars. See, today I'm going to teach you the best method. See, best method when it comes of problem solving. See, when it comes to problem solving, we have n different methods available. So చాలా మెథడ్స్ మనకున్నాయి క్యాలెండర్స్లో సాల్వ్ చేయడం, క్యాలెండర్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి. బట్ నేను ఈరోజు మీకు చూసారంటే ఉన్న దాంట్లోనే షార్టెస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీకు నేను టీచ్ చేస్తాను. బట్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ సర్టెన్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. మనం ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి కొన్ని మెథడ్స్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయడానికంటే కూడా కొన్ని ముందుగానే మనం గుర్తుపెట్టుకొని వెళితే అక్కడ సొల్యూషన్ పార్ట్ అనేది 15 to 20 seconds లోపల మనం ఆన్సర్ని తీసుకురావచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, let's start with calendar. Alright, how we are going to solve these questions. So first I'm going to tell you certain codes. So నేను మీకు కొన్ని కోడ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ కోడ్స్ ని మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవడం బెటర్. Alright, let's start with month codes. Let's start with month codes. So let's write one by one. January. So January, the code is 0. January, the code is 0. And February, the code is 3. Then March, the code is 3. And then April, the code is 6. And then May, code is 1. And then June, code is 4. So 0, 3, 3, 6, 1, 4. And then let's go with July. The code for July month is 6. And then August, for August it is like 2. And then September, and the September it is 5. And then October, and then it is 0. For November it's going to be 3, and for December it's going to be 5. So I repeat the codes. ఈ కోడ్స్ మీరు ఏంటి అని చూసారు అంటే, సి క్యాలెండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ 15 to 20 seconds మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 different కోడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మంత్ కోడ్స్. ఈ మంత్ యొక్క కరస్పాండింగ్ కోడ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే సెంచురీ కోడ్స్, ఇయర్స్కి మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ డే కోడ్స్. సో 3 different కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద మంత్, రెస్పెక్టివ్ మంత్. సో Jan it is 0, February it is 3, March it is 3, April it is 6, May it is 1, June it is 4, July it is 6, August it is 2, September it is 5, October it is 0, and November it is 3, December it is 5. So these are the corresponding codes for the respective months. Alright, now let's talk about century codes. Let's talk about century codes.
Okay, century. What does mean by a century? Century is nothing but 100 years. 10 years ni manam decade అని పిలుస్తాం. 10 years అంటే decade. 100 years అంటే we call it as century, and 1000 years అంటే we call it as a millennium. Alright, now century quotes మీరు చూసినట్టయితే let's start with 1900 to 1999. So 1900 to 1999, so obviously 100 years for one century, and here the code is obviously 0. Alright, now next మీరు చూసినట్లయితే 2000 to 2099. Here the code is 6, and then 2100 to 2199. For this 100 years it is 4, and then 2200 to 2299, and the code is 2. I repeat this. 1900 to 1999 the code is 0, 2000 to 2099 the code is 6, 2100 to 2199 code is 4, 2200 to 2299 the code is 2. Alright, and then ఈ కోడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని మనం చూసినట్లయితే, సో ఇట్ ఇస్ లూప్లో వర్క్ అవుతుంది, ఐటరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ 4 centuries మాత్రమే ఇచ్చాను అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries నుంచి అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1732 అంటే ఇయర్ 1732కి కోడ్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ నేను రాయలేదు, బట్ ఎలా దాన్ని మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries మెన్షన్ చేశాను కదా, లెట్స్ సే దీని వెనుకో ముందో అడిగితే తర్వాత అడిగితే ఎలా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1700, లెట్స్ సే ఇయర్ 1732 అనే ఇయర్కి ఎలా చేయాలి. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా 1800 టు 1899కి ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1700 టు 1799 ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1600 టు 1699 ఎలా ఉంటుంది, 1500 టు 1599 కోడ్ ఏంటి. Same applicable here as well. 2300 నుండి 2399కి what is going to be the code, and then 2400 to 2499 what's the code, and then 2500 to 2599 what's the code, and then 2600 to 2699 కోడ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మనకు ఉన్న డేటా నుండి మనం ఫెచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెట్స్ సే 1900 to 1999 నేను మీకు కోడ్ ఏం చెప్పాను, 0, and here it is 6, and then 4, and then 2. It is so simple. ఈ 0642 అనేది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది, అంటే 0642, and then here it is 0642, and then once again 0642. ఇది ఒక ఐటరేషన్లో రన్ అవుతుంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఫస్ట్ సెంచరీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు. ఇది ఇలాగే వెళ్తే మీకు రివర్స్లో ఫస్ట్ సెంచరీ 0తో స్టార్ట్ అవ్వదు, బట్ ఇక్కడ పర్టికులర్లీ ఈ పర్టికులర్ 4 centuriesకి 0642. సో ఈ తర్వాత కూడా 0642, అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు 2700కి కావాలి, 2700 to 2799 ఇట్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ 0. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. 0642 అని ఇలా ముందుకు కానీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళినా సేమ్ హియర్ 0642 అంటే 1500 to 1599 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 0, 1600 to 1699 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6, 1700 to 1799 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4, అండ్ దెన్ 1800 to 1899 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2. ఆల్రైట్, సో అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో ఉన్నాం, అంటే 21st century. సో 2000 to 2099. సో ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో మీ కోడ్ చూసినట్లయితే 6. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రెసెంట్. ఈ తర్వాత అడిగితే మీరు దీనికి తగ్గట్టు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సెంచరీ కోడ్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డే కోడ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we need to remember the day codes as well. I hope you made a note of all these things. Now let's talk about day codes. So day codes మీరు చూసినట్లయితే so Monday it's obviously 1, and then Tuesday it is 2, and then Wednesday it is 3, then Thursday it is 4, and then Friday it is 5, and then Saturday it is 6. Sunday, guys, remember it is not 7, it is going to be 0. మనకి calendars లో ఎక్కడ కానీ 7 అనే నెంబర్ రాదు ఈ పర్టికులర్ డే కోడ్స్ లో. So at any cost, Sunday is not 7, Sunday is 0. I have a reason for this. I'll let you know once we start working on the problems. So these are the day codes. I repeat, for Monday it is 1, for Tuesday it is 2, for Wednesday it is 3, for Thursday it is 4, for Friday it is 5, for Saturday it is 6, for Sunday it is going to be 0. All right. So these are the codes which we need to remember. 033614625 035 అనేది కోడ్స్ ఏంటి మంత్ కి, and then for 1900 to 1999 it's going to be 0, 2000 to 2099 it is going to be 6, 2100 to 2199 it is going to be 4, and then 2200 to 2299 it's going to be 2. And before and after we need to calculate it and do it accordingly. Majority of the questions
పర్టికులర్ ఇయర్స్ చూసినట్టయితే ఈ 4 centuriesలోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోయినా వీ నో హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ గో ఫార్వర్డ్. am I right? Now, so have to solve the questions under calendars. So మీరు బేసిక్ లెవెల్లో మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి what was the day on or what was the day of the week అని మీకు క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. I repeat, what was the day on or what was the day of the week and so and so particular date లో ఏ particular day అనేది. For example, let's start with the basic question. What was the day on 15 August 1947? I repeat, what was the day on 15 August 1947? So why I started with this question? So it's a like memorable day in our history. It's obviously Independence Day. 15th August 1947 another our independence, the first time when we got the independence. So idu andariki telusu, it's a basic general knowledge question. 15th August 1947 is nothing but Friday. Our particular day, our particular date lo a day ochindante, it was actually Friday. All right, but దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ యూస్ చేసి మనం దీన్ని ఆన్సర్ ఎలా తీసుకురావాలి విత్ ఇన్ 30 seconds is going to be the deal for us. All right, now in order to solve this kind of questions I'm going to give you a procedure. It's not a formula, remember, it's just a procedure. ఈ ప్రొసీజర్ని మీరు ఫాలో అయ్యి జస్ట్ వాల్యూస్ని మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒక నోటేషన్లా మనం ఒకటి ఫామ్ చేస్తాం మీరు ప్రొసీజర్లో, అది జస్ట్ ఆ నోటేషన్లో మీరు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే you'll get the answer for this. All right, now let's see what is the procedure. What is the procedure? Just make a note. Okay, now let's start with one by one. Given date, guys, it's a kind of P by Q form, numerator by denominator lo rastunnanu. All right, so first numerator lo meer chusinattlaithe we have 5 things to be written here. We need to write 5 things here in the numerator, and denominator it's going to be one numeric value, so you need to adjust accordingly and write. So first thing here it is given date. The first parameters, మీకు న్యూమరేటర్లో 5 parameters ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారంటే గివన్ డేట్, am I right? And the second one, month code. Second parameter, first parameter it is, first parameter I'm just going to mark this first parameter, and the second parameter month code, and then the third parameter ఏంటంటే century code. First given date, month code, then century code, and then fourth one మీరు చూసినట్లయితే fourth parameter ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే number of last two digits of the given year. Last 2 digits of the given year. And then what is the fifth parameter? It is so simple, number of 4 multiples in the last 2 digits, number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. I repeat the 5 parameters once again. First parameter given date, second parameter given month code, and then third parameter century code, fourth parameter last 2 digits of the given year, and the fifth parameter number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. Entire 5 parameters divided by 7. Entire 5 parameters is divided by 7. If you ask me 7, it is so simple. We have 7 days in a week. That's why it is 7. Alright, 5 parameters divided by 7. Now let's discuss one by one. What is meant by given date? Given date is nothing but the date which is given in the question. So మన question లో మనకి ఏం చేసాం? So 15 August 1947. This is for the date and the year month given. Alright, so given date అంటే it is so simple. It is 15. ఏ డేట్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది 15. Alright, and then month code. See, month code, most probably we need to write our date format in this way, 15 August 1947. And just for you, it's a suggestion, guys. Whenever you write the date, so I can see most of the students they write like 15/08/1947. This is the format we are using. So which is nothing but ఇది మీకు DDMMYY అనే ఫార్మాట్ లో మనం ఫాలో అవుతున్నాం. DDMMYY. All right, 1947 YYY or YYY. But make sure it is better if you write the date in such a way, just because see most of the companies where we are working with is nothing but American companies. This is the format which is followed by the Britain people. Now American format ante meeku American format ante meeku em vachestunante once again DDYY.
సో MMDDYY అనే ఫార్మాట్ కూడా ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్స్లో కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో చూసారు అంటే MMDDYY ఉంది, whereas we follow DDMMYY. సో in order to avoid the conflicts, ఇది MMDDYY లేకపోతే DDMMYY, ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద మంత్ విత్ 3 letters ఫస్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 15 is nothing but the date and month. Instead of writing month number, I mean 08, 07, 06 ని రాయడానికి బదులు it's better if you write August 1947. Alright, it's the best way to represent the date, 15 August 1947. Alright, so now this is what, and if I say month code, try to understand. For example, మీకు exam లో ఇలా 15/08/1947 ఇస్తే in the month code please don't write 08. This is just a month number. Alright, 08 అనేది month number. Don't do that. See, we know what is the month code. Code అనేది నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. Jan 6, I mean Jan it is 0, for February it is 3. Am I right? So 033614625 035. This is what the code. So August కి మీరు దాంట్లో మంత్ కోడ్ ఏంటి అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ మంత్ కోడ్ మాత్రమే ఇక్కడ రాయాలి. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ మంత్ నంబర్. అండ్ సెంచరీ కోడ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సెంచరీ కోడ్ 1900 నుంచి 1999కి, 2000 నుండి 2099కి, 2100 నుండి 2199కి we know. So write the century code accordingly. And then the fourth parameter is last 2 digits of the given year. What are the last 2 digits of the given year? It is so simple. It is 47. సో మీకు ఇచ్చిన ఇయర్లో లాస్ట్ 2 digits మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples ఇన్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. సో ఈ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్లో 4 multiples అంటే ఏంటి? సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ టేక్ అ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఈ 15 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయని నాకు తెలియాలి. 15 అనే ఒక నెంబర్లో 4 multiples. సో సింపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ 15 యూజింగ్ 4. ఇన్ సచ్ కేస్ it is 4 3s are 12. Am I right? 4 3s are 12 and the remaining 3. So here the quotient is nothing but 4 multiples. For example, 15 లో ఎన్ని 4 multiples ఉంటాయి అంటే 15 లోపల 4 అనేది ఒక 4 multiple, 8 అనేది ఒక 4 multiple, 12 అనేది ఒక 4 multiple. మీరు 16 వెళ్ళిపోయారంటే అది 15 ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో మల్టిపుల్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ లోపల ఉండేవి. సో 15 లోపల మీకు ఎన్ని 4 multiples ఉంటుందంటే 3 ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 45 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఈ 45 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్, జస్ట్ డివైడెడ్ బై 4 అండ్ 4 11s are 44, రిమైండర్ ఇస్ 1. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 45లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 11 ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐడెంటిఫై 4 multiples in that particular number. Just divide it by 4 and just write down the quotient, which is nothing but the 4 multiples. Am I right? And the entire thing divided by 7. And then finally you'll get the answer. So let's see how this works. And remember the century codes, the day codes and the month codes and the procedure, whatever I said, you have to keep it all these things in your mind. Don't write anything on the paper during examination. See, I'm teaching you this method just because in order to get the answer within 30 seconds, 15 to 30 seconds లోపల ఆన్సర్ తీసుకురావాలి మీరు. అలా ఒక ఎందుకు అలా చెప్తున్నా అంటే see, we have certain questions in time, speed and distance and the probability, permutation, combination, ఇలాంటి పర్టికులర్ టాపిక్స్ లో మీరు చూసినట్లయితే sometimes we don't get the answer on time. We need more time to get it. Let's say calculations part ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 45 seconds అనేది మనం ఆన్ అన్ యావరేజ్ అనుకున్నాం. ఇనిషియల్ క్లాసెస్ నేను మీకు చెప్పినప్పుడు 45 seconds or 1 minute మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ whereas 2 minutes 3 minutes పడుతుంది ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ టైం మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాలెండర్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే 30 secondsలో 15 secondsలో క్లోజ్ చేసినప్పుడు అయితే మనకు కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది. ఆ టైం సేవ్ అయిన టైంని మనం వేరే టఫ్ అయిన టాపిక్స్కి క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Now, so this particular procedure and the month codes and the day codes and the century codes, all you have to keep this in your mind. Now, this is just for your understanding. Mar examination lo ee particular aptitude question ni ఈ 30 secondsలో తీసుకురావాలి అంటే ఈ కోర్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మాత్రం మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ విల్ వన్స్ అగైన్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ వాజ్ ద డే ఆన్ 15 August 1947. What was the day on 15 August 1947? So simple. Now I'm just going to write the procedure here. Procedure manku already telusu. I'm just going to substitute the values. First thing I said given date. Fantastic. Given date is 15. And then plus month code. So August, so I told you it is 033614625 035. We know August is the 8th month. So 1 2 3 4 5 6 7 8.
So the code for August is nothing but 2. Avuna? So it is 02 or 2, however the way you want, plus century code. So it is so simple. I told you it is 1900 to 1999. The code is 0. Am I right? So go with 00. Code is 0. Plus now 1947 అన్నాను కదా. సో ఫర్ లాస్ట్ 2 digits ఏమవుతుంది 47 ప్లస్ అండ్ దెన్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples in 47. 4 multiples in 47 మీరు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ డివైడ్ 47 యూజింగ్ 4. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 11s. am I right? So it is 11 and so it is 44 and then 3. So how many? 11 4 multiples. 11 4 multiples by 7. 11 4 multiples by 7. Now just add everything. 15 plus 2 it is 17 and 17 plus 47 64. 64 plus 11 which is 75. So 75 by 7. And so this is the final answer what you have got. And guys, please don't cancel here. దీన్ని క్యాన్సల్ చేయొద్దండి. ఓకే, క్యాన్సలేషన్ అంటే 7 1s are 7. See, ఇది మీరు క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే 7 1 7 7.7. ప్లీజ్ డోంట్ డూ క్యాన్సల్ హియర్. డూ ద డివిజన్ అండ్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిమైండర్. సో డివిజన్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో 75ని మీరు 7తో డివైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 7 10s 70 and what is the remainder? 5. So remainder is 5. I just need the remainder here, which is 5. So in the brackets just write down it's a remainder. So this symbol indicates, it says that we haven't done any kind of cancellation here. See, మనం ఏం చేసామంటే 75ని 7తో డివైడ్ చేసాం అండ్ రిమైండర్ రాసాం ఇక్కడ, అండ్ డివిజన్ చేసి రిమైండర్ రాసాము అని తెలియడానికి మీరు జస్ట్ ఆర్ అనే సింబల్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ క్యాన్సలేషన్ హియర్. ఆల్రైట్, సో 5. అండ్ నౌ వీ నో దాట్ మండే, సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మండే అంటే ఇట్ ఈస్ 1 ద డే కోడ్. am I right? మండే అంటే 1, ట్యూస్డే అంటే 2, వెన్స్డే అంటే 3, Thursday అంటే 4 and 5 means Friday. That is what the code I have given. So answer is Friday. So ఈ particular number ని మీరు డే కోడ్ కి ఈక్వేట్ చేస్తే you'll get the Friday. As we discussed calendars మనం చెప్పినట్టు August 15th 1947 or 15th August 1947 it was Friday అని చెప్పాను. So this is how you need to find out. And remember, whatever the procedure I have given it to you, you have to store everything in your mind. Please don't write anything on the paper or something. Please don't waste your time. So just because we need to get the answer here as soon as possible. So it is easy for us to get the answer within this particular lesson. మీ examination లో మీ calculation just ఈ 2 lines మాత్రమే ఉండాలి. So this just like ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మీరు ఏం చేశారు, వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అండ్ హియర్ ఒక డివిజన్ చేసి రిమైండర్ తీసుకొచ్చారు. ఆ రిమైండర్ని డే కోడ్కి మీరు ఈక్వేట్ చేశారు. దాట్స్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ 15th August 1947. ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్? దాట్స్ ద కండిషన్. ఆల్రైట్, నా I'll tell you a procedure which you need to follow once again. సో లీప్ ఇయర్ లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. లీప్ ఇయర్ వస్తే ఏం చేయాలి ఇలాంటి మెథడ్లో? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. జస్ట్ అ స్మాల్ లాజిక్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Okay, so let me talk about leap year. What does mean by leap year? So leap year is so simple. So initially we had, మీకు just like 30 to 40 seconds description in leap year గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Alright, don't worry, you're not going to get the questions on the leap year. leap year అంటే ఏంటి, ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది, అలా మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ రావు. But it's your responsibility to understand how to, how leap year works and how leap year got into existence. Alright, so simple. Let's talk about leap year. Brief description చూద్దాం. So leap year అంటే ఏంటి అని చూసారైతే, initially, so an year it consists of 365 days. మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు చూసినట్లయితే 365 రోజులు అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఇయర్కి. బట్ వేరాస్ ఆ 365 డేస్ 1 ఇయర్కి అనేది మీరు ఎలా అనేది చూశారు అంటే, జస్ట్ లైక్ సూర్యుని చుట్టూ, సో సన్ యొక్క ఎర్త్ రివాల్వ్స్, రెవల్యూషన్. am I right? సో ఎర్త్ రెవల్యూషన్, 1 రెవల్యూషన్ అంటే ఒకసారి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అ సన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎర్త్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ 365 days to revolve around the sun అని చెప్తాం. am I right? This is what the consideration. సో ఇది సన్, ఇది ఎర్త్ అని తీసుకుంటే ఇలా తీసుకుంటాం 365 days. బట్ ఇనిషియల్గా అది 365 days 1 year అని చెప్పి మన యొక్క ancestors find out చేశారు. And later on they came to know that it is not exactly 365 days. It takes 365.25 days అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో ఇనిషియల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, 365 days అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఈ సన్, ఈ ఎర్త్కి, మన భూమికి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి 365 days అవుతుంది. అదే మనం 1 yearగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ లేటర్ ఆన్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఇట్స్ నాట్ 365 days, ఇట్ యాక్చువల్లీ 365.25 days. బట్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇది 365.25 days అని తెలిసిందో, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మెన్షన్ 365.25. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 365 ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈ 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇయర్లో 0.25ని కట్ చేసి,
సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఏముంటుంది 365.25. సో ఈ 365 ఫోర్త్ ఇయర్ 365.25కి ఈ 3.25ని యాడ్ చేశారు అంటే 0.75 విచ్ హ్యాస్ బికమ్ 366 days. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్న 0.25 అన్ని కట్ చేసి ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేస్తే అది 360 days వచ్చింది. సో this acts as a leap year. Alright, if I ask you what does mean by leap year, we always come up with 3 points. First point, it has an extra day. Am I right? So normal year consists of 365 days, but it consists of 366 days. And second point, it has, it falls on exactly February 29. So February lo oka extra day untundi. And third point మీరు చూసినట్లయితే it comes only once in 4 years. So this is the reason behind that, basic reason. So now it is 365.25 అనేది కట్ చేసి ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేశారు విచ్ హాస్ బికమ్ 366 days. Now, so I hope you understand how leap year works. Now let's say మన ప్రాబ్లమ్స్ లీప్ ఇయర్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే, సో రిమెంబర్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద డేట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th August 1947 ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా. ఈ 15th August 1947 వచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. రిమెంబర్, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ నో అయినప్పుడు, రిమెంబర్ లీప్ ఇయర్ నో అయినప్పుడు, సో రెగ్యులర్ మెథడ్. So regular method ante so simple. Now what we have done, so given date plus month code plus century code, so regular method మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు లీప్ ఇయర్ కాదు అన్నప్పుడు. బట్ లెట్స్ సే ఇది లీప్ ఇయర్ అయింది అన్నప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, వన్స్ అగైన్ యూ నీడ్ టు చెక్ అనదర్ కండిషన్ హియర్. సో ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే మీరు చెక్ చేయాల్సింది వెదర్ దట్ గివెన్ పర్టికులర్ డే ఇస్ బిట్వీన్ జనవరి 1st నుండి Feb 29 లోపల ఉందా ఆ పర్టికులర్ డేట్ అనేది, Jan 21st నుండి February 29th లోపల ఉందా, లేదు మార్చ్ 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనే కండిషన్ వరకు మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, సో ఫస్ట్ ఏ ఇయర్ అయినా మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదా అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లీప్ ఇయర్ నో అన్నప్పుడు ఏం చేయాల్సిందే, రెగ్యులర్ మెథడ్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే వన్స్ అగైన్ Jan 1st నుండి Feb 29th లోపల ఈ పర్టికులర్ డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పి మీరు నన్ను అడిగారంటే, యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ అంటే మనం Jan 1st నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం, కాదు లీప్ ఇయర్ అనేది March 1st అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ బికాస్ ఆ పర్టికులర్ డే అనేది మనకు February 29th మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నియరెస్ట్ లీప్ ఇయర్ ఏది అని మీరు చూసినట్లయితే 2016 is going to be the leap year. It's a leap year. And next మనం చూసినట్లయితే 2020 is going to be the leap year. ఆల్ రైట్, సో ఈ పర్టికులర్ విషయానికి మనకు వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 16 Jan 2016 అనే డేట్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, లెట్స్ సే 16 March 2016 అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ ఎస్ అని చెక్ చేశారంటే ఎస్ లీప్ ఇయర్ ఎస్. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. అది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు పార్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారంటే, రిమెంబర్ ఆల్ ద 4 multiples ఆర్ లీప్ ఇయర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 all the 4 multiples are leap years. But all the century years are not leap years. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు all the 4 multiples leap years అంటే ఏమవుతుంది, 4, 8, 12 16, 20, 24, 28, 32 it goes on, ఇవన్నీ లీప్ ఇయర్సే. బట్ సెంచురీ ఇయర్స్, అన్ని సెంచురీ ఇయర్స్ లీప్ ఇయర్స్ కాదు. అంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి, సో సింపుల్, ద ఇయర్ దట్ ఎండ్స్ విత్ 00. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2200, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000. సో ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటారంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటారు. ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ 00తో ఎండ్ అయితే 100 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 200 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 300 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, ఇలా ఇది వెళ్తూ ఉంటుంది, అవునా. సో 4 అనేది ఈవెన్ దో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనేది ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ కండిషన్ అయితే 4తో డివైడ్ అయితే మనం లీప్ ఇయర్ అని చెప్తాం, అది అలా కాదు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ. అన్ని 4తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఇయర్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్ కావు. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, 4 multiples అన్ని లీప్ ఇయర్సే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సెంచురీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు మనకి ఇంకొక కండిషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనే ఇయర్ మీరు తీసుకుందాం, అండ్ ఇయర్ 200 తీసుకుందాం, ఇయర్ 300 తీసుకుందాం, ఇయర్ 400 తీసుకుందాం. సి 100 is divisible by 4, so but it is not a leap year. 200 is divisible by 4, but it's not a leap year.
300 is divisible by 4, it's not a leap year. So century years వచ్చేసరికి మీరు ఏం చెక్ చేయాలి అంటే 4తో చెక్ చేయకూడదు, మీరు 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇయర్ 1200 సెంచురీ ఇదొక లీప్ ఇయరా కాదని చెక్ చేస్తే ప్లీజ్ డోంట్ డివైడ్ ఇట్ బై 4తో డివైడ్ చేయదు జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ సెంచురీ ఇయర్. సెంచురీ ఇయర్ అంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్. 00 ఎండింగ్ ఇయర్ని మీరు దేంతో చెక్ చేయాలంటే 400తో చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఇస్ 400 3s are 1200. So it is obviously 0. It's a leap year. For example, ఇప్పుడు ఇయర్ 1300 తీసుకుందాం. 1300 లీప్ ఇయర్ అంటే మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. బట్ డోంట్ డూ దట్. 00 ఎండింగ్ కాబట్టి మీరు 400తో చేయాలి. 400తో చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? 400 3s are 1200. రిమైండర్ ఎంత? 100. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇయర్ 1300 ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. సో నార్మల్ ఇయర్స్ అయితే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఎస్పెషలీ సెంచురీ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 2000 ఇయర్ అనేది 4తో డివైడ్ చేయదని 400తో చేయండి. ఎస్ 400 into 5 2000. ఇట్స్ ఎ లీప్ ఇయర్. బట్ ఇయర్ 2100 తీసుకుందాం. 2100 ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4 బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే మనం 400తో డివైడ్ చేయాలి. 400తో మీరు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 100 అనే రిమైండర్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డీల్ విత్ ద లీప్ ఇయర్. నా సో లీప్ ఇయర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే సో లీప్ ఇయర్ చెక్ చేశారు. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ వచ్చిందని తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ చెక్ చేశారు అంటే మీరు నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇచ్చిన ఆ డేట్ Jan 1st నుండి February 29 లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 1st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st. మీరు 2016 ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు. మీరు 2016 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా, 2015 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే 2016లో జనవరిలో మీరు ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 2015 క్యాలెండర్లో జనవరి ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. సో టోటల్ కౌంటెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. బట్ మీకు క్యాలెండర్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు Jan 1st నుండి March 1st దాకా లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి, Jan 1st నుండి March 1st దాకా నాన్ లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయని చూసినప్పుడు టోటల్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st ఆన్వర్డ్స్. సో ఎప్పుడైతే మీకు లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, డేట్ Jan 1st నుండి Feb 29 దాకా ఉందో మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. ఇఫ్ ద గివెన్ డేట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ March 1st December 31st, నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఆల్రైట్, దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నేను 2 డేట్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సి 1st Jan 2000. 1st Jan 2000 తీసుకుందాం. అండ్ దెన్ అనదర్ డేట్ విచ్ ఇస్ 1st March 2000. ఆల్రైట్, వాజ్ ద డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. నా ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ స్లాట్లో ఉంది. అంటే Jan 1st నుండి February 29 దాకా ఇది ఉంది. ఇదేంటంటే March 1st నుండి December 31st మధ్యలో ఒక డేట్ ఇది. ఆల్రైట్, మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు అనుకుంటే మీరు 5 తీసుకోవచ్చు. Alright, 5th Jan 2000 and 5th March 2000. Alright, now first thing, just check whether the given year is a leap year or not. Obviously it's a leap year ఎందుకంటే it's a century ending year. So century ending year అంటే I need to divide this year using 400. Am I right? So it is 5 2000 and it's done. Yes, it's a leap year. So don't divide it with 4. Alright, now what should we do? Let's start with సో 5th Jan 2000 ఏ డేట్లో వస్తుంది? వాట్ వాజ్ ద డే ఆన్ 5th Jan 2000? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు ఎలా సర్చ్ చేస్తారంటే గివెన్ డేట్ విచ్ ఇస్ 5, గివెన్ డేట్ 5 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో మంత్ కోడ్ ఆఫ్ Jan ఇట్ ఇస్ 00. Am I right? 033. దట్స్ వాట్ ఐ స్టేట్. సో 00 ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ 2000 మీకు ఏం చెప్పాను? ఇట్ ఇస్ 06. Am I right? సో 2000 నుండి 2019 వరకు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6. దెన్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. ఈ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది. లాస్ట్ 2 digits 00, నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ప్లస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ సాల్వ్ చేస్తుంది. మీ మైండ్లో రన్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తుంది. సో గివెన్ డేట్ 5, Jan కోడ్ 00 అండ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ 06 ఏంటంటే సెంచరీ కోడ్. లాస్ట్ 2 digits ఇక్కడ 00 ఏం లేదు. అండ్ దెన్ 00 4 multiples ఉంటాయి అంటే నో 4 multiples at all. 00 just by 7. That's it. No change at all. Am I right? Now, so which is 5 plus 6 అంటే మిగతా అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 5 plus 6 మీరు చూసినట్లయితే 11/7 and 11/7 what's the remainder?
11 by 7, the remainder is 4. 11 by 7, the remainder is 4. But, so as I told you, ఒకవేళ Jan 1st నుండి February 29th లోపల డేట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డూ -1. సో మీరు ఇలా ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో మీరు చేసినప్పుడు 4 అనే ఆన్సర్ రిమైండర్ మీకు వస్తుంది. 4 అనే ఆన్సర్ మీకు వచ్చిందంటే యాజ్ యూజువల్ ఏముంటుంది, ఇట్స్ థర్స్డే. బట్ మీ క్యాలెండర్ చెక్ చేసి ఇది థర్స్డే ఉండదు ఈ పర్టికులర్, ఎందుకంటే ఇది లీప్ ఇయర్ కేస్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇదేమో 1st Jan నుండి Feb 29th Feb అనే కేసులో ఉంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డూ -1 విచ్ ఇస్, సో రిమైండర్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో దానికి మీరు -1 చేయాలి. దానికి మీరు -1 చేస్తే విల్ గెట్ ద రిమైండర్ as 3. సో 3 is obviously Wednesday. మీరు క్యాలెండర్ చెక్ చేసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి Wednesday, it is not Thursday. Alright, now let's see how this works. Guys, it is so simple. It's March. Am I right? It's March, and at the same time ఇది 1st March నుండి లీప్ ఇయర్ కేసు ఇది. అట్ ద సేమ్ టైం 1st March నుండి December 31st లోపల ఉండే కేసు. Here no need to do -1, just go ahead as it is. Now let's do this. It's going to be 05. So 05 is the given date, and March obviously 0336. And what is the March? It is 3. The code is 3. Am I right? For March it is code 3 plus century, same thing here. Century code it is 06 plus last 2 digits 00 plus last 2, number of 4 multiples in the last 2 digits of given year, it is 00 by 7. By 7. Now just add all the things here. 5 plus 3 it is 8. And obvious 5 plus 3 it is 8, and 8 plus 6 it is 14. So 14 by 7, and the answer is here reminder is 0. 0 means Sunday. No need to change anything. Please don't do -1 here just because it's a leap year condition, and leap year condition లో ఇది మీరు చూసినట్లయితే మన సెకండ్ స్లాట్ లో ఉంది, అంటే 1st March నుండి December 31st March లోపల ఉంది కాబట్టి don't do -1, just leave as it is. So Sunday's answer. Alright, so from this what I'm trying to say is, first starting లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయరా కాదా. లీప్ ఇయర్ అయింది అంటే, లీప్ ఇయర్ కాలేదు అంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్. సో గివెన్ డేట్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year ప్లస్ number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7. Whatever the remainder you get, just convert into day and then put the answer. Now if it's a leap year, you need to check one thing. A leap year lo ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు సెంచరీ ఇయర్ కాదు అంటే జస్ట్ డివైడెడ్ బై 4 అండ్ జస్ట్ చెక్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ సెంచరీ ఇయర్ లాస్ట్ 2 digits 00 అయింది అంటే యూ హ్యావ్ టు డివైడెడ్ బై 400, అండ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్. సో 2000 కాబట్టి ఐవ్ డివైడెడ్ బై 400 అండ్ ఐ నో ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో లీప్ ఇయర్ నేను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే 1st January నుండి February 29th వరకు ఉందా డేట్స్, లేదంటే 1st March నుండి December 31st వరకు ఉందా అని చెప్పి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ నో ఇట్స్ 1st January to 29th February మధ్యలో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ ద రిమైండర్ ఐ గెట్ ఐ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ మై 1 from that so that I'll get the answer. If it is from 1st March to December 31st, no need to change any, just proceed as it is. Alright, I hope you understand how this works. Now the next question, the next concept, calendars లోనే ఇంకో కొన్ని 2-3 చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి which you need to find out. Let's see, today is, let's say today is actually today is Tuesday, but నేను just today is Monday. See, don't ask me, sir, today is not Monday, but just for an assumption, my exam style vasundi, today is Monday. So what will be the day after today is Monday, full stop. What will be the day after, let's say 40 days. What will be the day after 40 days? Okay, today is Monday. What will be the day after 40 days? It is so simple. See, today Monday, 40 days తర్వాత ఏంటి అంటే, in the sense కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. మండే అనేది 1, ట్యూస్డే అనేది 2, ఇలా వెళ్తుంది. 40 days తర్వాత ఏంటి అని. సో రిమెంబర్ ఆఫ్టర్ 40 days అంటే రిమెంబర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 41st day. 40th day మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 41st day మాత్రమే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఆఫ్టర్ 40 days అంటే 41st day ఏమొస్తుందని చెప్పి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో just write down 40, and we know that 1 week 7 days. For example, ee roju Monday ante after 7 days it's going to be Monday once again. So ee roju Tuesday ante after 7 days. So 7 days tarvata days anedi meeku repeat avutundi. For example, day 1 anedi Monday ante day 8 anedi kuda Monday vastundi. Day 1 anedi Tuesday ante day 8 kuda, for example day 2 Tuesday ante day 9 plus 7, day 9 kuda Tuesday ne. So plus 7 chese ade vastundi. In such case 740. So 7
excuse me, so 7 5s are 35. So what's the remainder here? 5. So if you observe, రిమైండర్ ఎంత 5 కదా. సో మండే మనం స్టార్ట్ చేసాం కౌంట్ డౌన్. సో మండే డే 1 అంటే డే 1 మండే. సో డే 2 ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇస్ ట్యూస్డే. డే 3 ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇస్ వెన్స్డే. డే 4 ఏమవుతుంది? థర్స్డే. డే 5 ఏమవుతుంది? ఫ్రైడే. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో 5 వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ రిలేటెడ్ టు డే 5. ఆల్ రైట్, ఐ రిపీట్ ఇట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. లెట్స్ సే all right, let's see another question. Today is Wednesday. Today is Wednesday. What will be the day after 110 days? After 110 days. Today is Wednesday. 110 days. 110 days తర్వాత ఏం డే అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతారు. సో సింపుల్, జస్ట్ రిమెంబర్ డే 1 ఏంటి? కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచి. Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So in yesterday's class we were discussing the calendars. Am I right? I mean the shortcuts, I mean the codes for days, months and the century. Based on the codes, how to deal with the procedure. I mean let's start with just a recap. Let's see ఏం జరిగిందని ఒకసారి చూద్దామంటే, let's see first thing, ఇఫ్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి మనల్ని డే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి చెక్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వీ ఫాలో అ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్. వాట్ వాస్ దట్ ప్రొసీజర్? ఫస్ట్ ఇనిషియలీ వీ విల్ చెక్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్ ఇస్ లీప్ ఇయర్ నాట్. am I right? ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదనేది చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ లీప్ ఇయర్ కాదు అంటే వీ విల్ గో విత్ ద ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ plus number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7 అనేది చేస్తాం. And then finally whatever the number we get, I mean whatever the fraction we get, we will divide it, we will do the division. Cancellation చేయదని చెప్పాను, we will do the division and finally we will find out the remainder. For example 12 by 7 అనేది మనకు వచ్చిందంటే 5 అనేది అక్కడ రిమైండర్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ 5 అనేది మనం డే కి మనం ఈక్వేట్ చేసి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుందని చెక్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. లీప్ ఇయర్ అయితే ఏం చేయాలనేది నేను మీకు 2 కేసెస్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ థింగ్, లెట్స్ సే 2000 అనే ఇయర్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ అనేది ఏంటి అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే ఇయర్ అనేది 2000 వచ్చిందంటే సో లీప్ ఇయర్ కాదా? సెంచురీ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే సెంచురీ ఇయర్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం మనం? 00 ఎండింగ్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం? 400తో డివిజిబుల్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఇదే నార్మల్ ఇయర్ వచ్చింది, లెట్స్ సే 1964 అనే ఇయర్ ఉంది, సెంచురీ ఇయర్ కాకుండా 1964. దీనికి లీప్ ఇయర్ మనం కండిషన్ ఎలా చెక్ చేస్తామంటే లాస్ట్ 2 digits తీసి జస్ట్ 4తో డివిజిబుల్ లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. 64 4తో డివిజిబుల్ అయితే లీప్ ఇయర్, కాకపోతే నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. బట్ సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే వీ విల్ డెఫినెట్లీ క్రాస్ చెక్ with 400. For example year 1700 అనేది సెంచురీ ఇయర్, ఎందుకంటే 00తో ఎండ్ అవుతుంది. 1700 అనేది మనం 4తో చెక్ చేయకూడదు. లీప్ ఇయర్ కండిషన్ కోసం మనం 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో చెక్ చేస్తే లెట్స్ సే అండ్ దెన్ చెక్ చేసిన తర్వాత లీప్ ఇయర్ అయినప్పుడు వాట్ టు డూ? సో సింపుల్, వీ నీడ్ టు చెక్ ద డేట్ అండ్ మంత్. 1st January నుండి February 29th దాకా మనకు డేట్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఫైనల్ రిమైండర్లో వీ నీడ్ టు డూ -1. అండ్ దెన్ March 1st నుండి December 31st ఉండిందంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ వాస్ ద ప్రొసీజర్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ ఎస్టర్డే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్. ఎస్టర్డే బేసిక్స్ మాత్రమే చూసాం, ఈ రోజు ఇన్ డెప్త్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి క్యాలెండర్స్తో అండ్ డే కాకుండా ఇంకా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, which among the following year is a leap year? I repeat, which among the following year is a leap year? So దీంట్లో లీప్ ఇయర్ ఏది అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. హియర్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయండి. సో ఇట్స్ సెంచురీ ఇయర్స్. అండర్స్టాండ్, ఈ ఆప్షన్స్లో అన్ని సెంచురీ ఇయర్సే. సో సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి సెంచురీ ఇయర్స్ 00 ఎండింగ్ 2600, 2700, 2800 అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ what is that? 3000 and then 3400 years icharu. So deni please don't use 4, use 400. If you use 400, this is obviously say 4 6 406 into 2400
is probably it's 200. So this is not a leap year. So 400 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు రిమైండర్ 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 200 రిమైండర్, ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ 2700. మీరు క్వశ్చన్ ని చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి 2700 ఉంది. 2700 ని 400 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు obviously 4 table is same here, 6 2400 and probably it's like 300. Once again, this is not a leap year. Here, instead of getting the remainder as 0, we are getting remainder as 300, which is not a leap year. Now, let's see the third option, which is 2800. Am I right? Third option is 2800. So, దీని మనం 400 తో చెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Let's see, 4 7s are 4 7s, it is 400 into 7 is like 2800, 0. Exactly. This is the leap year. 2800 అనేది leap year అవుతుంది. And then let's see, I mean, థర్డ్ ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఇదే, బట్ స్టిల్ మీరు ఇంకొక 2 ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడైతే నెక్స్ట్ చూసారంటే 3000 ఇయర్ 3000 అండ్ 400. సో ప్రాబబ్లీ 4 7s 2800 అండ్ ద రిమైండర్ 200. సో రిమైండర్ 200, ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. Now let's see the last one, which is 3400. So ఈ 3400 ని మీరు 400 తో డివైడ్ చేసినట్లయితే which is 8 times 3200. So probably 0. Sorry, it is 200. It is not a leap year. So simple. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఇలాంటి డివిజన్స్ చేస్తున్నాను. 400 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే, అంటే 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే. ఐ మీన్ సెంచురీ ఇయర్స్ అప్పుడు 400 మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 400, 800 అండ్ దెన్ 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 ఇలా వెళ్తుంటుంది. 400 టేబుల్లో లీప్ ఇయర్స్ అనేది వెళ్తుంటుంది సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి. సో హియర్ యాజ్ పర్ దిస్ క్వశ్చన్ ది ఆన్సర్ ఇస్ 2800. ఇయర్ 2800 అనేది లీప్ ఇయర్, రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ and see on what dates of March 2004 did Thursday fall. I repeat, on what dates of March 2004 did Thursdays fall? అంటే 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి? I repeat, 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి? నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్, వెరీ సింపుల్. డైరెక్ట్గా థర్స్డే ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేయడం అనేది నాట్ పాసిబుల్. సో బాగా అర్థం చేసుకోండి. మార్చ్ 2004లో థర్స్డేస్ ఏ డేట్స్లో ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో ఇది ఒక థర్స్డేనా అంటే నో, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద థర్స్డేస్. సి మినిమం అని చూసారంటే 4 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం అని చూసారంటే 5 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు. దర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ దట్ యూ కెన్ గెట్ లెస్ దెన్ 4 థర్స్డేస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 5 థర్స్డేస్. సో 4 అనేది మినిమం, 5 అనేది మాక్సిమం. సో ఆ పర్టికులర్ థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్లో వస్తున్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థర్స్డే మనకి ఎప్పుడు వస్తుందని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా థర్స్డేస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలి? సో సింపుల్. ఫస్ట్ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ మార్చ్ 2004 ఏ పర్టికులర్ డేలో వస్తుందని చెక్ చేద్దాం. ఐ మీన్ వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ 1st March 2004. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వి షల్ క్యాల్కులేట్ అకార్డింగ్లీ. ఆల్రైట్. సో 1st March 2004 అనేది ఎలా మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ద ప్రొసీజర్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గివెన్ డేట్ ఇస్ 01 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సి మేము ఆల్రెడీ మీకు మంత్స్కి కోడ్స్ ఇచ్చాను విచ్ ఇస్ 033614625. I mean 035. These are the month codes to the corresponding months. అవునా? సో ఇప్పుడు ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే మార్చ్ అనేది 3rd month. సో మార్చ్ కోడ్ ఏంటంటే 03. am I right? And then plus century code. So century code we know clearly 1900 నుండి 1999కి it is 0. And then 2000 నుండి 2099కి కోడ్ ఏంటి అని చూసారు అంటే 0642 if you remember. So obviously it is 6 plus last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year ఏంటి ఇక్కడ 04 and number of 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో ఒకటి ఉంది. Right? by 7 and check. See, remember this is ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2004 లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ 4, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ డివిజిబుల్ బై 4. అవునా? సో 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, 2004 కూడా లీప్ ఇయర్. సో ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ కండిషన్. ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ దీంట్లో వన్స్ మీరు లీప్ ఇయరా కాదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత లీప్ ఇయర్ అయింది కాబట్టి యూ నీడ్ టు చెక్ ఇది Jan 1st నుండి February 29th లోపల ఉన్న డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లో ఉన్న డేట్ ఉందా అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ స్లాట్. అంటే March 1st నుండి
December 31st లో ఉన్న సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు డూ -1, యూ కెన్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. -1 దీనికి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. జస్ట్ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ జస్ట్ లైక్ డూ ద డివిజన్ పార్ట్. Now if you see, it is 1, 3, which is 1 plus 3, it is 4, 4 plus 6, it is 10, 14, 15. Am I right? 15 by 7. Let's cross check it once again. 1 plus it is 4, 1 plus 3, 4, 4 plus 6, 10, 10 plus 4, it is 14 and 1, 15. 15 by 7. And 15 by 7, if you do the division, so 1 is going to be the remainder. Understand? 1 is going to be the remainder. So 1 remainder ante idi 8 day avutundi. We know that Monday, 1 stands for Monday, 2 is for Tuesday, 3 is for Wednesday, 4 is for Thursday, 5 is for Friday, and then Saturday 6, Sunday it's not 7, it is 0. In such case, here remainder anedi 1. So 1 ante manaki 8 day equate avutundi, Monday avutundi. And try to understand, ఇది March 1st నుండి December 31st స్లాట్లో ఉంది కాబట్టి no need to do -1, just leave as it is. Hence the answer is Monday. Alright, so from this what I can understand is 1st March అనేది చూసినట్టయితే 1st March, first day of the month అంటే day 1 ఏంటి అని వస్తే చెక్ చేసుకోండి. day 1 అనేది మండేగా ఉంది. ఓకే, day 1 మండే. అండ్ దెన్ జస్ట్ చెక్ day 2 ట్యూస్డే. మనకేం కావాలి? థర్స్డే. అన్ని థర్స్డేస్ 8 డేట్లో వస్తుందని చెప్పి. సో day 3 అంటే థర్డ్, March 3rd అని మీనింగ్. సో March 1st, March 2nd, March 3rd. March 3rd ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? Wednesday వస్తుంది. సో day 4, day 4 అంటే March 4th. March 4th ఎప్పుడు మీకు వస్తుంది? Thursday వస్తుంది. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా day 4 అనేది థర్స్డే వచ్చింది అంటే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ మీన్ 4th day of that month. ఇన్ ద సెన్స్ 4th March అనేది మీకు థర్స్డే అవుతుంది. ఐ రిపీట్, 4th March అనేది Thursday. Alright, so from this, I'm going to erase this. I hope you know how to calculate this. This is very easy. Now, try to understand. అంటే 4th March మీకు చూసినట్లయితే it is Thursday. So, next Thursday ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మన క్వశ్చన్. It is so simple. So, ఈ రోజు తర్వాత, ఐ మీన్ ఈ రోజు నుండి 7 days తర్వాత అదే రిపీట్ అవుతుంది, సేమ్ డే రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ day 1 మండే అంటే day 1కి +7 మీరు చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. 8 కూడా మళ్ళీ మండేనే వస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 4, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ day 1 మండే అయినప్పుడు day 8 మళ్ళీ మండే. దానికి +7 చేస్తే day 15 వస్తుంది. day 15 కూడా మండే. +7 చేస్తే day 22 మండే అంటే 22nd March మండే. అండ్ దెన్ +7 29 అంటే 29th కూడా మండే. బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన ఏంటి? థర్స్డేస్ ఎప్పుడు కావాలి? సో ఫస్ట్ థింగ్ 4th March అనేది థర్స్డే. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే +7 యాడ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 11th March. సో 4 March, సో 11 March కూడా ఏమొస్తుంది? థర్స్డేనే వస్తుంది. సో దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది? 18 March కూడా థర్స్డేనే వస్తుంది. అండ్ దెన్ దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది? 25 March. 25 March కూడా థర్స్డే. ఆల్రైట్, సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే 4, 11, 18, 25. సో 25 మాది 18, 25. సో 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ తర్వాత +7 చేయదు. +7 చేస్తే 32 వెళ్ళిపోతుంది. సో మన మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ అ మంత్ ఇస్ ఓన్లీ 31 days. మార్చ్లో 31 days ఉంది. డోంట్ యాడ్ 7 దేర్. సో 4, 11, 18, 25th ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మంత్ ఇస్ థర్స్డేస్. థర్స్డేస్ ఏ మంత్స్లో వచ్చాయి? 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ పర్టికులర్ 4 dates అనేది మీకు థర్స్డేస్గా ఉంటుంది మార్చ్లో. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి అన్నాడు. సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. దీనికి ఒక డైరెక్ట్గా నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు, ఐ మీన్ ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే అని చెప్పి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ హౌ దిస్ వర్క్స్. అంటే సెంచురీ, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఏంటంటే ప్రతి 100 yearsకి, ఐ మీన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంచురీ అంటే 100 years కదా. ఆ లాస్ట్ డే అనేది 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. ఒక పర్టికులర్ రూల్ని ఫాలో అవుతుంది. అది ఎలా చెక్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ర్యాండమ్గా ఒక 4 dates తీసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు we will get to know what are the dates we get. Let's see how this works. నేను లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అన్నాడు కాబట్టి నేను మీకు 4 different dates ఎగ్జామ్లో మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీని యొక్క సొల్యూషన్ నేను మీకు చెప్తాను, మీరు అది డైరెక్ట్గా నోట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. జస్ట్ బికాస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాజ్ క్వశ్చన్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇది నేను ప్రూవ్ చేసి చూపెడతాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఆల్ దిస్ క్యాల్కులేషన్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ హిట్ ద ఆన్సర్. ఆల్ రైట్, నౌ లెట్స్ సే సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ కాబట్టి 31st December. Let's talk about 1999. All right, 31st December
1999. All right, century అన్నాడు కాబట్టి లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సెంచురీ అంటే ఒక 100 yearsకి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మనకేం చేద్దాం, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ 2000. Let's talk about 31st December 2000, last day of the century. Am I right? Or then మీరు చూసినట్లయితే last day December, and then let's talk about 2100. All right, and then 31st December 2200, and then here let's talk about December 1900. సో ఇవన్నీ చూసారంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ ఇయర్స్ కదా ఇవన్నీ. 1900, 2000, 2100, 2200. సో ఇవి మనం సాల్వ్ చేసి ఏ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఏ పర్టికులర్ డేస్లో వస్తుందని మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఫస్ట్ డేట్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో December 31st, 1900 అనేది మనం చూసినట్లయితే లెట్స్ సాల్వ్. సో సెంచురీ కోడ్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుసు. ఇట్ ఈస్ 1900 to 1999, answer is 0. We all know this. 1900 to 1999, the code is 0. ఈ పర్టికులర్ కోడ్ యూస్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. నా గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ ఇది లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 1900 అనేది సెంచురీ ఇయర్ 400 మల్టిపుల్ కాదు. సో మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 2000 అని ఫస్ట్ 400 మల్టిపుల్ సెంచురీ ఇయర్స్లో మీరు చూసినట్టయితే 400, దెన్ 800, దెన్ 1200, అండ్ దెన్ 1600, అండ్ దెన్ 2000. సో ఆబ్వియస్లీ 1900 అనేది లీప్ ఇయర్ కింద రాదు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, ఇట్ ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 400, హెన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ డైరెక్ట్లీ. నా గివెన్ డేట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో డిసెంబర్ యొక్క కోడ్ మీకు తెలుసు, ఇట్స్ లైక్ 033614625 అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్లో మంత్ కోడ్ ఏమొస్తుంది, ఇట్స్ 5 ప్లస్ నెక్స్ట్ చూసినట్టే సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ ఏంటి 0 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ 00 ప్లస్ అండ్ దెన్ మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ 4 మల్టిపుల్స్ 00లో మల్టిపుల్స్ ఉండవు. సో ఇట్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 00/7. ఫెంటాస్టిక్. నా 0 0 0 3 digits చూసినట్లయితే 3 పారామీటర్స్ అనేది 0 అయింది. సో 31 + 6 ఆబ్వియస్లీ 36/7. ఆల్రైట్, 36/7 ఏమవుతుంది, 7 5s 35. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1 అవుతుంది. am I right? రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మండే. రిమైండర్ 1 అంటే మండే. సో 7 5s 35, దెన్ ద రిమైండర్ 1 is Monday. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే 31st నేను మీకు సైడ్లో రాస్తాను. 31st December 1990 అనేది మేము చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ మండే. జస్ట్ ఏమని రాస్తున్నాను ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ మండే. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ 31st December 2000 ఏమవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 31st December 2000. ఓకే, 31st December 2000 ఏమవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఫెంటాస్టిక్. ఆల్రైట్, నా సో 2000 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, 400 డివిజిబుల్. బట్ 31st Decemberలో ఉంది కాబట్టి ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. మార్చ్ 1st నుండి December 31st వరకు సెకండ్ స్లాట్, అంటే మీరు -1 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ప్రొసీడ్. లీప్ ఇయర్ అయినా ఏం చేంజెస్ లేదు, జస్ట్ ప్రొసీడ్ అకార్డింగ్లీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ డేట్ ఏంటి, గివెన్ డేట్ ఇట్ ఇస్ 31 ప్లస్ మనం చూసినట్లయితే మంత్ కోడ్, డిసెంబర్ మంత్ కోడ్ ఏమవుతుంది 05, నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ప్లస్ సెంచురీ కోడ్, ఎస్ సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2000 నుండి 2099 దాకా మనకు సెంచురీ కోడ్ ఏమవుతుంది 06 అవుతుంది. ఆల్రైట్, 6. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ 00 ప్లస్ దీంట్లో 4 మల్టిపుల్స్ ఏంటి 00, నో టెన్షన్, బై 7. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే 31 5 ఎంతంటే 36. 36 + 6 ఏమవుతుంది, 36 + 6 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ 42. సో 42/7. సో ఇప్పుడు రిమైండర్ మీకు ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. అవునా, 7 6 42, రిమైండర్ 0. సో 0 అనేది రిమైండర్ అంటే మనకి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుంది, సండే వస్తుంది. సో 31st December 2000 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సండే. 31st December 2000 ఇస్ గోయింగ్ టు బి సండే. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సో 31st December 2100 అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 31st December 2100 అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం చెక్ చేస్తే లెట్స్ సీ జస్ట్ ఇయర్ చేంజ్ ఇయర్ కోడ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 31st December 2100. 31st December 2100. Fantastic. Now year it is 31. Year it is 31. Given date is 31, and then plus, so what is that, month code which is 5
ప్లస్ సెంచరీ కోడ్. సో సెంచరీ కోడ్ ఏమవుతుంది 04. am I right? 064 1900 to 1990 2000 to 2096 అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ చూసారంటే 4 అవుతుంది ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00. ఈ 00లో 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఆబ్వియస్లీ బై 7. ఆల్రైట్, నా నెక్స్ట్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే జస్ట్ దీన్ని యాడ్ చేసి మీరు డివిజన్ చేయండి. సో యాడ్ చేసి డివిజన్ చేస్తే ఏమవుతుంది 31 ప్లస్ 5 36 40. సో 40/7. సో 40/7. సో అంతే కదా. 31 ప్లస్ 5 36 ప్లస్ 4 40/7. నా 40/7 మీరు డివిజన్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది? యూ విల్ గెట్ 5. am I right? సో 7 5s are 35 and the remainder is 5. సో 5 obviously the remainder. And 5 రిమైండర్ అయితే 5 ఏం డే అవుతుంది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 5 is obviously Monday 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4 and 5 is Friday. 5 is Friday. So 31st December 2100 లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ 100 years కి లాస్ట్ డే ఏమవుతుంది? ఫ్రైడే అవుతుంది. 31st December 1990 మండే, 31st December 2000 సండే, 31st December 2100 ఫ్రైడే. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఒక్క డేట్ మాత్రమే మిగిలింది. ఆ డేట్ ఏంటి అంటే 31st December 2200 అనేది మనం చెక్ చేయాలి. 31st December 2200 ఏం డే వస్తుంది చెక్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ లాస్ట్ డే. ఆల్రైట్, నౌ లాస్ట్ డే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 31st December 2200. ఏమవుతుంది? గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ నోట్ చేసిన 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్ ఇస్ 5 ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00. ఈ 2 digits లో ఉన్న 4 multiples 00/7. am I right? సో డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇది. సో 31 ప్లస్ 5 36 38 అవుతుంది. సో 38/7 whereas the remainder is 3. అవునా? రిమైండర్ అనేది 3 అవుతుంది. సో 3 అంటే వెన్స్డే. సో 31st December 2200 is Wednesday. 31st December 2200 is Wednesday. Now నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మీరు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే 4 పర్టికులర్ డేట్స్ చూసాము. ఇంకొక డేట్ మనం చూసినట్లయితే వీ విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆన్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇంకొక డేట్ నేను మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. సేమ్ థింగ్ 31st December తో పాటు 2200 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ 2300 నౌ. సో 31st December 2300. సో 2300 ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ థింగ్. సో ఫస్ట్ 0642 అవునా? ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కోడ్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను మీకు చెప్పాను ఆ రోజు ఐటరేషన్ 20th సెంచరీకి 0, 21st సెంచరీకి 6, ఆ తర్వాత 4, ఆ తర్వాత 2, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 24th సెంచరీ వచ్చేసరికి 0 వచ్చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ నౌ లెట్స్ సీ ఇయర్ కోడ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ 05 and the century code, obviously year code కాదు, century code. So century code is 00 plus and then last 2 digits 00 and then దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ 2 digits లో 4 multiples ఎన్ని చూసారంటే 00/7. Now it is once again ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చెక్ చేసినట్టయితే 31 plus 5 36 and all zeros. So 36/7 which is nothing but 7 5s are 35 and 1 reminder. So 1 reminder అన్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది 31st December 2300 అని చేసేసరికి మళ్ళీ మండే వచ్చేస్తుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో 31st December 1990 మండే, 31st December 2000 సండే, 31st December 2100 ఫ్రైడే, 31st December 2200 వెన్స్డే, 31st December 2300 వచ్చేసరికి ఎలా ఈ 0642 ఈ పర్టికులర్ 0642 ఎలా మీకు రిపీట్ అవుతూ వస్తున్నాయో ఇక్కడ కూడా అదేలాగే ఈ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది కూడా రిపీట్ అవుతూనే వస్తుంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఇందులో మీకు లాస్ట్ డే అంటే 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, నాట్ డెకేడ్, 100 years. సో ఇందులో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిందంటే మండే, రిమెంబర్ మండే, సండే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది లాస్ట్ డే రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు రిపీట్ దీంట్లో లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ రానివి ఏవి అని చూసంటే మిస్సింగ్ చూడండి. ట్యూస్డే నో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్, and then Thursday we are not getting, and then Saturday we are not getting. So from this I can say the last day of the century year cannot be a Tuesday, cannot be a Thursday and cannot be a Saturday. So ఇది మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది.
ఈ పర్టికులర్ క్యాల్కులేషన్ అనేది ఎగ్జామ్లో మీరు చేస్తే మీకు టైం సరిపోదు. ఇది జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసమే చేసి చూపెట్టాను. మీకు కావాలి అంటే 31st December 2400, 31st December 2500 మీరు చేస్తూ రావచ్చు. ఇదే ఈ లూప్ మీకు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది తప్ప అట్ ఎనీ కాస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ కెనాట్ బి ట్యూస్డే, Thursday and then Saturday. Remember this. Alright, let's see the next question. The next question చూసినట్లయితే, okay, the last day of the century year cannot be is we are done with this. And then the next question, alright, the first day of the century year can be అంటున్నారు. సో ఎలా అయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? కెనాట్ బి అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే రావడానికి కుదరదు. ఇప్పుడు ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాను అంటే ఇట్ ఇస్ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే లాస్ట్ డే కాదు, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాడు. సో ఇదేలాగా మీరు 1st January తీసుకున్నారు అంటే సాల్వ్ చేస్తూ వస్తే, సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను మీకు చెప్పాను. సో మళ్ళీ కంప్లీట్గా ద లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి ఫ్రైడే, వెన్స్డే, మండే, సండే. ఇదే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ డేస్ వచ్చేటప్పుడు సెంచురీలో, సో న్యాచురలీ ద ఫస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంచురీస్, సో ఏ పర్టికులర్ సెంచురీస్కి ఫ్రైడే వచ్చే ప్లేస్లో ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే, రిమెంబర్ ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఫస్ట్ డే ఆబ్వియస్లీ సాటర్డే ఉంటుంది. వెన్స్డే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే థర్స్డే ఉంటుంది. సో మండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ మీరు చూసినట్లయితే ట్యూస్డే అవుతుంది. దెన్ సండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే మండే అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఆర్డర్, ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ క్యాన్ బి సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే, మండే అవుతుందమ్మా. ఐ రిపీట్, సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్. ఫస్ట్ సాటర్డే రావచ్చు. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అంటే 1st Jan, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st Jan 2001 is the best example. Now if you see the screen, Saturday, Thursday and then Tuesday and then Monday ive raavadaniki chances undi. I hope you understand. Let's see the next question. Which will have the same calendar year as that of 2011? Which will have the same calendar year as of 2011? And for this it is so simple. I'm going to give you a small logic which will help you to sort of this kind of problems. Manaki 3 conditions unnai. Ee 3 conditions ni meer gurtu pettukunte, so you can answer it within fraction of seconds. Alright, ఆ కండిషన్ ఏంటి అని మనం చూద్దాం. సో 2011 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది? మీరు క్యాలెండర్ అల్గరిథం మీరు చూసినట్లయితే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 1000 years ఉంటే ఆ 1000 మీ డిఫరెంట్ ఇయర్స్ ఉండదు. మరి క్యాలెండర్ రిపీటేషన్ అంటే ఏంటి అని చూసారంటే, లెట్స్ టేక్ దిస్ 2018 అనే ఇయర్లో డెఫినెట్గా Jan 1st అనేది ఒక పర్టికులర్ డే వచ్చి ఉంటుంది. Jan 2nd అనేది ఒక పర్టికులర్ డే, ఒక పర్టికులర్ డే అండ్ డేట్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది, అవునా? కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇదేలాగా ఫస్ట్ డే ఆ పర్టికులర్ డేలో రావడం, ఆ పర్టికులర్ డేట్లో రావడం, సెకండ్ డే అదే డేట్లో రావడం. అంటే 2 క్యాలెండర్స్ మీరు తీసుకొని పైన హెడ్డింగ్ మీరు రిమూవ్ చేసినట్టయితే, అంటే 2089కి ఏదన్నా ఆ హెడ్డింగ్ మీరు తీసేసినట్టయితే 2 క్యాలెండర్స్ డేట్స్ అండ్ డేస్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది. మీరు ఏ పర్టికులర్ డేట్ తీసుకున్నా ఆ పర్టికులర్ డేట్ ఏ పర్టికులర్ డేలో ఉంది అనేది ఈ క్యాలెండర్లో అలానే ఉంటుంది. బట్ ఇది ఏంటంటే ఒక అల్గరిథంని ఫాలో అవుతూ రిపీట్ అవుతుంటుంది. ఆ అల్గరిథం ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28. గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ 28 yearsకి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, ఆ పర్టికులర్ క్యాలెండర్ మీకు ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే 2028, జస్ట్ యాడ్ 2028లో రిపీట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 6. నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, లేదు మీరు 2004 తీసుకోవచ్చు లీప్ ఇయర్, 2008 తీసుకోవచ్చు. మీరు ఏ లీప్ ఇయర్ మీరు తీసుకున్నట్టయినా మీరు జస్ట్ 28 యాడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ రిపిటేషన్. సో అది ఎలా అనేది నేను చెప్తాను. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో 2004 నేను తీసుకున్నాను. 2004 అనేది ఇయర్ ఒక లీప్ ఇయర్. ఈ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ నాకు మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే జస్ట్ యాడ్ 28. మీరు 28 యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది 2032. దాట్స్ ఇట్.
సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే 2004 క్యాలెండర్ 2032 క్యాలెండర్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ద క్యాలెండర్ అల్గరిథం వర్క్స్. దిస్ ఇస్ హౌ దే డిజైన్ ద అల్గరిథం. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. 2016 అనేది కూడా ఒక లీప్ ఇయర్. ఐ రైట్? 2016 లీప్ ఇయర్. దీనికి మీరు ప్లస్ 28 యాడ్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? ఇట్స్ సో సింపుల్, 2044. సో 2044. సో 2016 అండ్ 2044 క్యాలెండర్ రెండు సేమ్గా ఉంటుంది. ఓకే, రిపీట్ అవుతుంది. ఇది లీప్ ఇయర్కి. సో ఇఫ్ ద ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటంటే చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2004 అనేది మీకు లీప్ ఇయర్, అవునా? సో ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే 2005 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 2016 అనేది లీప్ ఇయర్ అయితే 2017 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే లీప్ ఇయర్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే ఇయర్ని నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటాం. సో వాటికి మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ 6. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. యాడ్ 6 అంటే లెట్స్ సే నేను 2005 తీసుకుంటున్నాను. 2005 ఇస్ అన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే 2004 లీప్ ఇయర్. సో నేను దానికి 6 యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2011. సో 2005లో వచ్చిన 2005లో వచ్చిన ఇయర్ యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ దాని యొక్క రిపిటేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మళ్ళీ యాడ్ 6 అంటే 2011లో రిపీట్ అవుతుంది. బట్ మన క్వశ్చన్ ఇది కాదు, మనకి 2011లో వచ్చే క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది దానికి మళ్ళీ వస్తాను. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అని చెప్పాను. ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీప్ ఇయర్ నుండి ఇంకొక లీప్ ఇయర్ రావడానికి మనకి 4 years మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 4 yearsకి వస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో 3 years గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఎలా అనేది చూద్దాం. ఒక 4 years ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను చెప్తాను, మీరు ఏ క్వశ్చన్కైనా ఇదే అప్లై చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ టేక్ 4 years. నేను 2016, 2017, 2018 అండ్ దెన్ 2019 ఈ 4 years నేను మీకు తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్, సో దిస్ ఇస్ నేను స్టార్ మార్క్ పెట్టినాను. దీనికి జస్ట్ 28 యాడ్ చేస్తే 2044 వచ్చేస్తుంది. సో సిన్స్ దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ నేను ప్లస్ 28 యాడ్ చేశాను. రిమెంబర్, ప్లస్ 28 యాడ్ చేస్తే నా క్యాలెండర్ ఇయర్ రిపీట్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఇస్ 2017, ఇది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. 2017 ఏమవుతుందంటే 2023లో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ జస్ట్ యాడ్ 6, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద అల్గరిథం. ప్లస్ 6 అనేది యాడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ 6. ఫర్ అదర్స్ అని ఇక్కడ ఏంటంటే 2018, 2019 అనేది అదర్స్, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు 2020 అనేది లీప్ ఇయర్, మళ్ళీ 2020 లీప్ ఇయర్. సో ఇది వదిలేస్తే ఈ రెండింటికి మనం జస్ట్ ఏమవుతుంది ఎలా చేస్తే సో సింపుల్, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ప్లస్ 11 అంటే 2018కి 11 యాడ్ చేసి మీకు ఏమవుతుంది 2029 అండ్ దెన్ 2019 ఇట్ ఇస్ 2030. ఆల్రైట్, సో ఇది చూశారు అంటే 2018 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2029లో రిపీట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ 2019 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2030లో రిపీట్ అవుతుంది. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, యాడ్ 28 ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, యాడ్ 6 ఇఫ్ ఇట్స్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, యాడ్ 11 ఫర్ అదర్స్. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే సో జస్ట్ సీ ద క్వశ్చన్ వన్స్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, which are will have the same calendar year as that of 2011 అని చెప్పి మీకు ఇచ్చాము. 2011 మీకు ఇచ్చినట్లయితే సి ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో 2011 అనేది ఏంటి అని చెక్ చేయాలి. సి 2008 అనేది లీప్ ఇయర్. రైట్, 2008 అనేది లీప్ ఇయర్. 2009 అనేది చూసినట్లయితే మీకు ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 అండ్ దెన్ 2011. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో అది నేను మీకు క్లియర్గా రాస్తే ఐ రిపీట్ దిస్ వన్స్ అగైన్. సో 2008 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, 2009 ఇట్స్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 అండ్ 2011. సో 2011 అదర్స్ వస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ ప్లస్ 11. సో విచ్ యుల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ 2023. 2011 it's like 2022. That's it. Just add 11. It's so simple. So whatever it is, just add 11. And if you see the options, it is 2022. That is what we are talking about. My screen is choosing option A 2015, 2016, 2017, 2018, and then 2022. All right. This is how it works. So answer is 2022. All right. Now, so very important question. How many days are there in X weeks and X days? Most frequently asked question when it comes to calendars. So question మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎక్స్ వీక్స్ అండ్ ఎక్స్ డేస్? సో ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఎక్స్ వీక్స్ అండ్ ఎక్స్ డేస్ అని మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూలో ఎక్స్ ప్లేస్లో మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయించుకోవచ్చు. 2 weeks 2 days, 3 weeks 3 days, 4 weeks 4 days ఇలా అనమాట. ఎక్స్ కామన్.
వీక్స్ అనేది కామన్. సో ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది టోటల్గా అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మనకి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అదేంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ 7x², అండ్ దెన్ 8x, 14x, D, 7 and E, none of this. Answer is so simple. Answer is 8x. 8x ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. See, so simple. Just x place లో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఇట్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో x weeks x days, am I right? x weeks x days అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ సో సింపుల్, లెట్ x is equal to 3. లెట్ x is equal to 3. మీరు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని అవసరం లేదు, మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుంటున్నాను. లెట్ x equal to 3. x equal to 3 అయితే ఏమవుతుంది మీకు 3 weeks 3 days అవుతుంది. am I right? just because x is common for weeks and days, 3 weeks 3 days అవుతుంది. 3 weeks 3 days ఎంత అని మీరు చెక్ చేసినట్టే 3 weeks అంటే we know that weekly 7 days, 3 weeks అంటే 21 days, and then 3 it is going to be 24 days. సో 3 weeks 3 daysలో మొత్తం ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 24 days. ఇప్పుడు ఈ 24 అనేది మీకు ఆప్షన్లో ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్. సో మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 7x² ఉంది. 7x² మీరు చూసినట్లయితే 7, అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? ఇట్ ఇస్ 3. సో 7 into 3² 7 into 3² అంటే 7 into 9. So 7 into 9 is obviously 7 9s are, it is 63. It is not the answer just because we supposed to get 24 days. Avuna. Next option 2 chudandi. Option 2, what is option 2 here? It is 8x. So simple, 8x. So 8 into point is nothing but into x and x is 3. So 8 into 3, which is 24 days. Perfect. So this is going to be our answer. 8x is the answer. And 14x annaru, 14 into 3, 42, not at all sufficient. And 7, no, and none of this, no. So answer is 8x. Alright, so I hope you understand the classes. So ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు చూసారు కదా. సో నిన్న మనం ఫస్ట్ క్యాలెండర్ క్వశ్చన్, బేసిక్ క్యాలెండర్ క్వశ్చన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చెక్ చేసాం. ఐ మీన్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ డేట్లో ఏ డే అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ బేసిక్. అండ్ టుడే సో we have discussed multiple problems. I hope you understand calendar's concept. If you have any questions or doubts, please post in the comments. I shall reply. I'm just waiting for your comments. Alright, thank you so much for the class. Hello viewers, this is e-language training program. Today I want to discuss with structure data types, which are the user defined data types that I want to discuss. Now the last session I discussed with pre-process commands. It is also called as user defined pre-process. What is the definition of pre-process? Which commands are already defined by authors? Those are called as pre-process commands. Which are the author defined pre-process commands? Hash include, stdio.h, like header file to be used. What is meant by user defined pre-process? You have to start with the hash define, short name, after that actual name. Now today I want to discuss with the user defined data types. Now in the C programming language, 2 categories of data types you have. The first category of data types called as built-in data types or predefined data types. What is the second category of data types? User defined data types or derived data types. What is meant by built-in data types? Which data types already defined by C authors? Those data types called as built-in data types. Which data types are created by user or programmer? Those data types are called as user defined data types. Which are the built-in data types are there? Now the initial sessions I discussed integer data types, character data types, float data type. Integer data type, character data type, float data type, those are called as built-in data types. What is the second category of data types? User defined data types. Those data types to define user or program. Now listen, what is the request of user defined data types? Why you have to use the user defined data types?
What is the problem of built-in data types? If I create integer data type, you can store only for integers, you can't store the decimals, you can't store the characters. If I define character variable, you can store only for character value, you can't store for the decimal values. If I declare the float data type, you can store only for decimal values, but you can't store for character data types. What is the problem of built-in data types? If you define the integer, you can store only same type of data, integer data only allowed. If you create the character type, you can store only for characters. If you create the float type, you can store only decimals. But what is my request of process? I want to store different type of data I want to store. Now I want to store at a time different type of data I want to store. That means I want to store integer plus character and float. Mixed type I want to create. That is possible with the help of user defined data types. That is also called as secondary data types. Now you see that what is the problem of you see that what are the types are already there, what are the data types, already I discussed the types. The two categories of types are there. What is the first category of type? Built-in types. What is the second category of type? User types. Which are the built-in types? Integer type, it's called as you can store only numbers, and one more type, character type, you can store alphabets, numbers and symbols. One more is float type, you can store the decimals. Suppose if you go for user defined data types, our own types. Which are the user defined types under C programming? Structures. And what is one more type of user defined type? Unions. One more type of user defined type, type definition. One more type of user defined type, enum, enumerated data type. You see the types, which are the built-in types are there, integer, character and float. Which are the user defined data types are there, structures, unions, type definition, enum, enumerated data type. Now see the built-in data types already described by C language author. Those definitions already defined by C language author, you can't modify these. But when you go for user defined data types, these data types can be defined user and you can modify the definition. This you can take our own definition, you can change. What is the major difference of this? Built-in data types defined by authors, you can't modify the definitions. User defined data types defined by user, you can modify the changes. You can work off the changes. Now you see in this user defined data types, what is the first type of data type you have? Structure. Now listen, what is the reason of user defined data types? Suppose actually I want to store one college student hall ticket numbers I want to store. What is my request? I want to store the student hall ticket numbers. If I want to create the student hall ticket number, what type of data? Integer data. If I want to store the student names, which type of data? Character data. If I want to store the student attendance, which type of data? Float data. What is my request? At a time, I want to store the integer plus characters and float. That is mixed type of data you can create under structures, user defined data type. Now already I discussed arrays, in the last sessions I discussed arrays. What is the problem of array? Array is a collection of similar type of elements. Array is a collection of similar type of elements. Suppose in my college I want to store the 100 students marks. If I want to store the 100 students marks, which type of array to be create? Integer array, because marks are integers. Suppose if I want to store the 100 student names, which type of array to be create? Character array and string array to be create. If I want to store 100 students attendance, I want to create float array.
What is the problem here? Integer array separately to create, character array separately to create, and a float array separately to create. My request is 3 types of arrays I want to stored with a single variable. 3 types of arrays, I mean any type of type I want to store into single variable. That is possible with the help of structure data type. What is the difference of arrays and structures? Array is nothing but collection of similar type of elements. Structure is nothing but collection of different type of elements. What is the difference of arrays and structure? Array nothing but collection of homogeneous elements. You can store one variable, same type of elements. But when you go for structures, you can store collection of different type of elements. What is one more problem of array? If I want to store the marks, integer array create. If I want to store the names, character array to create. If I want to store the attendance, float array. But instead of that, 3 types I want to store it at a single variable. That is possible with the help of structures. With the help of structures, complete record information can enter. Complete record information. What is meant by complete record information? If I want to represent the students, every student have different details. In your college, every student defined with the different details. Which details? Student ID, student name, student marks, student email address, student attendance, different type of details. I want to group the different type of details. That can be represented as structures. Suppose if I want to describe with employee details. Now I want to represent the employee details. How to represent the employees? Employee ID, employee name, employee salary, employee job, employee phone number, like that many details. At a time I want to store these all details. That is possible with the help of structures. Compared to arrays, structures are very important. Compared to arrays, structures are mostly used because of at a time group of different type of elements to use. Array is nothing but collection of homogeneous elements. Structure is nothing but collection of heterogeneous elements. Homogeneous called as same type of elements. Heterogeneous called as different type of elements. Array also multiple elements can be stored. Structure also multiple elements can be stored. But array same type, structure can be different type. Structures can be combined with the mixed types, integer types, character and floats. Now see that how to work off that structures. What is the syntax of the structure? How to create the structure? You see the syntax of structure. What is the syntax of structure you have? How to create the structure? What is the syntax? Struct is a keyword. Struct is a keyword. Name of the structure. Struct is a keyword. Name of the structure. Inside of structure, data type, element 1. If I use with another type of data, data type, element 2. Like that many types of elements. Every structure ended with a semicolon. What is the syntax of structure? Struct is a keyword. Small letters, name of the structure, that is our define. Inside of that open flower, closed flower, collection of elements. But that collection of elements are different type of elements. Suppose this element is integer type, this element is float, this element is character, different type. Every structure ends with a semicolon. Every structure declaration ends with a semicolon. Now this step is called as what? Structure declaration step. It is called as structure declaration step. It is declaration of structure. Once I declare the structure, how to call the structure? Struct name, and actually whatever name is there, struct name. After that, short name, or that is called as tag name. Short name, or that is called as tag name. Whatever structure you created, how to access that structure? Struct
name of the original structure, short name. This is also called as structure variable. This is also called as tag name, variable or tag name. How to access these elements, structure elements, how to access? Once I create the tag name, how to access that elements? Short name, whatever short name you created for structure, short name dot. Every structure elements how to access? Dot operator to use, dot symbol, dot. Element 1 equal to value, element 1 equal to value. If I want to access for another element, similarly short name dot, again dot, element 2 equal to value. Finally, what is my representation here? How to create the structure? Struct. Struct is a keyword, small letter, name of the structure, that is our define. Inside of that are different type of elements. These are called as structure members or elements. Every structure declaration ended with semicolon. Once I end the structure declaration, how to call the structure? Struct, name of the structure, short name or tag name or variable, structure variable. How to call that elements of that? Short name dot, element 1 equal to value, dot operator to use. Similarly, short name dot, element 2 equal to value, different type of elements. Now this is the syntax of structure. Now see how to access of this structure. You see some example how to access of that structure. One simple example to be defined, how to make a structure and how to access. How to access the structure? Now you see hash include stdio.h. If I make with any program, stdio.h, conio.h. Now I want to create with one structure, struct. What is my name of structure? I want to create a student structure. Student is my structure. What is my request here? I want to create the student structure. Generally, every student how to represent the details. Every student how to represent the details. What are the details about the student? Now I want to create with a student ID. Now I want to create with student ID. Next I want to create with a student name. Next I want to create with suppose student attendance. Now I want to create with student attendance. Now see that 3 elements I have. Student ID, which type of type? Integer type. Student name, which type of type? Character type. Student attendance, which type of type? Float. Now you see in this example, I want to represent the student details. How to recognize the students? Student ID, student name and the student attendance. Student ID integer type, student name is character string and student attendance is float. These all collection of different type of elements access with student. The structure name is student. At a time I want to access. Suppose student ID 1, student name something and student attendance value, any attendance value 63.5. How to create this student structure? Struct a student. What is the syntax? Struct a student. After that what to be declared? Data type. What is my first element? Student ID integer type. Student ID integer type. What is my next element? Student name character type. Student name is character type, but this is string 20 size. Next student attendance float type. Student attendance I want to use float. Now these are the 3 elements. Every structure ended with a semicolon. Structure declaration ends with semicolon. Now this step is called as declaration of structure. How to declare the structure? You see that again. Struct name of the student, that means the name of the structure. In that student structure, I want to define different type of elements. Student ID element is integer type, student name is string type and attendance is float. Different type of elements. Once I declare the structure, I want to call the structure. I want to access. Inside of main, how to access this? Inside of main, how to access the structure? Student. How to access the structure? Student.
What is my name of the structure? First I want to use struct. First I want to call with struct keyword. After that original name student. Original name is student. What is my short variable? S. This is called as structure variable. S is represent as student structure variable. Now in this statement, S is the variable of student structure. Is that student is predefined type or user defined type? User defined type. Suppose if I mentioned with int s. What is the meaning of int s? S as a integer. It's a built-in type. If I mentioned with the char s, s as a character type, it's a built-in type. If I mentioned s as a student, it is not a built-in type. Student is a which type? Structure type. Now under student you can define different type of elements. Under student I can define different type of elements. What type of elements I want to define? Check it here. I want to define the elements. How many elements I can define? 3 elements. S is a student structure variable. I want to represent different type of elements. What is my first element? Student ID. I want to represent 1. I want to represent the 1. What is my next element? Student name. I want to represent Sai name string. What is my third element? Attendance. Attendance is float. Attendance is float 63.5 something attendance. Finally, what is my conclusion here? Now in this example, S is a variable of student. Is that student is a built-in data type or user defined? User defined. It's a structure type. Under S, different type of elements I represented. Different type. Student ID integer type, student name is string type, and 63.5 is float type. That is example of S. How to print off that? Printf. Once I represented that elements, I want to print that elements. How to print off that? I want to print the student ID. Student ID is %d. Student ID is %d. How to print off that? S dot operator to use. S is nothing but variable of structure student. S dot SID. What is meant by S dot SID? S is nothing but student. Student will be referred. Under S, I want to call the 1. 1 available on which element? SID. After that, I want to print student name. I want to print a student name, percentages. How to print the percentage S dot S name, second element. S dot S name, I mean second element will be print. What is the S name? Sai will be prints. I want to print last one, attendance. Attendance I want to print. Attendance is %f. Attendance is %f, which I want to print S dot attendance. That is for third element. Finally, close the main. Now in this discussion, which structure I created now? Student structure I created. Totally 3 types of elements: student ID, student name, and attendance. Completely in this program, which is my student structure variable S. Under S, I represented all elements: ID, name, and attendance. How to print off that elements? Dot operator. S dot SID, S dot S name, S dot attendance. With the help of dot operator only to refer the structure elements. Now I want to create with one more type of structure. What is the advantage of structure? At a time, collection of elements can be represented. With single variable, collection of elements can be represented. All are for different type. But when you go for built-in type, it is same type. Array is a same type, but structure is a different type. Array is a same type. Now I want to create with one structure. Listen, what is my structure I want to create? Employee structure. Now I want to create with employee structure, employee ID. One more element, employee name, and one more element, employee job, and one more element, employee salary. Now I want to represent with employee ID, employee name, employee job, employee salary. These all elements I want to create under which structure? Employee.
What is my structure I want to create? Employee structure I want to create. My name is employee. Employee ID first element. Employee ID 10. Employee ID which type of element? Integer type. Employee name Shiva. Employee name. Employee name is which type of element? Character. I want to store employee job. HR job. That is also char string. I want to represent the employee salary 15,000. Employee salary 15,000. Now this is which type? Float. Finally, you see in this example, employee is a structure, collection of different type of elements. Employee ID integer type, employee name character string, job is character string, salary is float. These all elements will be grouped together with help of which structure? Employee. But listen, how much memory allocated? If suppose I created employee structure, this employee structure inside of compiler memory, how much memory creates? How much memory bytes to be created? How to decide that? Listen, how to create that? How much memory creates? What is my structure? Struct employee. My structure is employee. Inside of that, enter employee ID. Now see, every integer, C programming language integer, how much memory creates? 2 bytes. Employee ID 2 bytes. That means this employee ID 2 bytes creates. 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes is nothing but 16 bits. Employee ID 2 bytes memory created. After that, char employee name 10. That means what? Employee name element 10 size. Each character 1 byte. If I mention 10, how much memory creates? 10 bytes. Now for this employee name, how much memory creates? 10 bytes. Because my declared employee name 10 size, each character 1 byte. C language program, each character 1 byte. That is the reason 10 bytes. If I use it with the char job, suppose job also 10 I used. Job also 10 I used. That means for job length 10 characters job. Each character 1 byte. Again how much memory? 10 bytes. Again 10 bytes. After that I used a float, under float salary. Now the salary is a float data type. C programming language, every float data type, how much memory? 4 bytes. 4 bytes. See that. Finally, what is my conclusion? Under employee structure, employee ID 2 bytes, employee name 10 bytes because my size is 10, employee job 10 bytes because my size is 10, employee salary floater 4 bytes. Totally how much memory allocated for this? 2 plus 10 plus 10 plus 4. Totally how much memory? 26 bytes. Now the compiler allocated memory 26 bytes. If I represent this employee structure in the C programming compiler, 26 bytes memory creates. But that is also continuous memory. What is meant by continuous memory location? It is continuous addresses it will be allocates sequentially. Like suppose employee ID address 65530, employee address 65,530 suppose. What is the next address? 532. What is the mean that? 2 bytes difference, 2 bytes. Next 10 bytes difference, 522. This, here this address to this address 20 bytes, sorry 10 bytes because of size is 10. Next job to salary also 10 bytes. How much memory it will be create? Suppose here 532, here 542 and here 552. Here 2 bytes difference, here 10 bytes difference, here 10 bytes. Like that it will be represents. Totally this employee structure in compiler memory 26 bytes. Finally, what is the reason of structures to be created? What is the advantage of structures? A collection of different type of elements or
a collection of heterogeneous elements stored into single variable. That variable is called as structures. What is one more advantage of structure? Structure, all elements are stored at continuous memory allocations. Whenever continuous memory allocations, you can easily retrieve the elements. You can easily access the elements. And one more advantage, at a time record information can enter. Suppose I want to represent the details about employees. Structure can be created. I want to represent the student details. Structure can be created. I want to represent the bank details. Now for every bank customer, which details require? Account number. Account number is integer type. Customer name, character or string. Type of account, character. And balance information, float. Any type of information can be represented with the help of structures. How to create the structure? Struct keyword, name of the structure, and within that collection of elements. Every structure declaration ended by semicolon, with semicolon only to end the structures. If I want to call the structure, once you declare the structure, how to call inside main? Struct and original name, and you have to make a short name. It is also called as tag name, with the tag name only to access. How to access that elements of the structure? Dot operator to be used. Every structure elements accessed with the dot operator, that should be used. Structure declaration where to be declared? Before main. Before main can be declared structure. Inside main call the structure. Generally functions also created. Function where to be declared? Before main can be declared the function. But where to be called the function? Inside main. Similarly, structure declaration before main, calling inside main. N number of times you can call. Now I want to define this example, how to create this structure. Programmatically I want to explain this, how to create this employee structure. How to create this employee structure? Check it. How to create that employee structure? Struct employee, structure name is employee, struct employee, whatever example that I want to discuss. Int employee ID, after that character employee name, 10. Now I want to declare with a float, under float salary, basic salary, just 3 elements, employee ID, employee name, salary, 3 elements. After that, inside of main I want to call the structure. Inside of main I want to call struct. How to call that inside main? Struct. What is the structure name? Employee. What is my variable of employee? E for employee structure variable. But at the declaration of E, I am not assign any elements. While declaration time, I am not decided elements. At runtime, I want to enter the elements. How to enter the runtime elements? Scanf function to be used. Now here E represent as employee. Now this employee structure is built-in type or our define? Our define. It is not built-in, our define. You can store different type of elements. Now I want to enter these elements with help of scanf. Runtime I want to enter. How to enter that elements? You check it now. Scanf. First I want to enter the employee ID. Employee ID which type of data type? Integer. What is the format? %D. Next I want to read the employee name. It's a character string. %S. S for string. Next I want to read salary as float. %F. It's a float. How to read of that? ampersand E dot employee ID. First I want to read ampersand E dot employee ID. Next I want to read ampersand E dot employee name. What is mean by ampersand?
address. At runtime I want to create. What is one more element? Ampersand E dot salary. At that time you can enter the employee ID, you can read the employee name, you can read the salary at runtime. Once I read off that, how to print off that? Just print. Which elements already enter that I want to print? Employee ID equal to %D. \n, new line to come. Next line I want to print. Employee name equal to %s, \n. Employee salary is equal to %f. After that, which elements I want to print? How to print off that elements? E without ampersand symbol. Just print the elements. E dot EID, E dot E name and E dot sal. Just print the elements. Finally, to end the program, get CH to end off the main. Finally, this is the structure creation of which structure? Employee structure. Now, in this example, check it. Employee structure, which are elements? Employee ID integer, employee name is character string, employee salary float. Inside of main, how to call that? Struct employee, original name, short name is E, but declaration time I am not entered the elements, runtime I want to enter the elements. How to enter runtime? Scanf function to be used. With the help of scanf function, %d because of employee ID integer, %s because of employee name character string, %f because of float. After that, ampersand E dot EID, that means you can input of ID, ampersand E dot E name, you can input of employee name, ampersand E dot salary, you can input of salary. How to print off that? Printf, ID equal to %d, name equal to %s, salary equal to %f. E dot EID, E dot E name, E dot salary. Like this I want to print. Now this is this program just I discussed how to read the structure employee and how to print the employee structure details. This is one simple program, just how to read the employee structure and how to print the employees. But sometimes my request is I want to input some details that I want to calculate. Structure details I want to input and I want to calculate some details. Suppose my example, I want to enter the student marks. I want to enter the student marks. Based on the marks, I want to calculate the total. I want to calculate the average. I want to calculate the result. Based on the student marks, you can calculate total marks, average and result. Suppose I want to enter the employee salary. What is my calculation? Employee salary I inputted. I want to calculate DA allowance, HRA house rent allowance, PF provident fund, gross salary to be calculated. Gross salary means employee basic salary plus all allowances. Net salary means a gross minus PF provident fund to be deducted. These all calculations can be calculated. Structure with the expressions we have to use. I want to take with the structure with some expressions. How to calculate some structure details. You see that now I want to create with one simple structure. What is my structure I want to create? You see that I want to create one structure. What is my structure? Items. My structure name is items. What is my structure details? Item structure details. Item name, I want to enter the item name. Next I want to enter the item rate, rate of item. Next I want to enter the quantity of item, quantity of item. Next I want to calculate total price, total price. How it is calculate total price? Rate into quantity. That means per item each kg how much? How many kgs? If I purchase the chocolate, rate of the each chocolate, how many chocolates you purchase? Total price to be calculated, rate into quantity. Next I want to use discount. I want to give some discount. Based on the total price, to calculate some discount, maybe 5%, 10% based on our requirement. Next I want to use for bill, bill amount.
How to evaluate the bill amount? Total price minus discount. You see the expression. Now, in this items structure, these are my elements. I want to create items structure, these are my elements. You see these elements? Item name, what type of element? Character string. Item rate, what type of element? Float. Item quantity, integer or float. Total price, I want to take is float. Discount, I want to take it as float because of points. Bill, I want to take it as float. Now, these all elements are different type of elements, integers, characters and floats. What is my request? Suppose I am entering some item name. What is my item name I used? Suppose I used with something any name. What is my item? Soap. Item name is soaps. Rate of the soap and quantity of the soap. Suppose each soap 50 rupees and quantity 3. I want to calculate total price. Total price means how to calculate? Rate into quantity. Rate into this is expected answer you are expected, and discount. Discount is total price into 10% discount. Based on the total price, I want to give the 10% discount. After that, bill value, total price minus discount. Total price minus discount. Now, here total price 50 into 3, suppose 150, and for the 10% discount, it is a 10% discount you have. After that 15 rupees discount you have 135, and the bill amount. Is it right? Bill amount. Sorry, discount value. This is only discount percentage value. 15 rupees, suppose 150 minus 15, 135. That I want to expect. Now, I want to create with this item structure. I want to create this structure to be created. How to make of this structure now? See that example. How to make of this? Struct items. The structure name is items. Here character, item name, string. After that float I discussed, all items float. Float rate, R for rate, Q for quantity, T for total price, D for discount, B for bill. Now, here which are the items I taken? R, Q, T, total price, and D and bill. These all are floats. Now, every structure declaration ended by semicolon, that is compulsory syntactically. Inside of main. Now, I want to call with struct. What is my structure name? Items. What is my variable? Variable is IT. Now, this is the short variable IT. It is called as tag name. Tag name to be used. Which I want to enter here? Printf. Which details I want to enter here? Enter item name, rate and quantity. Those items to be enter. Rate, item and quantity. Item name, rate and quantity. Remaining to be calculated. How to read off that? Item name is string. Percentages. Rate is percentage F. Quantity percentage F. How to input of that? Ampersand IT dot item name. IT dot item name. Ampersand IT dot rate. Ampersand IT dot Q. Q for quantity. Now, in this example, item name should be enter, rate to be enter, quantity to be enter. After that, I want to calculate the expression. What is my expression? IT dot T. What is meant by IT dot T? IT is a item structure, T is a element, total price. IT is a item structure, T is a total price. IT dot R into IT dot Q. What is the mean that? Item dot rate into item dot quantity. After that, I want to calculate discount.
IT dot D, discount. After that, IT dot total price into 0.10, 10% discount. After that, IT dot B for bill, which I want to calculate the formula, IT dot total price minus IT dot discount. Finally, you are inputting rate and quantity and calculate a total price, discount and bill. Printf, finally print the answer. Which I want to print? I want to print only bill. Suppose I want to print only bill, percentage F. You can print remaining also, total price, discount and bill, but here I represented only bill. IT dot B, B for bill. Then you close the main. Finally, in this program, just I inputted for name, rate and quantity, and which is calculated total price equal to rate into quantity, and discount equal to item dot total price into 10%, discount bill equal to item dot total price minus item dot discount. Finally, I want to print the bill item. Now, this is called as structure with expression. What is my structure I created here? Item structure. In that item structure, which is inputted rate and quantity, and which is calculation part, total price, discount and bill. Using structure, you can input the details, you can calculate some expressions. Finally, what is my conclusion? Every structure, collection of different type of elements can store, and using structure at a time multiple records can be entered. Using structure, you can calculate different expressions. Using structure, continuous memory allocations. All elements are stored continuously. Easy to maintain the structures. What is the difference of arrays and structure? Array means collection of same type of elements, but structure means collection of different type of elements. Array means compulsory separate arrays to be created, but structure means user defined type. A collection of arrays can be represented. Array maintenance very difficult, structure maintenance very easy. And continuous memory allocations. Arrays also continuous memory, structure also continuous memory. Every structure, how to create, what are the steps? Declaration of structure, calling of the structure. Declaration of the structure before main, calling of the structure inside the main. Every structure declaration ended with semicolon. Structure elements are called with the dot operator. Okay, today I want to stop this structure variable creations. Today I discussed how to make a structure, how to input the structure details, and how to calculate the structure details. In the next session, I can continue structure with arrays. Structure with arrays can be used, and nested structures. What is meant by nested structures? A structure inside another structure is called as nested structures. In the next session, I can continue the nested structures. Thank you for this video. ఈరోజు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సాంస్క్రిట్ లెసన్ అయిన ఆధునిక సాహిత్య విభాగానికి సంబంధించిన ఉన్నతి అనే పాఠ్యభాగాన్ని గురించి మనం నేర్చుకుందాం. ఈ ఉన్నతిని అనువక్త డాక్టర్ డివి నరసింహ దీక్షితులు, మూల కవిత ఊంచాయి, కవి భారతరత్న శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి మహోదయ. ఉన్నతి డాక్టర్ డివి నరసింహ దీక్షిత మహోదయన్ విరచితాత్ భారతీ భూషణం ఇది పాఠ్యభాగాత్ స్వీకృతః. ఈ ఉన్నతి అనే పాఠ్యభాగాన్ని డాక్టర్ డివి నరసింహ దీక్షితులు వారు భారతీ భూషణం అనేటువంటి కావ్యంగా రచించారు. భారతీ భూషణంలో పూర్వ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి జీవిత చరిత్రను 10 అధ్యాయాల్లో ఆయన రాయడం జరిగింది. ఈ ఊంచాయి అనేటువంటి కవితను 11వ అధ్యాయంలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కవితలను సంస్కృతంలో అనువదించడం జరిగింది.
1992లో భారత ప్రధాని అత్యున్నతమైనటువంటి పురస్కారాన్ని పొందుకుంటున్న సందర్భంలో, పద్మవిభూషణ్ అవార్డు తీసుకునే సందర్భంలో ఈ ఊంచాయి అనేటువంటి కవితను గానం చేయడం జరిగింది. శ్రీ డివిఎన్ దీక్షితులు వారు మొట్టమొదటిగా భారతీ భూషణం అనేటువంటి పుస్తకాన్ని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి మహోదయుని చేత ఆవిష్కరించే సందర్భం అది. భారతీ భూషణం అనేది ఇది భారత ప్రధాని యొక్క ఆటోబయోగ్రఫీ. ఈ బయోగ్రఫీలో 10 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. 10 అధ్యాయాల్లో భారత ప్రధాని అయినటువంటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క బాల్యము, ఆ తర్వాత భారత ప్రధానిగా ఆయన పదవిని చేపట్టిన దగ్గర వరకు ఉన్నటువంటి సన్నివేశాల్ని, ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల్ని సంస్కృతంలో అనువదించడం జరిగింది. ఇది 10 అధ్యాయాలతో కూడిన గేయ కావ్యం. ఇక 11వ అధ్యాయంలో మేరీ క్యానా కవితాయం అనే భారత ప్రధాని గారి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కవితలను సంస్కృతంలో అనువదించారు. అందులో ఊంచాయి అనేటువంటి కవిత ఒకటి. ఊంచాయిని ఈయన ఉన్నతి అనేటువంటి కవితగా వ్రాయడం జరిగింది. ఈ ఉన్నతి అనేటువంటి కవితని రాయడానికి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఆలోచన ఏమిటి అంటే, ప్రధానమంత్రి గారిలో ఉండేటువంటి ఆ నీతి నిబద్ధత కలిగినటువంటి న్యాయకత్వం ఆయన్ని ఆకర్షించింది అని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు దేశభక్తిని స్ఫురింపచేసేటువంటి ఆయనలో ఉండేటువంటి కవితావేశం డిఎన్ దీక్షితుల వారికి నచ్చి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జీవితాన్ని భారతీ భూషణంగా ఆయన రాయడం జరిగింది. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క పరిచయాన్ని మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు, అందరికీ పరిచయమే. ఆయన 3 సార్లు ప్రధానమంత్రి పదవిని చేపట్టారు. మొట్టమొదటిసారి 13 రోజులే పదవిని చేపట్టిన, ఆ తర్వాత 13 నెలలు, ఆ తర్వాత పూర్తి కాలం 5 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా పదవిని ఆయన చేపట్టారు. ఆయన అత్యున్నతమైనటువంటి అవార్డ్స్ని కూడా స్వీకరించారు. భారతరత్న, పద్మవిభూషణ్ అనేటువంటి అవార్డ్స్ని ఆయన గ్రహించడం జరిగింది. ఈ మహాకవిని పరిచయం చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ డిఎన్ దీక్షితులు గారిని కూడా పరిచయం చేయడం ఆవశ్యకం. రీడ్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ అట్ హిందూ కాలేజ్ గుంటూరు. ప్రస్తుతం ఆయన గుంటూరులోని హిందూ కళాశాలలో సంస్కృత శాఖాధిపతిగా ఉన్నారు. ఈజ్ ఏ మోడర్న్ సాంస్క్రిట్ స్కాలర్, స్పీకర్, కామెంటేటర్ అండ్ ఏ సోషల్ వర్కర్. ఈయన కవియే కాదు, అంతేకాకుండా మంచి వక్త, బ్రహ్మోత్సవాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి వక్తగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. సంఘ సంస్కర్త, ప్రవచనకర్త. అనేక సందర్భాల్లో ఆకాశవాణిలో 200 పైగా ప్రసంగాల్ని ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది. సాహితీ రత్నాకర అనేటువంటి అవార్డును పొందారు. ఉత్తమ అధ్యాపకులు అనేటువంటి బిరుదును కూడా పొందినటువంటి వారు డాక్టర్ డివిఎన్ దీక్షితులు వారు. ఈయన రచించిన రచనలు, పబ్లిష్ అయినటువంటి రచనలు సాగర గీతం, విశ్వర నృత్యం, అలాగే మణిమాల, మీరాబాయి, భారతీ భూషణం, వీధి కోకిల, వసంత తిలక, అంకితం. ప్రస్తుతం మనం భారతీ భూషణంలో ఉండేటువంటి ఊంచాయి అనేటువంటి కవితకు ఉండేటువంటి ఉన్నతి భాగాన్ని మనం చూస్తాం. ఉన్నతిలో 16 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ 16 శ్లోకాల్లో మొదటి 2 శ్లోకాలు ప్రేయర్ ఆఫ్ ది ఆథర్. కవి భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఏమని ప్రార్థిస్తున్నాడో మనం విందాం. ఆ తర్వాత 3 నుండి 8 శ్లోకాల వరకు డిమెరిట్స్ ఇన్ హై పిక్ ఆఫ్ ఎ మౌంటైన్. ఆ ఉన్నత శిఖరాలు అందరినీ ఆకర్షిస్తాయి, కానీ దానిలో ఉండే దోషాల్ని ఇక్కడ కవి వివరిస్తారు. ఆ పిదప డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ సుపీరియారిటీ, ఉన్నతికి గాంభీర్యానికి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని 9 నుండి 14 శ్లోకాల వరకు వివరిస్తారు. ముగింపు మాటలుగా మరి ఒక్కసారి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఈ పాఠ్యభాగాన్ని కవి ముగించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నతి అనేటువంటి పాఠ్యభాగానికి మూలం ఊంచాయి కవిత అని చెప్పుకున్నాం. ఈ ఊంచాయి కవితలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఒక ప్రార్థన చేశారు. మేరే ప్రభు मुझे इतानी ऊंचाई कभी मत देना, गौरों को गले न लगा सुकूं, इतानी रुकाई कभी मत देना. मेरे प्रभो, ओ ప్రభువా, ఇటువంటి ఉన్నతి నాకొద్దు, ఆత్మీయుల్ని దూరం చేసుకునేటువంటి ఉన్నతి నాకొద్దయ్యా, అందరితో కలిసిమెలిసి బ్రతికేటువంటి ఆ సద్గతిని ప్రసాదించవయ్యా అనేటువంటి ఆ ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ప్రార్థనని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఊంచాయిలో పేర్కొనడం జరిగింది. ఆ భాగాన్ని మన
డిఎన్ దీక్షితులు గారు ఇలా అనువదిస్తున్నారు. మా అస్తు విభోతాదృశం ఉన్నతి మే అస్తు స్నేహభరా సద్గతి యత్ర మదీయానాం మాలింగితుం అపి నతు సక్రోమి విభో ప్రేమ్ణా మాది సమాధి సతదున్నతి. ఓ ప్రభువా, భగవంతుణ్ణి సమర్థుడిగా వర్ణిస్తాను. ఓ ప్రభువా, అటువంటి ఉన్నతి వద్దు, ఆత్మీయుల్ని దూరం చేసే ఉన్నతి వద్దు, అందరితో కలిసి బ్రతికేటువంటి జీవితం నాకు ఇవ్వు, ఆత్మీయుల్ని కనీసం కౌగులించుకుని ప్రేమగా పలకరించుకునేటువంటి అవకాశం లేనటువంటి ఉన్నతి నాకు వద్దయ్యా అనేటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రార్థనతో కూడినటువంటి సందేశాత్మకమైనటువంటి కవితే ఈ ఊంచాయి. ఆ తర్వాత ऊंचाईलो ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ फर्श जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है, खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है. ఇక్కడ మనం అందరం అందంగా చూసుకునేటువంటి ప్రకృతిని, ఉన్నత శిఖరాలంటే అందరినీ ఆకర్షిస్తాయి. ప్రత్యేకంగా కాళిదాస మహాకవి హిమోత్ పర్వతాన్ని కుమార సంభవంలో ప్రత్యేకంగా వర్ణించారు. అటువంటి ఉన్నత శిఖరాల్ని, అందరమైనటువంటి ప్రకృతి కలిగినటువంటి ఆ శిఖరాల్ని ఆ రకంగా కవులు వర్ణిస్తే మరి దూరపు కుండలు నలుపు అని, అవి దగ్గరికి వెళ్తే కరుకు అన్నట్టుగా కవి ఏమని విశ్లేషిస్తున్నారో చూడండి. ఉన్నత పర్వత శిఖరాగ్రే తరురపి చిరం నలకతి లలిత లతాపిన రోహతి తృణంచ విరళం భవతి. అయ్యో, ఆ ఉన్నత పర్వత శిఖరంపై ఏముందండి? చెట్లు కూడా ఎక్కువ కాలం నివసించవు, ఎక్కువగా అక్కడ లతలు కూడా పెరగవు. మనం అందంగా చెప్పుకునేటువంటి ఆ గడ్డి పరుపులు అక్కడ కనపడవండి. మరి ఏముంటుందట? తత్ర హిమమేవ విభాతి సాంద్రం యద్దవళం మృత కళేవర ఆవరణం ఇవ శీతలం చ నిర్మలం మౌక్తికం ఇవ. కాళిదాస మహాకవి హిమోత్పర్వతాన్ని అత్యద్భుతమైనటువంటి శ్లోకంలో రాశారు. అనంతరత్న ప్రభవస్య యస్య హిమం న సౌభాగ్య విలోపి జాతం ఏకోపి దోషో గుణ సన్నిపాతే నిమజ్జతీందోః కిరణేష్వివాంక. ఒక్క దోషం కాదు అని చెప్పి మంచు దోషమే కాదు, ఎందుకంటే మచ్చలతో కూడిన చంద్రునిలోని కిరణాలు ఆ మచ్చల్ని దాచేస్తున్నాయి కదా అని అక్కడ ఆయన విశ్లేషించారు. అయితే ఇక్కడ ఊంచాయి కవితలో ఆ మంచుని ఎలా వర్ణిస్తున్నాడంటే అదట ఎద్దవళం మృత కళేవరావరణమివ. ఆ తెల్లని మంచటండి శవంపై కప్పబడిన తెల్లని వస్త్రం అశుభంగా వర్ణిస్తున్నాడు. శీతలం చ నిర్మల మౌక్తికం ఇవ, చల్లగా ఆ తెల్లని ముత్యంలాగా ఉంటుంది, అందులో విశేషమే లేదు అన్నారు. శుభప్రథముగా వర్ణించవలసినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మంచు అశుభానికి సాదృశ్యంగా వర్ణించబడింది. అంతేకాదు ఆ మంచు పర్వతమట నెమ్మదిగా కరిగి ఇలా విచారిస్తూ ఉందట. నిజరంతి నిజరణి ముంచంతి ఆత్మని నిందంతి స్వీయ మౌనత్యం రోదతి రోదతి బిందున్ముంచంతి. తన దుస్థితికి తానే వినిపిస్తుందట. అయ్యో, నేను ఇంత ఎత్తుకు ఎదిగిపోయిన తర్వాత ఆత్మీయులు దూరం అయిపోయారే, ఒంటరి వాడినైపోయానే, శూన్యమైపోయిందే, అచేతనైపోయానే అని చెప్పి తానే లోపల కుమిలి ఏడుస్తుందా అన్నట్టుగా మంచు ప్రవాహం బిందువులుగా వస్తుందటండి. ఐసి ఊంచాయి జిస్కా పరస్ पानी के पंतर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसके दर सीन भाव भर दे. अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण के उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं. మరి ఏముందయ్యా విశిష్టత? ఆ ఉన్నతిలో ఏముంది? ఆ గొప్పతనంలో ఏముంది అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. కింతయో ఉన్నత్య యత్ర గనీ భవతి జలమపి స్పర్శేణైవ దర్శనే చ దైన్యం పూరయతి. డిఎన్ దీక్షితులు గారు అద్భుతంగా అనువదిస్తున్నారు. అక్కడ ఏముందండి? గుక్కడి నీళ్లు తాగడానికి కూడా లేదు. వెళ్ళి తాగుదామని పట్టుకున్నామా, ఘనీభవిస్తోంది, అచేతనమైపోతోంది. విస్తృతాయ సమున్నతి అఖిల జనై అభినంచ
ఆరోహకవంచ కేతన నికేతనాయిత. అక్కడ కేవలము ఏ విశిష్టత ఉందంటే ప్రజలందరూ కూడా ఆహా ఓహో అని ఆ శిఖరాల్ని పొగుడుతూ ఉన్నారు. అంతేకాదు అక్కడ ఆరోహకులకి ఆసక్తికరమైనటువంటి దృశ్యమట ఆ శిఖర భాగాలు. జెండాలు ఎగరవేయడానికి స్థానాలు మాత్రమే కానీ అక్కడ విశిష్టత ఏమీ లేదని కవి భావన. ఆ తర్వాత ఊంచాయి భాగంలో సచ్చాయి హాయికి కేవల్ ఊంచాయి కాపీ నహీ హోతి. ఇక ఒక మాట చెప్తున్నాను, యథార్థమైనటువంటి మాట. శృణురే యథార్థవాచం న అలం కస్యాపి ఉన్నతిరేవ వైశిష్ట్యాయ ప్రాబల్యాయ. ఒక్క మాట చెప్తాను వినండి, నిజం చెప్తాను వినండి. అక్కడ ఉన్నతి అంటే కేవలం ఎత్తు ఎదగడమో ప్రమోషన్ పొందడమో అనుకుంటే అది తప్పే. అక్కడ ఉన్నతి పెరగడంతో మనం పొందేటువంటి దోషాలు ఏమిటి? ఆ ఉన్నత శిఖరాలు మనకి ఏం చెప్తున్నాయంటే ఏకాకితయా శూన్యే అద్రే ఆవశ్యకమపి నభవతి మహత్వాయ ఔన్నత్యః గాంభీర్యయోః అంతరం ఆకాశపాతాళయోరివ దూరం. ఆ ఉన్నతిలో విశిష్టతే లేదు అంటున్నాడు. ఆ ఉన్నతి ఎటువంటిది అంటే ఉన్నతికి గాంభీర్యానికి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఎటువంటిది? ఆకాశానికి పాతాళానికి ఉన్నంత దూరం. ఉన్నతి అభివృద్ధి పొందడం వేరు, అంచంచలుగా అభివృద్ధి పొందడం వేరు, హఠాత్తుగా అభివృద్ధి పొందడం వేరు. ఆ ఉన్నతి మనకు తెలియని ఇగోని తెచ్చిపెడుతూ ఉంటుంది, మనకు తెలియని అతిశయాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది, ఆత్మీయులను దూరం చేస్తుంది, నేనే గొప్ప అని చెప్తుంది. కాబట్టి ఉన్నతికి గాంభీర్యానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అన్నట్టుగా కవి ఇక్కడ విశ్లేషిస్తూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ऊंचाई कवितलो बीट पे को जाना यादों में इब जाना स्वयं को बोल जाना अस्मिन को अर्ध जीवन का सुगंध देता है. అయితే ఒక్క మాట చెప్తున్నారు కవి. ఇప్పుడు ఉన్నతిని పొందడమే కాదు, ఇదం అవశ్యం మిత్ర ఉన్నత్య సహ విసృతిరపి సాధ్య యతో మనుష్యః స్థాణుత్వం విసృజతి స్నేహ సుగంధం వితనోతి. ఇక్కడ చేయవలసింది ఒకటే ఉంది, మనిషి ఉన్నతి కోరుకోవడమే కాకుండా అతనిలో ఉన్నటువంటి ఆ స్థాణుత్వాన్ని, జడత్వాన్ని, ఆ మూర్ఖత్వాన్ని విడిచిపెట్టాలి, సోదర భావాన్ని కలిగి ఉండాలి. అటువంటి ఉన్నతి అయితే అది సరైనటువంటి ఉన్నతి, అది సరైనటువంటి అభివృద్ధి అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. నా తావత్తున్నత్యం విభో, అటువంటి ఉన్నతి వద్దయ్యా. ఎందుకంటే అక్కడ కేవలం గడ్డి పరకలు కూడా కనపడవు, ముళ్ళ చెట్లు కూడా ఉండవు. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఎత్ర చకలికాన వికసతి, అందమైన మొగ్గలు వికసించేటప్పుడు ఆహ్లాదాన్ని కలుగజేస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మొగ్గలు కూడా వికసించవట, ముళ్ళ చెట్లు కూడా కనిపించవట, అందమైన పరుపులుగా కనపడేటువంటి గడ్డి పరకలు కూడా కనిపించవట. అటువంటి ఉన్నతి ఉన్నా ఒకటే, లేకున్నా ఒకటే అన్నట్టుగా కవి విశ్లేషిస్తూ రాస్తున్నారు. కాబట్టి ఇంకా చెప్తున్నారు, నవసంత హో న పచ్చట్ హో సిర్పు ఊంచాయిక అంధట్ మాత్ర అకేలాపన్ కా సన్నాట. ఇక చెప్పాలి అంటే ఆ ఉన్నతిలో ఏముందండి? అంధకార సదృశమౌనచ్చమ్మాస్తో, చిట్ట చివరిగా చెప్పాలి అంటే శూన్యం, అంధకారమయం. అక్కడ ఆత్మీయులు కనపడరు, బంధువులు ఉండరు. అటువంటి స్నేహం లేనటువంటి మాధుర్యం నాకొద్దయ్యా. మా హస్తు విభోగు తాదృశమున్నతి మేహస్తు స్నేహభరా సత్కది ఎత్ర మదీయానాం ఆలింగుతుం పినతు सक्नोमि विभो प्रेम्णा माधिस माधिस तादृशमुन्नति. मेरे प्रभो मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गौरव को गले न लगा सकूं इतनी ऊंचाई कभी मत देना. కాబట్టి అటువంటి ఉన్నతి నాకొద్దు, అందరితో కలిసి ఉండేటువంటి ఆత్మీయ భావాన్ని కలిగించేటువంటి భావం నాకు కావాలి అని కవి భావన. కాబట్టి ఇక్కడ సరళ సుబోధిక వర్తమాన యుగగత యువజనేభ్యః ఉత్తమ సందేశ ప్రదాయక చ విలసితీయం కవిత ఔన్నత్యాః గాంభీర్యయోః సూక్ష్మః భేదః అవగంతవ్యః. ఇది సర్వదా స్నేహ గంభీర గతిరపేక్షా ఇతి కీదృశీ ఉన్నతిః లోకాయ ఆవశ్యకతే ఇతి చ సందేశः కవితా భాగానేన సముపదిష్టः.
ఇక్కడ ముగింపుగా మనం చూస్తే దెర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాఫ్టీనెస్ అండ్ సుపీరియారిటీ. ఉన్నతికి గాంభీర్యానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. యాజ్ బిట్వీన్ ద స్కై అండ్ హెల్, ఆకాశానికి పాతాళానికి ఉన్నంత వ్యత్యాసం. అలాంగ్ విత్ లాఫ్టీనెస్, ఈ ఉన్నతితో పాటు ఎక్స్పాన్షన్ షుడ్ ఆల్సో బి అటైన్డ్. విశాలత అనేది తప్పకుండా సంతరించుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద డెప్త్ అండ్ మెసేజ్ బిహైండ్ ద ప్రేయర్ ఆఫ్ ద ఆథర్. ఇదే ముగింపు మాట. మూల సందేశం ఏమిటి అంటే ఉన్నతి పెరగడమే కాదు, అత్యున్నత పదవిని అలంకరించడమే కాదు, అందరితో కలిసిమెలిసి బ్రతికేటువంటి సహృదయ భావన, సహోదర భావన మనకి కలిగి ఉండాలి అనేటువంటిది ఇది ముఖ్యమైనటువంటి సందేశంగా చెప్పారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక కొటేషన్ మనం ముగింపుగా చెప్పుకుందాం. అవర్ ఎయిమ్ మే బీ యాజ్ హై as the endless sky, but we should have a resolve in our minds to walk ahead hand in hand, where victory will be ours. కాబట్టి మనం కలిసిమెలిసి బ్రతకడంలోనే సుఖము, సంతోషము, విజయము ఉంటాయి అనేది ఇది మూల పాఠ్యాంశం యొక్క సారాంశం. కాబట్టి సర్వే జనాః సుఖినో భవంతందరూ ఆనందంగా ఉండాలి. ఈ పాఠ్య భాగానికి నిబంధ ప్రశ్నలు. కవి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి మహోదయ కీదృశం ఔన్నత్యం ప్రార్థయత. ఏ ఔన్నత్యాన్ని ఆయన ప్రార్థించారు. అలాగే ఇక్కడ ఔన్నత్య విషయే వాజ్పేయి మహోదయస్య అభిప్రాయం విచదయత. ఇక్కడ ఇంకొక సారాంశంగా ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఔన్నత్యాన్ని గురించి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క సందేశం ఏంటి, అభిప్రాయం ఏంటి. అలాగే ఉన్నత్యాః కే దోషాః సంభవంతి పాఠ్యానుసారం వివృణత. ఏవేమి దోషాలు సంభవిస్తాయి పాఠ్యభాగాన్ని అనుసరించి మనం వివరించవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పాఠ్యభాగ సారాంశం అంతా అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి అనేటువంటి సందేశము. భాషాసు ముఖ్య మధుర దివ్య గీర్వాణ భారతీ తస్మాతి కావ్యం మధురం తస్మాదపి సుభాషితం. సంస్కృత భాష యొక్క విశిష్టతను మనం ఈ శ్లోకంలో చూడొచ్చు. మధురమైన భాష, వినసొంపైనటువంటి భాష, దోషరహితమైనటువంటి భాష. అటువంటి భాషలో లిఖించబడినటువంటి కావ్యాలు మధురాతి మధురం అనేటువంటి లోకోక్తి. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాకరణ విభాగంలో ఉన్నటువంటి ధాతు రూపాల్ని మనం చూడొచ్చు. ధాతువుల్ని, ధాతువు అంటే ఏమిటి? భూవాదయో ధాతవః, భూ మొదలైనటువంటి వాటిని ధాతువులు అనడం జరుగుతుంది. ధాతుహు నామ కిం, ధాతువు అంటే ఏమిటి? మనకందరికీ ఉండేటువంటి ఒక సందేహం ఏమిటి అంటే ధాతువు అంటే ఏమిటి?
ధాతువుకి క్రియకి ఉండేటువంటి తేడా ఏమిటి? ధాతువు అంటే క్రియాపదానం మూల రూపం ధాతువు ఇది. క్రియాపదం యొక్క మూల రూపానికే ధాతువు అని పేరు. క్రియాపదం యొక్క మూల రూపం, క్రియాపదానం మూల రూపం ధాతువు. క్రియ మనకి భవతి అనేది క్రియ, భూ అనేది ధాతువు, గచ్చతి అనేది క్రియ, గమ్ అనేది ధాతువు, అలాగే పశ్యతి అనేది క్రియ, అలాగే దృశ్సిర్ అనేది ధాతువు. కాబట్టి క్రియాపదం యొక్క మూల రూపాన్ని ధాతువు అంటున్నాం. ధాతువుకి సుప్రత్యయాలు చేర్చామనుకోండి సుబంతం అవుతుంది, అది శబ్ద రూపం. అలాగే తింగ్ ప్రత్యయాలు చేర్చామనుకోండి తింగంతం అవుతుంది ధాతువు. సంస్కృత భాషాయాం ప్రాయ 2,000 ధాతవః సంతి. దగ్గరగా 2,000 పైగా ధాతువులు ఉన్నాయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ ధాతువుల్ని గణాలుగా కూడా విభజించడం జరిగింది. 10 గణాలు. జదాది జుహోచాది దివాది స్వాధిరేవచ తుదాదిశ్చ రుదాదిశ్చ తనాదికి చురాదయ. ఆ ధాతు గణంలో మొట్టమొదటి ధాతు పేరుతో ఆ గణానికి ఆ పేరు వచ్చిందనమాట. భూ అనేటువంటి ధాతువుని మోడల్ ధాతువుగా చేసి వాది గణం అన్నారు. దీనికి వికర్ణ ప్రత్యయం ఆ అంటారు. కాబట్టి భూధాతుకి తింగ్ ప్రత్యయం చేర్చగానే భవతి అనేటువంటి రూపం ఏర్పడుతుంది. అలాగే మిగిలిన ధాతువులన్నీ కూడా అథాతి గణం, జుహోచాతి గణం, దివాది గణం, అలాగే స్వాతి గణం, రుధాది గణం, తుదాది గణం, తనాది గణం, క్యాది గణం, చురాది గణం, ఇలా 10 గణాలుగా ధాతువులు విభజించడం జరిగింది. ధాతూనాం పదభేద. ఎన్ని ధాతువులు ఉన్నాయి? పరస్మైపదినః, ఆత్మనేపదినః, అలాగే ఉభయపదినః. పరస్మైపద ధాతువులు, ఆత్మనేపద ధాతువులు, ఉభయపద ధాతువులు. పరస్మైపద ధాతువులకి ఆత్మనేపద ధాతువులకి తేడా ఏమిటి? సహ కుంభం కరోతి, అతడు కుండను చేయుచున్నాడు. సహ కుంభం కురుతే, అతడు కుండను చేసుకొనుచున్నాడు. కొన్ని ధాతువులకి పరస్మైపద ధాతు రూపాలు ఉంటాయి, అలాగే ఆత్మనేపద ధాతు రూపాలు ఉంటాయి. వాటిని ఉభయపద ధాతువులు అంటాం. ఈ ధాతువులకి మనం 10 లకారాలని కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ 10 లకారాలు ఏమిటి అని చూస్తే మనం 6 కాలాలు 4 ప్రకారాలు. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మనం 4 కాలాలని మనం వర్తమాన కాలం, భూతకాలం, భవిష్యత్ కాలమే చెప్తాము. ఇక్కడ 6 కాలాల్లో చెప్పబడుతుంది సంస్కృతంలో. 4 ప్రకారములు ఏమిటవి అంటే లట్ లకార ప్రెసెంట్ టెన్స్, లోట్ లకార ఇంపరేటివ్ మోడ్, లంగ్ లకార పాస్ట్ టెన్స్, విధిలింగ్ లకార పొటెన్షియల్ మోడ్, లుట్ లకార ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. అలాగే మిగిలినటువంటి లకారాలు లుట్ లకార సెకండ్ ఫ్యూచర్, లుంగ్ కండిషనల్ మోడ్, ఆసీర్ లింగ్, విధిలింగ్, ఇలా 10 లకారాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి. పరస్మైపద ధాతు రూపాలని కనుక మనం చూస్తే మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో 5 ధాతువుల్ని పరస్మైపద ధాతువులు ఇచ్చారు. భూధాతువు, గమ్ ధాతువు, స్థా ధాతువు, దృశ్సిత్ ధాతువు, అస్ ధాతువు. అయితే ఈ 5 ధాతువులకి ఒక్క మోడల్ ధాతువు చదువుకుంటే మిగిలిన ధాతువులన్నీ కూడా ఈజీగా మనం చదువుకోవచ్చు. ఈ భాగాన్ని మనం చూస్తే మొత్తం 10 లకారాలు ఉంటే మనం నేర్చుకోవాల్సినవి 5 లకారాలు మాత్రమే. మొట్టమొదటి లకారాన్ని లట్ అంటున్నాం. లట్ దేన్ని సూచిస్తుందండి? వర్తమాన కాలాన్ని సూచిస్తుంది. దీనికి ప్రత్యయాలు తీ తహ అంతి, సీ తహ థ, మీ వహ మహ. వీటిని భూధాతుతో కలిపి చెప్పుకుందాం. భవతి భవతః భవంతి, భవసి భవతః భవత, భవామి భవావహ భవామహ. ఇది లట్ లకారం. అంటే చివర్లో తీ తహ అంతి, సీ తహ థ, మీ వహ మహ అనేది లట్ లకారం వర్తమాన కాలాన్ని సూచిస్తుంది. ఇక లంగ్ లకారం. లంగ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ని సూచిస్తుంది. పాస్ట్ టెన్స్ చెప్పాలి అంటే ధాతువు ముందు ఆ తప్పకుండా చేర్చాలి. ఆ ప్లస్ తా, తా, తాం, అంత. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తాం? అత్ తాం అన్, అహతం తా, అం అవ అమ. అత్ అత్, అభవత్ అభవతాం అభవన్, అభవక అభవతం అభవత, అభవం అభవావ అభవామ. అంటే మూల ప్రత్యయాలు చూస్తుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది. అత్ తాం అన్, అహతం తా, అం అవ అమ. నెక్స్ట్ మనం లోట్ రూపం చూస్తాం. ఈ లోట్ రూపం చూసేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే
తూ తాం అంతు హీ త తం త ఆని ఆవ ఆమ. ఇక్కడ మనం ధాతు రూపాలను చూసేటప్పుడు మొట్టమొదట మనం ఈ లోట్ రూపాన్ని కనుక మనం పరిశీలిస్తే లోట్లో తూ తాం అంతు హీ తం త ఆని ఆవ ఆమ. తూ అంటే భవతు, భవతు భవతాత్ భవతాం భవంతు. హీ అంటే మూల రూపం భవ భవతం భవత భవాని భవావ భవామ అని రాసుకుంటే సరిపోతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం విధిలింగ్ లకారం. విధిలింగ్ అనేటప్పటికీ ఈతి ఈతాం ఈహు ఈహి ఈతం ఈత ఈయం ఈవా ఈమ. ఈత్ అని వచ్చింది కనుక వెంటనే అక్కడ గుణం ఏర్పడుతుంది. భవేత్ భవేతాం భవేషు భవేహ్ భవేతం భవేత భవేయం భవేవా భవేమ. లాస్ట్ రూపం మన లట్ రూపానికి లుట్ అంటే సెకండ్ ఫ్యూచర్కి తేడా ఉండదు. అక్కడ తీతహ అంతి అని చెప్పాం. ఇక్కడ ఇషతి ఇషతః ఇష్యంతి ఇషసి ఇషతః ఇషత ఇష్యామి ఇష్యావహ ఇష్యామః. ఇక్కడ ధాతువు కూడా అంతే. లప్స్యతి లప్స్యతః లప్స్యంతి లప్స్యసి లప్స్యతః లప్స్యత లప్స్యామి లప్స్యావహ లప్స్యామః. ఒక ధాతువుని మనం కరెక్ట్గా చదువుకుంటే, భూధాతువుని కరెక్ట్గా చదువుకుంటే మిగిలిన 4 ధాతువులు కూడా ఆటోమేటిక్గా అవి వచ్చేస్తాయి. శుభం భూయాత్. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, మనం గత క్లాసులో పరస్మైపద ధాతు రూపాల గురించి నేర్చుకున్నాం. అసలు ధాతు అంటే ఏమిటో మీరు గుర్తుంది కదా. ధాతు అంటే క్రియాపదానం మూల రూపం ధాతుః ఇతి. ధాతువులు ఎన్ని రకాలని చెప్పుకున్నాం? 3 రకములు. పరస్మైపద ధాతు రూపములు, ఆత్మనేపద ధాతు రూపములు, ఉభయపద ధాతు రూపములు. ఈ రకంగా మనం ధాతువుల్ని 3 రకాలుగా చూసాం. పరస్మైపద ధాతువులని, ఆత్మనేపద ధాతువులని, అలాగే ఉభయపద ధాతువులు. ఈ ఉభయపద ధాతువులకి పరస్మైపద ధాతు రూపాలు ఉంటాయి, ఆత్మనేపద ధాతు రూపాలు కూడా ఉంటాయి. అసలు ధాతువు క్రియగా మారడం అంటే ధాతువు శబ్దంగా మారుతుంది, క్రియగా మారుతుంది. ధాతువుకి సుప్రత్యయాలు కలిపామనుకోండి. సుప్రత్యయాలు అంటే ఏమిటి? సు ఔజస్, అమ్ ఔట్సస్, టాభ్యాంబిస్, నేభ్యాంబ్యస్, నసిభ్యాంబ్యస్, నస్సో సామ్, నీవో సుప్. ఈ రకంగా సు నుండి ఉప్పు వరకు ఉండేవి సుప్రత్యయములు. వీటిని విభక్తి ప్రత్యయములు. మనం తెలుగులో ఏమనుకుంటాం? డూమువులు ప్రథమాభక్తి అని చెప్తామే. వాటిని సంస్కృతంలో సుప్రత్యయములు అంటారు. ఈ ప్రత్యయాలు కలిస్తే శబ్దమైపోతుంది. అలాగే తింగ్ ప్రత్యయములు. తింగ్ ప్రత్యయములు అంటే ఏమిటండి? తీ తహ అంతి, సీ తహ థ, మీ వహమహ ఇత్యాదయ. ఈ ప్రత్యయాలు కలిస్తే అవి ధాతువులుగా మారిపోతున్నాయి. ఇలా క్రియాపదాలుగా మారుతాయి. తర్వాత ఇలా మొత్తం ధాతువులను గనక మనం చూస్తే 2000 పైగా ధాతువులు ఉన్నాయి. ఈ ధాతువుల యొక్క విభజన మనకి 10 గణాలుగా చేయడం జరిగింది. మొత్తం ధాతువుల్ని 10 గణాలు. వాజదాది జుహోచ్చాదిహి, దివాదిహి స్వాధిరేవచ, తుదాదిశ్య రుదాదిశ్య తనాది క్రీచురాదయ. 10 గణాలుగా ముందు విభజించారు.
ఆ గణాల్లో ముందుగా ఒక్కొక్క ధాతు ఉంటుంది. అలాగే 10 లకారములుగా కూడా విభజించారు అని చెప్పుకున్నాం పరస్మైపద ధాతువులు చెప్పినప్పుడు. ఈ 10 లకారాలు మనకి 6 కాలాల్ని 4 ప్రకారాల్ని సూచిస్తాయి అన్నమాట. అదేమిటండి 3 కాలాలు కదా 6 కాలాలు మీరు చెప్తున్నారేమిటి అంటే సంస్కృతంలో ఉండేటువంటి స్పష్టత అదే. మనం వర్తమాన కాలం అంటాం, భూతకాలం అంటాం. కానీ భూతకాలంలో సమీపభూతమని దూరభూతమని, భవిష్యత్ కాలంలో సమీప భవిష్యత్ అని దూర భవిష్యత్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇలా 6 కాలాలు 4 ప్రకారాలుగా ధాతువులు చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి 10 లకారములు 6 కాలాల్ని 4 ప్రకారాల్ని సూచిస్తాయి. ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ ధాతువుల్ని 3 రకాలుగా చెప్పుకున్నాం కదా, పరస్మైపద ధాతువులు, ఆత్మనేపథ ధాతువులు. మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఆత్మనేపథ ధాతు రూపాలు 3 ఇచ్చారు. ఒకటి లప్ ధాతు. లప్ అంటే ఏమిటి? ప్రాప్తౌ. లప్ అనేటువంటి రూట్కి అర్థం ప్రాప్తౌ, ప్రాప్తించుట, లభించుట అనే అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. ముద్ అనేటువంటి ఆత్మనేపథ ధాతువుకి హర్షే, టు బి గ్లాడ్, టు రిజాయిస్ అనే అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. 3వ ధాతువు భాష ధాతు. భాష ధాతువు వ్యక్తాయాం వాచి. మనం భాష అంటాం కదండి, భాష అనేటువంటి లాంగ్వేజ్ అనేటువంటి ఆ ఇంగ్లీష్ వర్డ్కి సంస్కృత పదం భాష. భాష అంటే వ్యక్తాయాం వాచి, మన భావాన్ని స్పష్టంగా వ్యక్తపరిచేదే భాష. ఆ రకంగా మన భావాన్ని స్పష్టంగా వ్యక్తపరుస్తాం. విదేశీయులు మన దేశానికి వస్తారు, వారు తమ భావాన్ని చెప్పాలి అనుకుంటే వారికి వ్యాకరణం సరిగ్గా తెలియదు. వ్యాకరణం అనేది మన భావానికి ఒక మనిషికి వెన్నెముక ఎలాంటిదో భావాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉండేది. ఈ రకంగా మనం పరస్మైపద ధాతువులతో పాటు ఆత్మనేపథ ధాతు రూపాలని చూద్దాం. ఆత్మనేపథ ధాతు రూపాల యొక్క లట్ లకారం. లట్ అంటే తెలుసు కదండి, వర్తమాన కాలాన్ని సూచించేది. ఈ వర్తమాన కాలాన్ని సూచించేటప్పుడు మన మూల ప్రత్యయాలు ఏమని చెప్తున్నాయి? తే ఇతే అంతే, సే ఇతే ద్వే, ఈ ఆవహే ఆమహే. మళ్ళా చూద్దాం. తే ఇతే అంతే, సే ఇతే ద్వే, ఈ ఆవహే ఆమహే. అంటే ఇప్పుడు ధాతువుతో కలిపి చెప్పుకోవాలి. లబ్ ధాతు తీసుకున్నాం, లబ్కి తే చేర్చాం. లబతే, లబేతే, లబంతే, లబసే, లభేతే, లబద్వే, లభే, లభావహే, లభామహే. ఈ రకంగా మనం వర్తమాన కాల ధాతువుల్ని మనం ఆత్మనేపథ రూపాలుగా మనం ఇలా చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం లంగ్ రూపం. లంగ్ అంటే ఏమని చెప్పానండి మీకు? పాస్ట్ టెన్స్ని సూచిస్తుంది, భూతకాల క్రియ. ఎప్పుడైతే భూతకాలంలో మనం చెప్పాలో ఆ అనేది యాడ్ చేయాలి ధాతు ముందు. అందుకని ఆ ప్లస్ తా, తా ఇతాం అంత, థాహ ఇతాం ధ్వం, ఈ వహి మహి. ఇక్కడ ధాతువు ముందు ఆ వచ్చి చేరుతుంది. మనం పాస్ట్ టెన్స్లో ధాతువుని చెప్పాలి అంటే తప్పకుండా సంస్కృత ధాతువుల ముందు ఆ అనేది చేరుతుంది. ఇక్కడ మనం చెప్పాలి అంటే ఆ ధాతువు ఆ అనేటువంటిది ముందు చేరింది. లప్ ధాతువు అలపత, అలపేతాం, అలపంత, అలపతాహ, అలపేతాం, అలబద్ధం, అలభే, అలభావహి, అలభామహి. కాబట్టి మూల ప్రత్యయాల్ని లప్ ధాతువుకి యాడ్ చేసి మనం ఇలా చెప్పుకుంటే సులభంగా మనకి ఆ ప్రత్యయాలు అవగతం అవుతాయి. నెక్స్ట్ మనం లోటు రూపం. లోటు ఏం తెలియజేస్తుంది? ఇది అనుజ్ఞ, ఇంపరేటివ్ మోడ్. ఇంపరేటివ్ మోడ్ని తెలియజేస్తుంది. అలా జరుగుగాక, అలా వచ్చుగాక, ఇలాంటి విషయాల్ని మనం అక్కడ సూచిస్తాం. ఇక్కడ మూల రూపాలు తాం, ఇతాం, అంతాం, స్వ, ఇతాం, ధ్వం, ఐ, వహై, మహై. ఇక్కడ మూల రూపాలు ఇవి. దానికి లబ్ ధాతువుని చేరుస్తాం. లబ్ ధాతువుని చేరిస్తే ఏమైపోతుంది? లబతాం, లబేతాం, లబంతాం, లభస్వ, లబేతాం, లబధ్వం, లభై, లభావహై, లభామహే. మూల ప్రత్యయాలను బట్టి మనం ఈజీగా ఏ ధాతువుకైనా ఆ ధాతు రూపాలు మనం రాసుకోగలం. ఇది లోటు రూపం. లోటు ఎప్పుడూ కూడా ఇంపరేటివ్ మోడ్. నెక్స్ట్ విధిలింగ్. ఇది పొటెన్షియల్ మోడ్.
పొటెన్షియల్ మూడ్ అంటే చేయవలెను, చదవవలెను, వ్రాయవలెను, ఇలాంటి ఆలోచనార్థకంగా ఉండేటువంటిది. ఈత, ఈయాతాం, ఈరన్, ఈతాహ, ఈయాతాం, ఈధ్వం, ఈయా, ఈవహి, ఈమహి, ఇవి 3 రూపాలు. ఈ వచ్చింది కనుక వెంటనే అక్కడ గుణం ఏర్పడుతుంది. లభేత, లభేయాతాం, లభేరన్, లభేతాహ, లభేయాతాం, లభేధ్వం, లభేయ, లభేవహి, లభేమహి. ఈ రకంగా ప్రత్యయాల్ని మనం ముందుగా నేర్చుకుంటే ఆ ప్రత్యయాలతో పాటు మనం ధాతువుని కలిపి చదువుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఈత, ఈత లబ్బు ధాతుకి ఈత చేర్చామండి. లభేత, ఈయాతాం, లభేయాతాం, ఈరన్, లభేరన్. అలా మూల ప్రత్యయాలు నేర్చుకోవడం వలన ధాతువుని చాలా సులభంగా ఆ లకారాలన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోగలం. ఆ తర్వాత ఆఖరి మనం లుట్ రూపం. లుట్ ఏం తెలియజేస్తుందండి? భవిష్యత్ కాలాన్ని తెలియజేస్తుంది. భవిష్యత్ కాలంలో సెకండ్ ఫ్యూచర్. సెకండ్ ఫ్యూచర్ అంటే జనరల్గా చెప్పేది. లుట్ డినోట్స్ ఫస్ట్ ఫ్యూచర్, మొదటి భవిష్యత్ కాలం, జస్ట్ ఫ్యూచర్ అంటే ఈరోజు 12 గంటల తర్వాత జరిగింది ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత జరిగేది సెకండ్ ఫ్యూచర్ అవుతుంది. సాధారణంగా లట్కి ఇషా చేర్చేస్తే లుట్ రూపం ఏర్పడుతుంది. లట్ రూపం మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? తే, ఇతే, అంతే, సే, ఇతే, ద్వే, ఈ, వహే, మహే. ఇక్కడ ఇష చేస్తే ఇషతే, ఇషేతే, ఇషంతే, ఇషసే, ఇషేతే, ఇషద్వే, ఇషే, ఇషావహే, ఇషామహే. ఇక్కడ మనం ధాతువు చెప్పేటప్పుడు లప్స్యతే, లప్స్యేతే, లప్స్యంతే, లప్స్యసే, లప్స్యేతే, లప్స్యద్వే, లప్సే, లప్స్యావహే, లప్స్యామహే. ఇక్కడ భవిష్యత్ కాలం చెప్పేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చెప్పాలి. ఎందుకంటే భవిష్యత్ కాలం వచ్చేటప్పటికి ఇషా అనేటువంటి రూపం ఏర్పడుతుంది కనుక ఇక్కడ ధాతువు యొక్క రూపాలు మారిపోతూ ఉన్నాయి. అలాగే ఇంకా మిగిలిన ధాతువులు ఉన్నాయి. ముద్దు ధాతు అంటే హర్షే అన్నాం. అక్కడ ఎలా చెప్తాం? మోదతే, మోదేతే, మోదంతే, అమోదత, అమోదతాం, అమోదంత. అలా మనం ఒక్కొక్క రూపాన్ని మనం చూసుకుంటూ ఇదే లప్పు ధాతువుని మోడల్గా పెట్టుకొని మిగిలిన ధాతువులన్నీ కూడా మనం చదువుకోవచ్చు. ముద్దు ధాతు చదవచ్చు. భాష ధాతువును కూడా ఈ లప్పు ధాతు మోడల్తో మనం చదవచ్చు. ఎలాగో చూడండి. భాష ధాతు తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి లబ్బు ధాతువే వచ్చు, భాష ధాతు రాదు. మరి ఎలా చెప్తాం? మూల ప్రత్యయాలను బట్టి చెప్పేయచ్చు. భాషతే, భాషేతే, భాషంతే, భాషసే, భాషేతే, భాషద్వే, భాషే, భాషావహే, భాషామహే. చూసారా? మూల ప్రత్యయాలు నేర్చుకోవడం వలన ఏ ధాతువు యొక్క ప్రత్యయాలనైనా మనం ఈజీగా చెప్పగలం. మోడల్ ధాతువుగా మనం లబ్ ధాతువుని నేర్చుకున్న భాష ధాతువు కూడా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. చూడండి, ఇప్పుడు లంగ్ రూపం అభాషత, అభాషేతాం, అభాషంత, అభాషతాహ, అభాషేతాం, అభాషధ్వం, అభాషే, అభాషావహి, అభాషామహి. అలాగే నెక్స్ట్ రూపం లోట్ రూపంలో కూడా అంతే. తాం, మితాం, అంతాం అంటే భాషతాం, భాషేతాం, భాషంతాం, భాషస్వ, భాషేతాం, భాషద్వం, భాషయే, భాషావహై, భాషామహై. నెక్స్ట్ మనం విధిలింగ రూపం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈత, ఇయాతాం, ఈరన్, ఈతాహ, ఇయాతాం, ఈధ్వం, ఈయా, ఈవహి, ఈమహి. భాషేత, భాషేయాతాం, భాషేరన్, భాషేతాహ, భాషేయాతాం, భాషేధ్వం, భాషేయ, భాషేవహి, భాషేమహి. నెక్స్ట్ రూపం మనం భవిష్యత్ కాలం వచ్చేటప్పటికి మనం ఇష్యతే, ఇష్యేతే, ఇష్యంతే, ఇష్యసే, ఇష్యేతే, ఇష్యద్వే, ఇష్యే, ఇష్యావహే, ఇష్యామహే. అలాగే ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేటప్పుడు భవిష్యతే, భవిష్యేతే, భవిష్యంతే, భవిష్యస్సే, భవిష్యేతే, భవిష్యద్వే, భవిష్యే, భవిష్యావహే, భవిష్యామహే. ఏ ధాతువునైనా మనం ఈ మూల ప్రత్యయాల ద్వారా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే రమ్ ధాతువు కూడా ఆత్మనేపథ ధాతువు. ఆ ఆత్మనేపథ ధాతువును కూడా లప్ ధాతువులాగే చెప్పేసుకోవచ్చు. రమతే, రమేతే, రమంతే, హర్షతే, హర్షేతే, హర్షంతే. ఏ ధాతువైనా భాషతే, భాషేతే, భాషంతే, లభతే, లభేతే, లభంతే. మూల ప్రత్యయాల ద్వారా ఏ ధాతువునైనా
అది పరస్మైపద ధాతువు అయితే భూధాతువుని మోడల్గా చేసుకుని మనం చెప్పుకుంటాం. ఆత్మనేపద ధాతువు అయితే మనం ఈ లబ్ ధాతువుని మోడల్గా చేసుకోవచ్చు. లేదా వంద ధాతువు కూడా ఆత్మనేపద ధాతువే. రమ్ ధాతువు కూడా ఆత్మనేపద ధాతువే. అలాగే మీకు ఇచ్చినటువంటి ముత్ ధాతువు, హర్ష ధాతువు, భాష ధాతువు ఇవి కూడా ఆత్మనేపద ధాతువులే. కాబట్టి మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ప్రత్యయాల్ని ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా నేర్చుకోవాలి. సరే, పరస్మైపద ధాతువులు, ఆత్మనేపద ధాతువులు నేర్చుకున్నారు. ఉభయపద ధాతువులు. ఈ ఉభయపద ధాతువులు అంటే ఏమిటి? పదవ గణానికి చెందిన ధాతువులన్నీ కూడా ఉభయపద ధాతువులే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చుర్రు ధాతువు. చుర్రు అంటే దొంగిలించుట అని అర్థం. దీన్ని మనం పరస్మైపద రూపాలు చెప్పొచ్చు, ఆత్మనేపద రూపాలుగా కూడా చెప్పొచ్చు. చోరయతి, చోరయతః, చోరయంతి, చోరయసి, చోరయతః, చోరయత, చోరయామి, చోరయావః, చోరయామః. అలాగే చోరయతే, చోరయేతే, చోరయంతే, చోరయస్సే, చోరయేతే, చోరయద్వే, చోరయే, చోరయావహే, చోరయామహే. ఈ రకంగా ఏ ధాతువు ఇచ్చినా మనం ముఖ్యంగా మూల ప్రత్యయాల్ని నేర్చుకుంటేనే తప్ప ఆ ధాతువు యొక్క ప్రక్రియ మనకు అర్థం కాదు. 10 లకారాలు మనకి కేటాయించిన, 10 లకారాలు మనకు చెప్పబడిన 5 లకారాలు మాత్రమే మనకు పాఠ్యభాగంగా నిర్దేశించబడ్డాయి. ఆ లకారాలు ఏమిటండి? లట్. లట్ ఏం తెలియజేస్తుంది? వర్తమాన కాలమును తెలియజేస్తుంది. లట్ డినోట్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్. లంగ్ ఏం తెలియజేస్తుంది? పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్ అంటే జరిగిపోయినటువంటి కాలాన్ని, భూతకాలాన్ని తెలియజేస్తుంది. మనం ఎలా గుర్తించగలం? ధాతువు ముందు ఆ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం లోట్ రూపం చేయుగాక, వచ్చుగాక, వెళ్ళుగాక ఇలా అర్థంలో. ఆ తర్వాత విధిలింగ రూపం పేయబలను, చూడబలను, వ్రాయబలను ఇలాంటి అర్థంలో. లాస్ట్లో మనం భవిష్యత్ అర్థంలో చూడొచ్చు. మూల ప్రత్యయాల్ని బట్టి మనం ఈ రూపాలన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు. మనం 5 లకారాలు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లట్, లంగ్, లోట్, విధిలింగ్, లుట్. అవి పరస్మైపద ధాతువులకైనా ఆత్మనేపద ధాతువులకైనా. అలా మనం రాసేటప్పుడు మనం ముఖ్యంగా 3 పురుషుల్లో చెప్తాం. 3 పురుషులు అంటే ప్రథమ పురుష. ప్రథమ పురుష ఏం తెలియజేస్తుందండి? థర్డ్ పర్సన్. సహ పఠతి, అతడు చదువుచున్నాడు. థర్డ్ పర్సన్ తెలియజేస్తుంది. మధ్యమ పురుష ఏం తెలియజేస్తుంది? నీవు, మీరిద్దరు, మీరందరూ. త్వం పఠసి, నీవు చదువుతున్నావు. ఉత్తమ పురుషని మనం ఫస్ట్ పర్సన్గా చెప్తాం. అహం పఠామి, నేను చదువుతున్నాను. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 3 పురుషల్లో చెప్పాలి ధాతువుని. ప్రథమ పురుష, మధ్యం పురుష, ఉత్తమ పురుష, థర్డ్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్ అండ్ ఫస్ట్ పర్సన్. 3 వచనాల్లో కూడా చెప్పాలి. ఏకవచనము, ద్వివచనము, బహువచనము, సింగులర్ నెంబర్, డ్యూయల్ నెంబర్ అండ్ ప్లూరల్ నెంబర్ 3 వచనాల్లో చెప్పాలి. అందుకే మన భాషకంత స్పష్టత. నేను మొట్టమొదటిగా మీకు చెప్పాను, సంస్కృత భాష యొక్క విశిష్టతను చెబుతూ ఒక శ్లోకం చెప్పాను. ఏమన్నాను? భాషాసు ముఖ్య మధుర దివ్య గీర్వాణ భారతీ తస్మాది కావ్యం మధురం తస్మాదపి సుభాషితం. భాషల్లో ముఖ్యమైనది అని ఎందుకన్నానంటే ప్రముఖమైనటువంటి భాష. మిగిలిన భాషలన్నీ కూడా సంస్కృత భాష నుండే ఉద్భవించినవి. అందుకే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆంధ్రకవి అయిన ఆంధ్రేతర భాషపై ఉన్న మక్కువను బట్టి ఆయన అంటారు, జనని సంస్కృతంబులెల్ల భాషలకున్. అన్ని భాషలకి మూలం సంస్కృత భాష. కాబట్టి ముఖ్యమైన భాష, మధురమైన భాష. మధురము అంటే తింటే మధురం అని చెప్తామండి, టేస్ట్ చేస్తే మధురం అని చెప్తాం. మరి భాషకి మధురం ఏంటి అంటే వినసొంపైన భాష, వినడానికి మెలోడియస్ లాంగ్వేజ్. మనం ఆ శ్లోకాల్ని, ఛందోబద్ధమైనటువంటి ఆ శ్లోకాన్ని వింటూ ఉన్నప్పుడు మనకి వినసొంపైన భాష, వినడానికి ఇష్టం పుట్టించేటువంటి భాష. అలాగే దివ్యమైన భాష, పవిత్రమైన భాష. ఈ పవిత్రమైన భాషని మనం వక్రీకరించొద్దు. కొంతమందే చదువుకోవాలి, కొందరికి ఇది
ముట్టడానికి చదువుకోవడానికి కూడా యోగ్యత లేనటువంటిది అన్నట్టుగా సంస్కారం లేని వారికి, ఉపనయనాది సంస్కారం లేని వారికి ఈ భాష చదవకూడదు అని చెప్పితే అది తప్పుగా వక్రీకరించినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అది తప్పు వ్యాఖ్యానం అనిపిస్తుంది. నా భావన ఏమిటంటే పవిత్రమైన భాష అంటే దోషరహితమైన భాష. ఏ భాషలోనైనా మనం ఏకవచనం బహువచనం మాత్రమే చెప్పగలం, కానీ సంస్కృత భాషలో ద్వివచనాన్ని స్పష్టంగా చెప్పగలం. బాలకౌ గచ్చతః, ఇద్దరు బాలురు వెళుతున్నారు. బాలకౌ పఠతః, ఇద్దరు బాలురు చదువుకుంటున్నారు. ఇలా ద్వివచనం యొక్క స్పష్టత అనేది ఒక సంస్కృత భాషలోనే మనకి సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి సంస్కృత భాష అంటే సంకరోతీతి సంస్కృతం, సంస్కరించబడిన భాష, సంస్కరించే భాష. నాసా వారు కూడా ప్రూవ్ చేశారు. రోజుకొక శ్లోకం చదివితే మెమరీ పవర్ డెవలప్ అవుతుంది. ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది? జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే ఒక శ్లోకం చదివేటప్పుడు ఏ ఏ పార్ట్స్ యాక్టివేట్ అవుతున్నాయో వారు పరిశోధనాపూర్వకంగా తెలుసుకున్నారట. ఆ లంగ్స్ ఎంత యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి, హార్ట్ ఎంత యాక్టివేట్ అవుతుంది, బీపీ ఎలా అవుతుంది, ఇలాగ కిడ్నీస్ ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా అన్ని పరిశోధనలు చేసిన తర్వాత ఒక శ్లోకం చదివేటప్పుడు అది బ్రెయిన్ మీద ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తోంది కనుక అది జ్ఞాపక శక్తికి చాలా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ఒక అలవాటుగా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. రోజుకొక శ్లోకం చదివితే మెమరీ పవర్ డెవలప్ అవుతుంది. చాలా ఈజీగా శ్లోకాలని మనం కంఠస్థం చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అక్షరాల సంఖ్యలను గుర్తుపెట్టుకుని ఆ శ్లోకాలని మనం కంఠస్థం చేస్తే మధురమైనటువంటి శ్లోకం అందులోనే చెప్తాడు. భాషాసు ముఖ్య మధుర దివ్య గీర్వాణ భారతి. అప్పుడు దేవతలు మాట్లాడుకునే భాష అనేవారు. కొంతమంది రాజుల యొక్క ఆస్థాన పండితులు కానీ ఆ కాలాల్లో కానీ సంస్కృతమే వాళ్ళు భాషగా మాట్లాడుకునేవారు అని, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరుపుకునేవారు అనేటువంటిది కూడా మనకి చరిత్ర చెప్తే అతి ప్రాచీనమైనటువంటి భాష. ఆ భాషలో లిఖించబడినటువంటి కావ్యాలు ఉన్నాయి. రామాయణ మహాభారత కావ్యాలు ఉన్నాయి. ఆ కావ్యాలు మధురమైనవి అని శ్లోకంలో పేర్కొన్నాడు. మధురమైన కావ్యాలు అంటే ఆ శ్లోకం వింటున్నప్పుడు మనకి వినసొంపుగా ఉంటుంది. వాల్మీకి కవిగా మారి, ఆయన బోయవాడు కవిగా మారి రామాయణ కావ్యాన్ని రచించాడు. రచించిన తర్వాత ఆయన ఒక శ్లోకం ఆయన రామాయణ కావ్యానికి నాందీభూత శ్లోకంగా మారింది. 24,000 శ్లోకాలకి ఒక్క శ్లోకం కారణమైంది. ఏమిటా శ్లోకం? మా నిషాద ప్రతిష్టాం త్వమ్మఘమ శాశ్వతీ సమాః యత్క్రౌంచ మిథునాదేకం అవధీహి కామమోహితం. ఒక దృశ్యాన్ని చూశాట. 2 క్రౌంచ పక్షులు సరస్సలాపాలు ఆడుకుంటుంటే ఒక బోయవాడొచ్చి మగపక్షిని కూలిస్తే ఆడపక్షి ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయిందట. ఆ దృశ్యాన్ని, ఆ శోకం మనసులోకి వచ్చి శ్లోకంగా మారింది. అందుకే ఆనందవర్ధనుడు కూడా అంటాడు, శోకం శ్లోకమైంది వాల్మీకి నోటి నుండి అన్న. 24,000 శ్లోకాలకి మధురమైన అనుష్టుప్ అనేటువంటి ఛందస్సులో ఆయన 24,000 శ్లోకాలు రాశాడు. రామాయణ మహాభారతాలను మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినప్పుడు ఇది హైందవ గ్రంథాలుగా కానీ మత గ్రంథాలుగా కానీ చూడకుండా దానిలో ఉండేటువంటి నైతిక విలువలను చూస్తే అత్యద్భుతమైనటువంటి నైతిక విలువలు మనకి కనపడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి సీతాదేవిని రావణాసురుడు అపహరించిన పిదప అక్కడ ఋష్యముఖ పర్వతం మీదకి వస్తారు. ఆ వృషముఖ పర్వతం మీదకి వచ్చినప్పుడు లక్ష్మణుడు ఆభరణాలు గుర్తించడానికి నఖం జానామి కేయూరే నఖం జానామి కుండలే నూపురేతు అపి జానామి నిత్యం పాదాభిబంధనాత్. ఆమె పాదాలకి ధరించే ఆభరణాలు మాత్రమే నాకు తెలుసు అన్నాడు. ఇంత అత్యున్నతమైనటువంటి నైతిక విలువల్ని, స్త్రీల పట్ల గౌరవ మర్యాదలు కలిగించే విధానాన్ని, వ్యక్తిత్వ విశేషాలని బోధించేటువంటి కావ్యాలు సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. అలాగే సుభాషితాలు కూడా సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. అవి కంఠస్థం చేయవలసినటువంటి శ్లోకాలు, మనస్సులో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి శ్లోకాలు, పంచతంత్ర కథాకావ్యాలు ఉన్నాయి. నైతిక విలువను బోధించే అనేక నీతి కథలు సంస్కృతంలో రచించబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇటు అత్యద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి సంస్కృత భాషని నేర్చుకోవడం అనేది సదవకాశంగా భావించండి. చక్కటి సంస్కృత విద్యార్థులుగా మారండి. శుభం భూయాత్.
మన టీవీ వీక్షకులకు స్వాగతం. ఈనాటి మన పాఠ్యాంశం పౌల్ట్రీ డిసీజెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. కోళ్ల పరిశ్రమలో వచ్చే సాధారణ వ్యాధులు మరియు వాటి యొక్క యాజమాన్య పద్ధతులు. యాజ్ వీ నో, అవర్ ఇండియా ఈజ్ అన్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ కంట్రీ. మనకు తెలిసినట్లుగా భారతదేశం అన్నది వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం. ఈ వ్యవసాయ ఆధారిత దేశంలో పెరుగుతున్న జనాభాకు కావాల్సిన ఆహార అవసరాలను తీర్చడం కోసం వ్యవసాయ ఉత్పన్నాలు మాత్రమే సరిపోవు. అందుకోసమే పెరుగుతున్న జనాభాకు కావలసిన ఆహారపు అవసరతలను తీర్చడం కోసం ప్రత్యామ్నాయంగా అభివృద్ధి చెందిన వ్యవస్థే పౌల్ట్రీ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా. దెన్ this poultry system is also fastest growing sector among all the sector in our India. అత్యంత వేగవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలలో ఈ పౌల్ట్రీ వ్యవస్థ అన్నది ముందుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పౌల్ట్రీ వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా కోళ్లను ఆహార అవసరాల కోసం మాత్రమే కాకుండా ఆహ్లాదం కోసం కూడా కొన్ని జాతులకు సంబంధించిన కోళ్లను పెంచడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మనం గమనించినట్లయితే ఈయన అసీల్ అనే జాతికి సంబంధించిన కోళ్లను పందెపు కోళ్లుగా కొన్ని ప్రాంతాలలో భారతదేశంలో పెంచుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా అసీల్ అనే జాతికి సంబంధించిన కోళ్లను కాక్ ఫైటింగ్, ద లవర్స్ ఆఫ్ ద కాక్ ఫైటింగ్, దే ఆర్ పర్టికులర్లీ రేరింగ్ ద స్పీసీస్ ఆఫ్ అసీల్. Poultry includes not only rearing of chickens but also rearing of turkey, duck and geese. కోళ్ల పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా కోళ్లను మాత్రమే కాకుండా ఏవైతే ఆహారం కోసం, గుడ్ల ఉత్పాదన కోసం ఉపయోగపడే పక్షి జాతులు ఉన్నాయో అలాంటి వాటినైనా టర్కీ కోళ్లను, గూడబాతులను, బాతులను కూడా పెంచడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా కోళ్ల పరిశ్రమలో పక్షులను రెండు రకాల అవసరాల కోసం పెంచడం జరుగుతుంది. గుడ్ల కోసం మాత్రమే పెంచే పక్షులను లేయర్లని, తర్వాత మాంస ఉత్పత్తుల కోసం పెంచే కోళ్లను బ్రాయిలర్లుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. నౌ వి సీ ద హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ సిస్టమ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో 20వ శతాబ్దం యొక్క ప్రారంభం నందు క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ చేత ఒక శాస్త్రీయమైన పద్ధతిలో పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీని స్థాపించడం జరిగింది. ద క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ వర్ ద ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ఏ సైంటిఫిక్ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా అట్ ద బిగిన్ ఆఫ్ 20th century. మొట్టమొదటిసారిగా క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ పౌల్ట్రీ సంస్థను ఉత్తరప్రదేశ్లో 1912వ సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది. 1912వ సంవత్సరంలో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ క్రిస్టియన్ మిషనరీల చేత స్థాపింపబడినప్పటికీ 1957వ సంవత్సరం వరకు పౌల్ట్రీ పరిశ్రమలో ఎలాంటి ఎదుగుదల అనేది జరగలేదు. తర్వాత కాలంలో మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ has started a project that is Indian Poultry Development Project in the year 1957. 1957వ సంవత్సరంలో స్థాపించిన ఇండియన్ పౌల్ట్రీ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నది ముఖ్యంగా రైతులు ఎవరైతే కోళ్ల పరిశ్రమను స్థాపించుతున్నారో అలాంటి వారికి కావలసిన ట్రైనింగ్ క్లాసులను ఏర్పరచడం, ఆర్థికంగా వారిని ప్రోత్సహించడం లాంటి ముఖ్య కార్యక్రమాలుగా ఈ ప్రాజెక్టులో పొందుపరచడం జరిగింది. తదుపరి కాలంలో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అనేది కాలానుగుణంగా అభివృద్ధి చెందడం మనం గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా బివి రావ్, వి నో వెరీ వెల్, హీ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ పౌల్ట్రీ. బివి రావ్ ఈజ్ contributed more for the development of modern Indian poultry. For his contributions he received a award that is Padma Shri. బివి రావ్ అనే శాస్త్రవేత్త మన భారతదేశంలో ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ పౌల్ట్రీగా ఆయనను వర్ణించడం జరుగుతుంది. ఈయన చేసిన సేవలకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో కోళ్ల పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందడానికి అనేక రకాల సేవలు ఆయన చేయడం జరిగింది. దానికి ఫలితంగా మన భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు పద్మశ్రీ అవార్డు చేత 1990వ సంవత్సరంలో ఆయన సత్కరించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా 1979వ సంవత్సరంలో కోళ్ల పరిశ్రమకు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన పరిశోధనల కోసం సెంట్రల్ ఏవియన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఇజాత్ నగర్ అనే ప్రాంతంలో స్థాపించడం జరిగింది. నౌ వి సీ ద కరెంట్ సినారియో ఆఫ్ ఇండియన్ పౌల్ట్రీ ఇన్ అవర్ ఇండియా. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్న కోళ్ల పరిశ్రమ యొక్క స్థితిగతులను మనం గమనిస్తే మన భారతదేశం అనేది గుడ్ల ఉత్పత్తిలో ప్రపంచ స్థాయిలో 3వ స్థానాన్ని ఆక్రమించి ఉంది. మొదటి 2 స్థానాలలో చైనా మరియు అమెరికా దేశాలు ఆక్రమించుకోగా గుడ్ల ఉత్పత్తిలో భారతదేశం 3వ స్థానంలో ఉండడం గర్వకారణం. అంతేకాకుండా మాంసపు ఉత్పత్తిని మనం గమనిస్తే మన భారతదేశం అనేది 4వ స్థాయిలో, చైనా, బ్రెజిల్, యుఎస్ఏ తర్వాత 4వ స్థానాన్ని మనం సంతరించుకున్నాం. సో దట్ ద పర్ క్యాపిటా కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఎగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్.
as well chicken. According to human nutrition's recommendations, 180 eggs and 10 kgs of chicken per year per capita. Now we see the definition of disease. Disease is a metabolic derailment. వ్యాధిజనక కారకాల ప్రభావం వల్ల జీవులలోని జీవక్రియ అదుపు తప్పే ప్రక్రియనే డిసీజ్ లేదా వ్యాధి అని మనం నిర్వచించవచ్చు. అదేవిధంగా we see another definition of disease, that is any condition that results in deviation from normal nutrition. Now we see the general signs of disease. వ్యాధులనేటివి వాటికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను ప్రదర్శించడంతో పాటు మరికొన్ని సాధారణ లక్షణాలు కూడా ప్రదర్శిస్తాయి. ఉదాహరణకు కోళ్ళ పరిశ్రమలో సంభవించే కొన్ని వ్యాధులు వాటికి సంబంధించిన సాధారణ లక్షణాలు మనం గమనించినట్లయితే లాస్ ఆఫ్ అపటైట్ ఆకలి మందగించడం, లాస్ ఆఫ్ వెయిట్ బరువులో తరుగుదల, అంతేకాకుండా రెక్కల పక్షవాతము, విరేచనాలు, రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ శ్వాస సంబంధమైన రుగ్మతలు, వైటనింగ్ ఆఫ్ ప్యూపుల్ కనుపాప తెల్లబడడం, నో వాటర్ ఇంటేక్ కొన్ని రకాల వ్యాధులలో కోళ్ళు నీళ్లను కూడా సరిగా తీసుకోలేని స్థితికి చేరడం, అంతేకాకుండా ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్లాక్ వ్యాధి సంక్రమించిన కోళ్ళు పక్షుల సమూహం నుంచి వేరుగా వెళ్ళడం, మరియు ఆకుపచ్చ పసుపుపచ్చ మల విసర్జన, దగ్గు, ఒత్తిడికి గురి కావడం, నాసికా స్రావాలు, కొన్ని రకాల వ్యాధులలో పేగులపైన గాయాలు లీషన్స్ అండ్ అల్సర్స్ ఆన్ ఇంటెస్టైన్, ప్లీహం పెరుగుదల, గుడ్ల ఉత్పత్తిలో తగ్గుదల, అంతేకాకుండా గుడ్ల పెంకు పలుచపడిపోవడం, ఇలాంటి లక్షణాలతో పాటు కండ్ల కలక, గ్యాస్పింగ్, దెన్ yellowish brown warts on their body, డల్నెస్ చురుకుదనాన్ని కోల్పోవడం, కొన్ని రకాల వ్యాధులలో గరకు ఈకలను సంతరించుకోవడం మరియు బీజకోశాలపైన గాయాలు ఏర్పడడం, ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ కూడా కోళ్ళ పరిశ్రమలో కోళ్లకు సంభవించే వ్యాధులలో సాధారణంగా కనిపించే లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నౌ we see the different types of diseases. The classification of diseases in the poultry farms is on the basis of the pathogenic agents. కోళ్ళ పరిశ్రమలలో కోళ్లకు సంభవించే వ్యాధులన్నటివి వ్యాధి జనిత కారకాల ఆధారంగా ముఖ్యంగా 4 రకాలుగా విభజించవచ్చు. వైరల్ సంబంధ వ్యాధులు, బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్, ఫంగల్ డిసీజెస్ అండ్ పారాసైటిక్ డిసీజెస్. నౌ వి సీ అబౌట్ వైరల్ డిసీజెస్ ఇన్ పౌల్ట్రీ. కోళ్ళ పరిశ్రమలో వైరస్ల వల్ల సంభవించే వ్యాధుల గురించి నేర్చుకుందాం. కోళ్ళ పరిశ్రమలో వైరస్ల వల్ల వచ్చే ముఖ్యమైన వ్యాధులు మారెక్స్ డిసీజ్, రానికెట్, ఇన్ఫెక్షియస్ బ్రాంకైటిస్, ఇన్ఫెక్షియస్ లారింగోట్రాకైటిస్, ఫాల్పాక్స్, ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా, ఇన్ఫెక్షియస్ బర్సల్ డిసీజ్ ఆర్ గంబోరా. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డిసీజెస్ విచ్ ఆర్ generally we can observe in the poultry farm with the effect of virus. Now we see Marek's disease. It is also otherwise called as lymphoproliferative disease. So this disease is caused by a virus that is nothing but DNA herpes. ఈ వ్యాధి DNA herpes అనే వైరస్ వల్ల సాధారణంగా కోళ్ళ పరిశ్రమలో సంక్రమించే వ్యాధి. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ వ్యాధిని 1907వ సంవత్సరంలో మారెక్స్ అనే శాస్త్రవేత్త గుర్తించడం జరిగింది. అతని పేరుకు ప్రతిగా ఈ వ్యాధికి మారెక్స్ డిసీజ్ అని నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఈ వ్యాధి యొక్క సాధారణ లక్షణాలు మనం గమనించినట్లయితే కామన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్. కోళ్ళ పరిశ్రమలో అన్ని రకాల వయసులో ఉండే కోళ్లకు సాధారణంగా సంక్రమించే వ్యాధి. ముఖ్యంగా మారెక్స్ వ్యాధి అన్నది 2 రూపాలలో వ్యాధి లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంది. అవి ఏవనగా అక్యూట్ ఫామ్ అండ్ క్లాసికల్ ఫామ్, తీవ్ర స్థితి మరియు దీర్ఘకాలిక స్థితి. నౌ వి సీ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ అక్యూట్ ఫామ్. అక్యూట్ ఫామ్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ classical condition. The mortality rate also heavy in acute form when compared with classical form. Now we see the symptoms of acute form. Lymphoid tumors formation on the gonads, liver, spleen, kidney, lungs, feathers, feather follicles and skeletal muscles. These are the symptoms of acute form of Marek's disease. Then another form of Marek's disease, that is classical condition. In this condition we can observe the different symptoms like paralysis of wings, legs, loss of weight, diarrhea, whitening of pupil
In some times birds stop to take drinking water. So that another symptom of that disease is infected birds generally move away from the flock. It is also another symptom of the that disease. So, in this diagram we can clearly observe the paralyzed wings and paralyzed legs of affected bird with rannicate disease. Generally, the infection is through inhalated contaminated particles. There is no special treatment for that disease. Only the HVT vaccine may give some protection to the birds. And some of the managing techniques are there to prevent the spreading of the disease. They are nothing but separation of infected birds. Birds should be kept in virus free environment. By following these management steps, we can prevent somewhat to spreading of the disease to another healthy ones. Then another disease, that is rannicate disease. This disease was first identified in a village, that is rannicate, which was located in Uttar Pradesh. It is caused by a virus that is nothing but paramyxovirus. We see the symptoms of rannicate disease. Generally, the symptoms of rannicate disease expresses in three forms: lentogenic form, mesogenic form and velogenic form. Lentogenic స్థాయి అన్నది అల్పస్థాయి, మీసోజెనిక్ స్థాయి మధ్యస్థాయిలో లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తుంది, వెలోజెనిక్ స్థాయి అనేది తీవ్ర స్థాయిలో హైలీ వైరలెంట్ స్థితిగా మనం గమనించవచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ రానికెట్ డిసీజ్: డిప్రెషన్, లాస్ ఆఫ్ అపటైట్, drooping wings, greenish or yellowish diarrhea, distress. Drooping neck is the major symptom of rannicate disease. We can observe the drooping neck chickens which was affected with rannicate disease in the poultry farms. The mortality rate is also high. 90 to 100% of mortality rate we can observe the birds which were affected through rannicate disease. Generally, the infected birds may die within 2 days after the infection of rannicate disease in the poultry farms. So, here we can clearly observe the chicken which were affected with rannicate disease. We can observe the drooping neck here clearly in these diagrams. So, generally the infection of rannicate disease occurs through different forms like nasal discharges, feces, contaminated feed and contaminated air. So, that these are the different modes. Through these modes the rannicate disease may affect the healthy chicken. There is no specific treatment. By using of some of the vaccines like R2B or Losate, somewhat they can reduce the risk of the disease in the poultry farms. Then another disease, IB, infectious bronchitis, Sankramika bronchitis. It is highly infectious viral disease of poultry. We can see all over the world this type of disease. The causative agent of the disease is coronavirus. We can observe very less mortality in primary infection stage, that is 10%. In the secondary infection stage, it is very severe. The mortality rate is also high, that is 50 to 100%. Now, we see the symptoms of the disease: sneezing, coughing, retarded growth, drop in egg production, diarrhea, necrosis of kidney. These are the major symptoms of that disease. Production of deformed like thin-shelled, rough egg with low internal quality. This is also one of the specific characteristic of that disease. In this diagram, we can clearly observe the deformed eggs, which are the abnormal eggs we can see here. So, here is also there is no specific treatment. By using of vaccines like IB vaccine, we can protect the young chickens affected in preventing the infection. Next, another disease, ILT, infectious laryngotracheitis, Sankramita laryngotracheitis అని కూడా దీన్ని వర్ణించడం జరిగింది. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి అన్నది వయసు మళ్ళిన కోళ్ళలో, ఓల్డర్ బర్డ్స్లో సంక్రమించే వ్యాధి. ఇట్ ఈజ్ ఏ కంటాజియస్ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్ అఫెక్టింగ్ ద ఓల్డర్ బర్డ్స్.
The causative agent of this disease is herpes virus. సాధారణ లక్షణాలు గమనించినట్లయితే రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ఫేస్, కంజక్టివైటిస్, sneezing of nasal exudation, it is a predominant character of the disease. The mortality rate is very less, that is 10% only. Generally, this disease is transmitted through inhalation of contaminated air. Here is also no specific treatment for this disease, only vaccination can control that disease. Another disease, fowlpox, it is also called as avian pox, avian diphtheria. In Telugu, it is called as Mashuchi. Fowlpox is generally caused by DNA virus. It expresses in three forms: cutaneous form, diphtheria form, and oculomotor form. If we observe the symptoms of this avian pox, yellowish or brown wart-like nodules on the comb, wattles, face and mouth. We can clearly observe in the picture the formation of warts like nodules on the comb and wattles on the face, so that it is very difficulty to breathe the bird during this condition. These nodules dry up and fall as scabs in later stages. So, generally this disease spreads through blood sucking insect. Some of the blood sucking insects like mosquitoes, they are involving to spreading the disease from one to another one. So, the mortality rate is only 25%. Prevention: by following these preventive methods, we can prevent the spreading of disease in the poultry farms. Avoiding intensive farming, culling and using of mosquito repellents. Vaccination is also a remedy for the prevention of this disease. Then another disease, avian influenza. It is also called as bird flu. It is highly pathogenic. Avian influenza virus is caused for that disease. That is nothing but influenza type A virus. This type of disease generally occurs to human beings also with the species like H5N1. This type of bacteria virus is caused for bird flu in the human beings. If we observe the symptoms of this disease, swelling of structures of the head, and another symptom, that is thickened eyelids which are unable to open. In this picture we can clearly observe thickened eyelids which are completely closed the eyeball, unable to open. The mortality rate is 50 to 100% in that disease. Then IBD, infectious bursal disease, it is also called as Gambora. So, generally it is caused by IBD virus. So, this disease is very common in young chickens at the age of 1 to 8 weeks. So, this disease or this virus is generally affects the bursa fabricus, which is the center of immune system. The formation and maturation of T lymphocytes occurs in that place, so that this virus affects the immune system, that is nothing but the center of immune system, bursa fabricus in the case of birds. సాధారణ లక్షణాలు, వ్యాధి యొక్క సాధారణ లక్షణాలను గమనించినప్పుడు డల్నెస్, డిప్రెషన్, sometimes leads to death in severe condition. Whitish watery diarrhea is also major symptom of that disease. Trembling, ruffling feathers. The mortality rate goes up to 40% in severe condition. Generally, this disease is transmitted through contaminated food and water. So, some of the preventive measures also there, by using of some of the disinfectants like formalin. Vaccinations are available for the prevention of this disease.
So, this is the vaccination program which is generally practicing in the broiler farms. So, here we can observe the different types of vaccines like HTV strain, which is used for Marek's disease at the age of 0. Similar way, Lasota strain is used for Rannicate disease at the age of 5 to 7 days, and Georgia vaccine, it is used for the IBD or Gambora disease at the age of 14th day. RD Lasota vaccine is also used at the age of 25 to 28 days through the drinking water. Generally, this type of vaccines are using in the broiler farms. Similar way, some another vaccines also using in the layer farms. In this table, we can clearly observe the disease, vaccine which is using, the age of the bird and route of the administration of that drug. So, we can observe for Marek's disease, HVT vaccine at 0 day on 0 day. This is the mode of administration of that drug, subcutaneous or intramuscular. Rannicate disease, IBD, coryza, fowlpox, these are the different diseases and the list of vaccines. This is the age of the bird, this is route of administration of different vaccines which are generally practicing in layer farms. కోళ్ల పరిశ్రమలో వైరస్ వ్యాధుల తర్వాత అత్యధిక నష్టాన్ని సంక్రమింపజేసే మరొక రకమైన వ్యాధి బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. ముఖ్యంగా కోళ్ల పరిశ్రమను అధికంగా నష్టాల బాటలో నడిపించే వ్యాధులలో వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియల్ వ్యాధులు ముఖ్యమైనవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఇన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ అండ్ ద మేనేజింగ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ దట్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. These are the major bacterial diseases which commonly we see in the poultry farms: typhoid, fall typhoid, chronic respiratory disease, fall cholera, coryza, pullorum, coliform infection, spirocetosis or tick fever. It is also called as kolla pakshavaatamu. These are the major diseases which are generally affected with bacteria in the poultry farms. Now we see one by one. Kollalo typhoid. The fall typhoid is caused by a bacterium that is nothing but Salmonella gallinarum. Salmonella gallinarum అనే బ్యాక్టీరియా కోళ్లలో సాధారణంగా టైఫాయిడ్ వ్యాధిని కలగజేయడానికి కారణమైన బ్యాక్టీరియాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ వ్యాధి లక్షణాలు మనం గమనించినప్పుడు టైఫాయిడ్ సోకిన వ్యాధులు ఆహార వినియోగంలో తరుగుదల, షార్ప్ డిక్లైన్ ఇన్ ఫోరేజ్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ రికార్డెడ్. అంతేకాకుండా వ్యాధి సోకిన గుడ్ల నుండి పొదిగిన పిల్లల్లో దాదాపుగా 1/3 వంతు మరణాన్ని కూడా మనం ఈ వ్యాధిలో గమనించవచ్చు. వ్యాధి తీవ్రత అధికంగా ఉన్నప్పుడు లివర్ కలరేషన్ చేంజెస్ ఇంటూ బ్రాంజ్ గ్రీనిష్ కలర్. సో వ్యాధి తీవ్రత అధికంగా ఉన్నప్పుడు జీవుల యొక్క కాలేయం యొక్క రంగు అన్నది బ్రాంజ్ గ్రీనిష్ కలర్ లేదా తుప్పు పట్టిన వర్ణంలోకి మార్పు చెందడం మనం గమనించగలము. సో సమ్ ఆఫ్ ది సార్కోమా లైక్ నాడ్యూల్స్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది సార్కోమా లైక్ నాడ్యూల్స్ ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ దట్ డిసీజ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సిమ్టమ్ ఇన్ ద పౌల్ట్రీ. అండ్ అనదర్ సిమ్టమ్ దట్ ఈస్ స్ప్లీనోమెగాలీ. ప్లీహం యొక్క అసాధారణ పెరుగుదలను కూడా వ్యాధి యొక్క తీవ్రతలో మనం గమనించగలం.
సాధారణంగా ఈ వ్యాధి గుడ్ల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధి. ఈ వ్యాధి క్రానిక్ స్టేజ్ అంటే క్రానిక్ స్టేజ్ ఆఫ్ టైఫాయిడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సాల్మోనెల్లోసిస్. దీర్ఘకాలిక స్థితిలో టైఫాయిడ్ వ్యాధిని సాల్మోనెల్లాసిస్ అని కూడా అభివర్ణించడం జరుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక టైఫాయిడ్ స్థితిలో లక్షణాలు మనం గమనిస్తే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లీషన్స్ ఆన్ ద గొనాడ్స్, బీజకోశాలపైన చిన్న చిన్న గాయాలు లేదా కంతుల లాంటి లక్షణాలు అనేది క్రానిక్ స్టేజ్లో మనం గమనించగలుగుతాం. దెన్ ట్రీట్మెంట్. రసాయనిక ట్రీట్మెంట్, chemotherapy treatment of infected poultry is necessary for that disease. Then second bacterial disease, that is chronic respiratory disease, దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధి. It is also egg transmitted disease, సాధారణంగా గుడ్ల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధి దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధి అన్నది. The causative agent is Mycoplasma galliseptum అండ్ మైకోప్లాస్మా గ్యాలినేరం. ఈ రకానికి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియాలు అన్నవి ఈ వ్యాధిని సంక్రమింపజేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉన్నాయి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా దే ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ద కేటగిరీ ఆఫ్ గ్రామ్ నెగటివ్ అండ్ నాన్ మొటైల్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్. గ్రామ్ నెగటివ్ మరియు నాన్ మొటైల్ రకానికి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా అయిన మైకోప్లాస్మా గ్యాలిసెప్టికమ్ అండ్ మైకోప్లాస్మా గ్యాలినేరం అనే ఈ రెండు రకాల బ్యాక్టీరియాలు కోళ్ళలో ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధిని సంక్రమింపజేయడానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయి. సాధారణ లక్షణాలు మనం గమనించినప్పుడు ప్రొలాంగ్డ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఎ మేజర్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ దట్ డిసీజ్. లాస్ ఆఫ్ అపటైట్, ఆకలి మందగించడం, హై ఫీవర్, డ్రాపింగ్ ఆఫ్ వింగ్స్, రఫుల్డ్ ఫెదర్ అండ్ కూంబ్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్. సమ్టైమ్స్ ప్రొఫ్యూజ్ టియర్ సెక్రేషన్, కళ్ళ నుండి స్రావాలు అనేది స్రవించడం అన్నది కూడా మరొక లక్షణంగా మనం ఈ వ్యాధిలో గమనించగలం. జనరల్లీ దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ మోర్ సివియర్ డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్. వింటర్ సీజన్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ దట్ బ్యాక్టీరియా. సో generally we can observe the more severe in winter season when compared with another seasons. So infection caused due to the contaminated water with droplings. The mortality rate is also high, that is up to 80%. The disease is controlled by the dipping of eggs in some of the solutions, antibiotic solutions like tylosin, rosilin, furajoyodine. These are the some of the antibiotic solutions by dipping of the egg. Generally this disease is transmitted through contaminated eggs, so that by the dipping of the eggs we can control the spreading of the disease. Then కోళ్ళలో కలరా, ఫాల్ కలరా. కోళ్ళలో కలరాను కలగజేసే బ్యాక్టీరియా ప్యాచురెల్లా మల్టోసిడా. ప్యాచురెల్లా మల్టోసిడా అనే బ్యాక్టీరియా కోళ్ళలో ముఖ్యంగా కలరా రావడానికి కారణమవుతున్న బ్యాక్టీరియా. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు గ్రామ్ నెగటివ్, బైపోలార్ అండ్ నాన్ మొటైల్ బ్యాక్టీరియా. The symptoms of cholera: decoloration, nothing but the comb changes into bluish color, nasal discharge, greenish yellow diarrhea. These are the major symptoms of cholera in poultry. In severe conditions, we can observe the visceral hemorrhages, birds stop take drinking feed. In chronic conditions, birds walk in circles due to the loss of coordination in between organs. So that in chronic conditions we can observe due to the loss of coordination in between organs, we observe the birds or circles around. This is also one of the major symptom in that disease. So here we can observe the decoloration or bluish colored comb which were affected with cholera. So generally the bacteria transmitted through contaminated water and oral nasal discharges. Treatment: generally for the treatment of cholera disease, sulfonamides and tetracyclines are using.
Some of the antibiotic powders also using for the treatment of cholera disease in poultry, like histacycline, rosilin, aromycin. These are the some of the powder formed antibiotics which are generally using in the poultry farms for the prevention of cholera disease. Then coryza, కోళ్ళలో సాధారణంగా వచ్చే పడిశం. It is caused by Haemophilus paragallinerum. Haemophilus paragallinerum అనే రకానికి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా కోళ్ళలో సాధారణంగా పడిశము లేదా కొరైజా అనే వ్యాధిని కలుగజేయడానికి కారణమైన బ్యాక్టీరియా మనం చెప్పుకోవచ్చు. If I observe the transmission of this bacteria, contaminated water, the moisture litter is the main source of the infection of this disease. Symptoms: coughing, sneezing. The major symptom of the disease is some smelling from the discharges of eyes and nostrils. So, this is the major symptom of coryza. Infection can be controlled by giving some of the antibiotics like streptomycin, dihydrostreptomycin and sulfathiazole. These are the some of the antibiotics which are generally using for the control of coryza in poultry farms. So, here we can see the nasal and eye secretions, swollen and watery eye in coryza. In this diagram we can clearly observe the affected bird with that disease coryza లేదా కోళ్ళ పడిశము. Next, pullorum disease. Pullorum disease. So, this disease is also generally we observe in the young chickens at the age of 5 to 10 days. It is caused by Salmonella pullorum. Salmonella pullorum అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల సాధారణంగా కోడి పిల్లలో చిన్న వయసులో ఉండే కోడి పిల్లలో 5 నుంచి 10 రోజుల వయసులో ఉండే కోడి పిల్లలో సాధారణంగా సంక్రమించే వ్యాధిగా ఇది చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పుల్లోరం వ్యాధిని మరొక రకంగా బ్యాసిల్లరీ వైట్ డయోరియా అని కూడా వర్ణించడం జరిగింది. ఈ వ్యాధి సోకిన పక్షులు ద యంగ్ చికెన్స్ అగ్రిగేట్ ఇన్ గ్రూప్స్, సాధారణంగా గ్రూపులుగా సమూహంగా పాల్గొనడం మనం గమనించవచ్చు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ పుల్లోరం డిసీజ్, డల్నెస్, బ్యాసిల్లరీ వైట్ డయోరియా, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం, హై మోర్టాలిటీ was recorded in this disease. The feather around the vent, it is also major symptom in that disease. In many chickens are stained with diuric feces. Affected chickens are salmonellent. నిద్రలేమితో బాధపడుతూ ఉంటాయి ఈ వ్యాధి సోకిన కోడి పిల్లలు. And also greyish white nodules on internal organs like heart, lung, liver and gizzard. Formation of some nodules on internal organs like heart, lung, liver and gizzard. అంతరాంగ అవయవాలపైన కొన్ని నాడ్యూల్స్, బుడిపెల లాంటి నిర్మాణాలు కూడా ఈ వ్యాధి యొక్క తీవ్ర స్థాయిలో మనం గమనించగలం. Sometimes the urate particles are loaded in the uterus. వ్యాధి యొక్క తీవ్ర దశలో యూరేట్ కణికలు అన్నటివి యూటరస్ మూత్రాశయంలో అవన్నీ కూడా క్రోడీకరించబడడం కూడా మనం గమనించగలుగుతాం. అడల్ట్ క్యారియర్ బర్డ్స్ స్ప్రెడ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ త్రూ ది ఎక్స్క్రీటా. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ క్యాన్ స్ప్రెడ్ త్రూ ద ఎక్స్క్రీటా ఆఫ్ అడల్ట్ వన్. సో హియర్ వీ క్యాన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ద అఫెక్టెడ్ చికెన్స్ at the vent region. Some of the fecal matter is attached at the vent region. It is also major symptom of this disease. Then coliform infection. Some type of coliform bacteria is also causing for bacterial diseases in poultry farms like Echerichia coli. Some another coli septicemia, coli bacillosis, coli pericarditis. These are the some of the coliform bacteria which generally causes the diseases, coliform infections in poultry farms. So generally this bacteria affects the large intestine and ceca. పెద్ద పేగు మరియు సీకా అనే ప్రాంతాలను ముఖ్యంగా
ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది అఫెక్ట్ చేయడం మనం గమనించగలుగుతాం. అండ్ ఆల్సో ఇట్ అఫెక్ట్స్ ద యోక్ శాక్. Broilers are more susceptible when compared with layers. In severe condition, we can observe the impairment of liver and enlargement of liver in the severity of coliform infections in the poultry. Then, కోళ్ళలో పక్షవాతం, స్పైరోకీటోసిస్ ఆర్ టిక్ ఫీవర్, దీన్ని సాధారణంగా కోళ్ళలో సంభవించే పక్షవాతం అని కూడా చెప్పవచ్చు. కోళ్ళలో పక్షవాతానికి కారణమైన బ్యాక్టీరియా బొరీలియా అన్స్రినా. బొరీలియా అన్స్రినా అనే బ్యాక్టీరియా కోళ్ళలో సాధారణంగా పక్షవాతం రావడానికి కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియా. ఇఫ్ యూ సీ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ టిక్ ఫీవర్, పేల్ కూంబ్, వాటిల్స్, గ్రీనిష్ డయోరియా. The color change, we can observe the color change in the comb and wattles, that is converts into pale color, and also greenish diarrhea is also another symptom of this disease. So, this disease is generally transmitted through fall ticks. టెంకె పురుగులు, పేలు ఇలాంటి పరాన్న జీవులన్నిటివి ఈ వ్యాధిని సంక్రమింపజేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ వ్యాధిని నివారించడం కోసం we can use some of the antibiotics like penicillin, kanamycin, streptomycin and chlorotetracycline. కాబట్టి ఇలాంటి యాంటీబయాటిక్స్ డ్రగ్స్ను ఉపయోగించడం వల్ల కోళ్ళలో కోళ్ళ పక్షవాతాన్ని కొంతవరకు నివారించవచ్చు. Now we discuss about fungal and parasitic diseases in poultry farms. కోళ్ళ పరిశ్రమలో వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా సంబంధ వ్యాధులతో పాటు కొన్ని రకాల శిలీంధ్రాలు మరియు కొన్ని రకాల పరాన్నజీవులు కూడా కోళ్ళ పరిశ్రమలో వివిధ రకాల వ్యాధులు సంక్రమింపజేసి కోళ్ళ పరిశ్రమలో నష్టాలు వాటిల్లో రావడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు అవుతున్నాయి. Now we discuss about fungal and parasitic diseases in poultry farms. కోళ్ళలో సాధారణంగా శిలీంధ్రాల వల్ల సంక్రమించే వ్యాధులు బ్రూడర్ నిమోనియా, అఫ్లోటాక్సికోసిస్, థ్రష్ లేదా సోర్ క్రాప్, క్యాండియాసిస్, మొనీలియాసిస్ అని కూడా ఈ వ్యాధిని పిలవడం జరుగుతుంది. సో కోళ్ళ పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా శిలీంధ్రాల వల్ల సంక్రమించే వ్యాధులైన బ్రూడర్ నిమోనియా, అఫ్లోటాక్సికోసిస్, థ్రష్ అనేటి ముఖ్యమైన శిలీంధ్ర వ్యాధులుగా కోళ్ళ పరిశ్రమలో చెప్పుకోవచ్చు. Now we discuss about brooder pneumonia or aspergillosis, pneumomycosis. So the brooder pneumonia or aspergillosis is caused by a fungus. It is fungal disease, that is Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus అనే శిలీంధ్రం వల్ల సంక్రమించే వ్యాధి బ్రూడర్ నిమోనియా అన్నది. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి చిన్న వయసులో ఉండే కోళ్లకు బ్రూడింగ్ స్టేజ్లో సంక్రమించే వ్యాధి. స్ప్రెడ్ త్రూ లిట్టర్ అండ్ ఫీడ్ టు ద యంగ్ వన్స్ ఆఫ్ బ్రూడింగ్ స్టేజ్. బ్రూడింగ్ దశలో చిన్న వయసులో ఉండే కోడి పిల్లలకు సాధారణంగా లిట్టర్ మరియు ఆహార పదార్థాల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధిగా చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణ లక్షణాలను గమనించినట్లయితే లాస్ ఆఫ్ అపటైట్, ఆకలి మందగించడం, ఎన్సెఫలైటిస్, వాటర్లీ డయోరియా, నీళ్ళ విరేచనాలు, గ్యాస్పింగ్, శ్వాస తీసుకోవడం కష్టతరంగా ఉండడం, yellowish green lesions are formed in the eyes in severe conditions, eyes, liver, lungs and brain. వ్యాధి యొక్క తీవ్ర స్థాయిలో కొన్ని అవయవాలైన కళ్ళు, కాలేయము, ఊపిరితిత్తులు, బ్రెయిన్ ఇలాంటి అవయవాలపైన చిన్న చిన్న గాయాల లాంటి నిర్మాణాలను కూడా గమనించవచ్చు. హై మోర్టాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో రికార్డెడ్ ఇన్ దిస్ డిసీజ్. ఎక్కువ మరణ శాతం ఈ వ్యాధిలో సంభవించవచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ద ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఆల్సో దేర్ టు ప్రివెంట్ దట్ డిసీజ్ బై ప్రాక్టీసింగ్ some preventive measures like regular cleaning, well housekeeping, fumigation,
hygienic condition, anti-fungal spraying like ఫైబ్రోటాన్. ఫైబ్రోటాన్ అనే శిలీంద్ర నాశకాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఈ వ్యాధిని కొంతవరకు కోళ్ళ పరిశ్రమలో మనం నివారించుకోవచ్చు. ఈ వ్యాధికి ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ అన్నది లేదు, నో స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్. బై యూజింగ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్స్ లైక్ కాపర్ సల్ఫేట్ at 1:2000 ratio, concentrated hamycin and 30% potassium chloride. By using of these solutions, we can prevent the spreading of the disease in the poultry farms. Then aflatoxicosis. Aflatoxicosis అనే శిలీంద్ర వ్యాధి ఆస్పర్జిల్లస్ ఫ్లేవస్ అనే శిలీంద్రం వల్ల సంక్రమించే వ్యాధి కోళ్ళ పరిశ్రమలో సాధారణంగా. అఫ్లోటాక్సిన్ అన్నది సాధారణంగా ఇట్ హ్యాస్ ప్రజెంట్ ఇన్ 8 forms. 8 toxic components of aflatoxins like B1, B2, B29, G1, G2, G297, M1 and M2. These are the different toxic forms of aflatoxins. So generally this type of disease spread through contaminated litter and feed. Symptoms: loss of immunity, అసంక్రామ్యతను కోల్పోవటం, రిటార్డెడ్ గ్రోత్, పెరుగుదల మాంద్యము, లివర్ నెక్రోసిస్, లివర్లో ఉండే కణజాలం కాలేయ కణజాలు నశించడం, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ అండ్ కిడ్నీ. ప్రివెంటివ్ మెజర్స్: మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ డ్రై కండిషన్స్, ప్రివెంట్ బై అవాయిడింగ్ మాయిశ్చర్ contaminated feed. So these are the some of the preventive measures. By following the preventive measures, we can prevent the spreading of the disease in the poultry farms. Then thrush or sour crop, candidiasis or moniliasis. This is also fungal disease caused by Candida albicum. క్యాండిడా ఆల్బికమ్ అనే శిలీంద్రం వల్ల సాధారణంగా కోళ్ళ పరిశ్రమలో సంక్రమించే వ్యాధి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగై ఈజ్ రిసెంబుల్స్ ద ఈస్ట్. దీని యొక్క నిర్మాణం అనేది ఈస్ట్ను పోలిన నిర్మాణాన్ని పోలి ఉంటుంది. సో సాధారణ లక్షణాలు గమనించినప్పుడు స్టంటెడ్ గ్రోత్, పెరుగుదల మాంద్యం, రఫుల్డ్ ఫెదర్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ థ్రష్ డిసీజ్. ద మోర్టాలిటీ రేట్ is also high, that is about to 75 to 80%. So the infected birds are not marketable, so that automatically loss will occur in the poultry farm. So the main cause of this transmission of that disease is feeding of antibiotics, excessive feeding of antibiotics and sugar, excessive eating of sugar. This is the major reason for the transmission of disease in the poultries. So here some of the antibiotics like nistacin, copper sulfate can treat the disease. By using of these antibiotics, we can generally use this type of antibiotics for the treatment, nistacin and copper sulfate. Then parasitic disease, పరాన్నజీవ వ్యాధులు. కోళ్ళ పరిశ్రమలో వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు మరియు శిలీంధ్రాలు మాత్రమే కాకుండా కొన్ని రకాల పరాన్నజీవులు కూడా కోళ్ళ పరిశ్రమలో వ్యాధులను సంక్రమింపజేయడంలో వాటి పాత్రను పోషిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ పరాన్నజీవులను మనం బాహ్య పరాన్నజీవులు మరియు అంతర పరాన్నజీవులని 2 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రోటోజోవా సంబంధమైన పరాన్నజీవులు, ప్రోటోజోవా వర్గానికి సంబంధించిన పరాన్నజీవులు. ఈ రకమైన పరాన్నజీవులు కోళ్ళ పరిశ్రమలో వ్యాధులను సంక్రమింపజేయడంలో కూడా వాటి పాత్రను కలిగి ఉన్నాయి. కాక్సిడయాసిస్. కాక్సిడయాసిస్ అనే వ్యాధి కోళ్ళ పరిశ్రమలో ప్రోటోజోవా వర్గానికి సంబంధించిన పరాన్నజీవుల వల్ల సంక్రమించే సాధారణమైన వ్యాధి. కాక్సిడయాసిస్ అనే వ్యాధిని సంక్రమింపజేసే ప్రోటోజోవా పరాన్నజీవి ఐమీరియా. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి లిట్టర్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. సాధారణంగా ఈ వ్యాధికి లిట్టర్ మరియు నీరు అన్నది ముఖ్యమైన సోర్సుగా ఉంటాయి. ఈ వ్యాధి సంక్రమించినప్పుడు అధిక శాతంలో మరణ శాతాన్ని కూడా మనం గమనించవచ్చు కోళ్ళ పరిశ్రమలో. సిమ్టమ్స్, వ్యాధి లక్షణాలు: డిప్రెషన్, రఫుల్డ్ ఫెదర్స్, ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ ఆర్ కాంగ్రిగేటెడ్ ఇన్ ఫ్లాక్స్. సమూహాలుగా వ్యాధి సోకిన పక్షులు అన్నవి సమూహాలుగా చేరడం ఈ వ్యాధిలో మనం గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా బ్లడ్ డయోరియా,
It is also a specific symptom of coccidiasis, blood diarrhea. Treatment: nitrofurazone. By using of this nitrofurazone, we can prevent that disease. ఇతర పరాన్నజీవులు, బాహ్య పరాన్నజీవులు మరియు అంతర పరాన్నజీవులు. బాహ్య పరాన్నజీవులుగా టిక్స్ అండ్ మైట్స్, పిరుదులు, మైట్స్, లైస్ అండ్ ఫ్లీస్ ఇలాంటి బాహ్య పరాన్నజీవులుగా ఉంటూ అనేక రకాల వ్యాధులను కోళ్ళ పరిశ్రమలో సంక్రమింపజేసే వాటిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇలాంటి బాహ్య పరాన్నజీవులను నివారించడం కోసం కోళ్ళ పరిశ్రమలో సాధారణంగా DDT అనే మందును స్ప్రే చేయడం వల్ల బాహ్య పరాన్నజీవులు నశింపజేసి బాహ్య పరాన్నజీవుల వల్ల సంక్రమించే వ్యాధులను నివారించవచ్చు. దెన్ అంతర పరాన్నజీవులైన నెమెటోడా, ట్రెమెటోడాకు సంబంధించిన అంతర పరాన్నజీవులు, అంతేకాకుండా కొన్ని హెల్మెంతిస్ పరాన్నజీవులు, హెల్మెంతిస్కు సంబంధించిన నెమెటోడ్స్ అండ్ ట్రెమెటోడ్స్ ఆల్సో కాజింగ్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్. So, for the treatment of internal parasites like nematodes and trematodes, deworming and using of some of the anti-helminthic drugs, కొన్ని యాంటీ-హెల్మెంతిక్ డ్రగ్స్ను మరియు డీవార్మింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల అంతర పరాన్నజీవులు మనం నశింపజేయవచ్చు. ట్రీట్మెంట్: కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ అండ్ టర్పెంటైన్. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ యూజింగ్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ parasitic diseases in poultry farms. కోళ్ళ పరిశ్రమలలో ముఖ్యంగా వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు, శిలీంధ్రాలు, పరాన్నజీవుల వల్ల మాత్రమే కాకుండా న్యూట్రిషనల్ డిఫిషియన్సీ డిజార్డర్స్ ఆల్సో వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్. పోషకాహార సంబంధమైన లోపం వల్ల సంక్రమించే వ్యాధులను కూడా మనం గమనించవచ్చు. నౌ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ద న్యూట్రిషనల్ డిఫిషియన్సీ డిజార్డర్స్ ఆర్ డిసీజెస్ ఇన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్. సాధారణంగా కోళ్ళ పరిశ్రమలో పోషక పదార్థాలైన కాల్షియం, విటమిన్ లాంటి సూక్ష్మ పోషకాలు కూడా అవసరం. ఉదాహరణకు మనం గమనించినప్పుడు కాల్షియం అన్నది లేయర్ కోళ్ళలో రిక్వైర్మెంట్ అధికంగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ బాయిలర్స్. ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ కాల్షియం ఈజ్ హై వెన్ కంపేర్డ్ విత్ బ్రాయిలర్స్. సో ద లేయర్స్ రిక్వైర్స్ calcium carbonate for the formation of their eggshell. So, in layers the feed must contain 3% of calcium. In the case of broilers, the feed contains only 1.2% of calcium. This is adequate. Then vitamin A, importance of vitamin A in poultry feed. It is required for the liver growth and healthy feather, the formation of healthy feather and well development of liver. Vitamin A is essential. Due to the deficiency of vitamin A, some of the disorders will observe. Vitamin D is required for the formation of bone. If the poultry farm is a remote to the sunlight, vitamin D supplementation should be given. కోళ్ళ పరిశ్రమలలో సరిగా వెంటిలేషన్ అనేది వెలుతు సరిగా సంక్రమించినప్పుడు అలాంటి పరిశ్రమలో ఉండే కోళ్లకు తప్పనిసరిగా విటమిన్ డి అన్నది సప్లిమెంటరీ ఆహార పదార్థాల రూపంలో అందించవలసిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. నెక్స్ట్ విటమిన్ ఇ డిఫిషియన్సీ మే కాజ్ టు మస్కులార్ డిస్ట్రోఫీ, కండర క్షీణత. విటమిన్ ఇ లోపం వల్ల కోళ్లలో ముఖ్యంగా కండర క్షీణత అనే వ్యాధిని గమనించవచ్చు. థైమిన్ నర్వస్ డీజనరేషన్ అండ్ కర్వ్డ్ టో పారాలసిస్. థైమిన్ లోపం వల్ల కోళ్లలో నాడి సంబంధమైన రుగ్మతలు గమనించవచ్చు. రిబోఫ్లావిన్ లోపం వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ టంగ్. నియాసిన్ లోపం వల్ల పూర్ ఫెదరింగ్, ఈకలు సరిగా ఎదుగుదల చూపకపోవడం అన్నది కూడా గమనించవచ్చు. చికెన్ డెర్మటైటిస్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ డిఫిషియన్సీ. సో ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ లోపం వల్ల డెర్మటైటిస్ అనే వ్యాధిని మనం కోళ్ళ పరిశ్రమలో గమనించవచ్చు. నౌ వి సీ ద ప్రివెన్షన్స్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ డిసీజెస్. కోళ్ళ పరిశ్రమలో సాధారణంగా సంభవించే వ్యాధులను నివారించడం కోసం పాటించాల్సిన నివారణ ఉపాయాలు, యాజమాన్య పద్ధతులు మనం గమనించినప్పుడు ప్రొవైడ్ రైట్ ఫీడ్, వాటి యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలను
అందించాలి. క్లీన్ వాటర్, షెల్టర్ అగెనెస్ట్ రెయిన్ అండ్ విండ్, చేంజింగ్ ద లిట్టర్, ప్రొవైడింగ్ డ్రై లిట్టర్, తరచుగా లిట్టర్ను మారుస్తూ ఉండాలి. లిట్టర్ అనేది తేమగా ఉండటం వల్ల అనేక రకాల వ్యాధులు ప్రబలడానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి తరచుగా లిట్టర్ను మారుస్తూ ఉండాలి. అవాయిడింగ్ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్, పక్షులు సమూహంగా గుమికూడడాన్ని నిర్మూలించాలి. దీనివల్ల వ్యాధులు తొందరగా సంక్రమించకుండా మనం నివారించవచ్చు. కల్లింగ్, సపరేషన్ ఆఫ్ అఫెక్టెడ్ బర్డ్స్, వ్యాధి సోకిన పక్షులను వేరుపరిచే ప్రక్రియను కల్లింగ్ అంటారు. కల్లింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా వ్యాధి మిగిలిన వాటికి ప్రబలకుండా మనం నివారించవచ్చు. సపరేషన్ ఆఫ్ చిక్స్ ఫ్రమ్ అడల్ట్ బర్డ్స్, ఇన్ఫెక్టెడ్ చిక్స్ పర్టికులర్లీ. కిల్లింగ్ అండ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ అండ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్, వ్యాధి సోకిన పక్షులను చంపడం లేదా వాటిని కాల్చివేయడం వల్ల వ్యాధి అనేది కోళ్ళ పరిశ్రమలో ప్రబలకుండా మనం నివారించవచ్చు. బై ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రివెంటివ్ మేనేజ్మెంట్ మెథడ్స్ వీ క్యాన్ కంట్రోల్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ ఇన్ ద పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్. కాబట్టి ఇలాంటి యాజమాన్యమైన పద్ధతులను మనం పాటిస్తూ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్, నివారణోపాయాలను అనుసరిస్తూ ఉండటం వల్ల కోళ్ళ పరిశ్రమలో చాలా వరకు వ్యాధులను మనం నివారించగలుగుతాం. అధిక లాభాలను కూడా గడించగలగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. I am Syed Wajiha Tahsin, lecturer in biochemistry, SRR and CVR Government Degree College, Vijayawada. Dear students, today we are here to discuss immunochemical techniques, which are also called as immunoassay techniques. So, in the immunoassay techniques are the techniques that are widely used in many fields, such as these are used for the diagnostic fields in medical diagnostics, and these are used in industries for quality control purpose, and these techniques are also used in many research purposes. So, in this, what is the importance of these immunoassays? Immunochemical techniques importance is, first of all, here you have a lot of sensitivity in these techniques. Sensitivity means you can just analyze small concentration of your analyte. If the analyte is present in microgram level or picogram level also, you can detect the analyte. So, these techniques are basically protein assays, means finding of proteins, finding the presence of proteins, which are carried out in very small quantities. If the protein is present in nanogram level also, you can easily find the protein. And not only these are sensitive, but these techniques are also very specific. Specific means there is no cross reactions, usually exact proteins can be detected. So, specificity, you are in your biochemistry, you already know that biomolecules are having affinity. So, for other biomolecules, such as usually proteins are having affinity, such as proteins such as enzymes. Enzymes are having specificity for their substrate, same as antigens are having specificity for antibodies, and hormones are having specificity for the receptors. Same as here we are using the antigen antibody specificity. So, immunoassays are purely based on the specific affinity of antigen and antibody reactions. That's why here we are taking the antigen and antibody, that's why these are called as immunoassays. So, next, these techniques, through these techniques you can not only identify the protein, but you can also localize the protein in tissue slices where the protein is expressed, that also you can localize by these techniques, and you can also quantitatively detect the amount of the protein.
So, that means these techniques are important for identification, localization and quantitatively detection. So, immunoassays basically these are the labeling techniques, means here your antibody is labeled with different types of chemicals, such as these can be labeled by using radioisotopes, these can be labeled by using enzymes, or these can be labeled by using fluorescent compounds. That is why immunochemical assays are very useful techniques. Next, we are basically these techniques are based on antigen and antibody and analytes. So, what is antigen? You know that antigen is a immunogen molecule, means a foreign particle when it enters into your body, it elicits the immune response. Usually foreign particles, any foreign particle when enter into an animal, you have an immune system. This immune system detects the foreign particle and produces antibodies against it. So, antibodies are the glycoproteins or immunoglobulins that are produced from B lymphocytes. In immune cells, you have B lymphocytes and T lymphocytes. So, B lymphocytes are the basic cells which produces the antibodies. Antibody production, how it carries out? First of all, whenever a foreign particle enters into your body, your immune system recognizes the particle. In immune system, especially antigen presenting cells, they will detect the foreign particle, and this foreign particle is presented in the secondary lymphoid organs to the immune cells. So, when the immune cells are presented with the antigen by antigen presenting cells, they are activated and proliferated to produce antibodies. So, like that antibodies are produced in our body. So, in immunological study we used to take the antibodies, and by using these antibodies, by tagging the antibodies, you can find the antigens, because antibodies are specifically binds to the antigen. So, that is why by using antibodies you can find any antigen. Antigen may be a protein particle, it could be a hormone, or it could be any drug which can be easily find out by using the antibodies. And antigen, next we will see this, what is the antigen and antibody structure. So, this is the antibody molecule. This antibody molecule is a glycoprotein. It is also called as immunoglobulin. It consists of 2 heavy chains and 2 light chains. So, in the heavy chains you have this constant region, the encircled region is a constant region, and this is the variable region. So, this is called as FC region, and this is the variable region. So, here actually antigen binds with the antibody. It is also called antigen binding region, that is variable region. So, we can tag the different types of compounds, such as radioactivity can be labeled here, or enzymes can be attached to the FC portion, or different types of compounds like immunofluorescent compounds can be attached to the FC region by covalent interactions. So, this is the antibody that is produced against this antigen. So, this is the antigen basic antigen molecule. So, antigen may be a protein, or proteins acts as a best antigen with high molecular weight proteins. The proteins are these antigens are having a antigen determining region. The antigen determining regions are also called as epitopes. So, these are the structures against which antibodies are produced. So, antibodies with their variable region exactly binds to these structures, that is epitopes, to form antigen antibody complex. You can see here. So, this is the variable region. Here in the variable region your antigen comes and binds to this region to form antigen antibody complex. So, this is immunocomplex. So, in immunoassays basically we are looking for this formation of immunocomplexes.
Right. So, today we are going to discuss 3 different types of techniques that are routinely used immunoassays. Among them, first one is ELISA, the second one is RIA, and third one is immunofluorescence technique, IFT. So, one by one, what is ELISA? That is enzyme linked immunosorbent assay. RIA is radio immunoassay, and IFT is immunofluorescence technique. So, what is the importance of these techniques? First of all, these techniques are very sensitive and they are very specific because antigen specifically binds to the antibody. That is, in these techniques you can see the specificity, sensitivity, and also these are very simple to carry out, and in these techniques are very fast, rapid techniques, and these techniques you can analyze multiple samples at a time. So, that means multiple samples can be analyzed every time. So, that is the major importance of these techniques, and these are very easy to standardize. Standardization can be done very easily. So, that is why these are routinely used in many diagnoses and qualitative analysis and many other fields. So, what first we will discuss about enzyme linked immunosorbent assay, that is ELISA. ELISA is a technique that is very routinely used for detecting and quantifying the presence of any compound. So, it is routinely used in medical diagnosis. From HIV test to many different types of antigens or presence of antibodies. So, if any foreign particles enters into your body, that means if any virus or bacteria enters into our body, so our immune system produces antibodies. You can detect the presence of antibodies or you can detect the presence of antigens such as viruses, bacteria. So, their proteins can be or their products can be detected by this ELISA techniques. So, what is ELISA? ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. So, in these techniques antibodies are labeled with enzymes, different types of enzymes are available which can be tagged to the antibodies. That is why they are called as enzyme linked assays. And these are immunosorbent. Sorbent means you are attaching the antigens or antibodies to a surface which is usually made up of polystyrene. Through the ionic interactions, these molecules, either antigens or antibodies, can be attached or fixed to the surface, polystyrene surface. That is why that is existing in the, so this micro tetrassay plates. In the wells you can attach the to the polystyrene, you can attach either antigens and antibodies. That is why they are called as sorbent, and assay is you can find out quantitatively or qualitatively the presence of the protein. So, the name itself shows that here you are using the different types of enzymes. So, it is already we told that this is a very good diagnostic tool and it is used in medicine and plant pathology, not only plant pathology, in biotechnology, quality control, and in many other areas this technique is extensively used. So, coming to what are the different types of ELISA. ELISA can be are of 4 different types. First one is direct ELISA, second one is indirect ELISA, and you can also carry out ELISA as sandwich ELISA and competitive ELISA. So, ELISA technique, the way you are carrying out the technique, so it can be classified into 4 different types. Okay. So, what are the requirements of ELISA? So, in ELISA technique you need to have antibodies. So, first the antibody that is going to bind to the antigen, first it is called as a primary antibody. So, how these primary antibodies are produced? So, whenever antigen enters into your body, you know that immune system detects the antigen and the B cells gets activated. The activated B cells produces antibodies. So, if as you know that each antigen is having many different types of epitopes. So, for each epitope you have for every epitope
that is antigen determining region, so different types of antibodies are produced. That means whenever an antigen enters with many epitopes, many different types of antibodies are produced. So these antibodies combinedly are called as polyclonal antibodies. So if a single means if you select a single B lymphocyte, and this single B lymphocyte by using hybridoma technology, this single B lymphocyte can be converted into hybridoma cell to produce monoclonal antibodies. So the monoclonal antibodies are very specific to single epitope, single antigen determining region. So if it is monoclonal antibody that can bind to single region of the single epitope. So that is called as primary, these are called as primary antibodies, and secondary antibodies are produced to many different epitopes. These usually they are polyclonal antibodies, and these antibodies are attached with different types of enzymes, labeled with enzymes. So what are the enzymes that you used in ELISA, that we will discuss. So the enzymes that are used for ELISA are usually alkaline phosphatase. You know that phosphatase means which this enzyme that breaks the phosphate group from any compound is called as alkaline phosphatase. So here in ELISA you are using the enzymes which produces color by modifying the substrate. If the substrate is converted into product, the product gives color. That means here you are using the chromogenic substrates. Chromogenic substrate are the substrate that when converted into product they produces color. So in this case alkaline phosphatase, you are using the substrate PNPP, that is para-nitrophenyl phosphate. This para-nitral phenyl phosphate is broken means the phosphate group is removed by alkaline phosphatase to produce para-nitrophenol, which is usually detected at 405 nanometers. It gives yellow color. Para-nitrophenol is existing in yellow color. Not only alkaline phosphatase, you can also use horse radish peroxidase, another enzyme to which OPD is the substrate. Next you can also use beta galactosidase. Usually for ELISA these three different types of enzymes are used, and they are labeled with antibody. Next, ELISA is carried out in a in this plate that is called as a micro titer plate. So this is the plate based assays. ELISA or plate based assays. In the plate you have these these are wells. These micro wells are actually how they are means in horizontally and vertically. If you see, for every 2 vertical wells there are 3 horizontal wells. In that way totally 96 wells plates are used. 96 or multiples of that can be used for the analysis of ELISA. These are called as these wells are usually labeled with, that means these wells, bottom of the well you are having polystyrene, that is why they are called as polystyrene micro titer plates. These are used for the analysis of ELISA. Next, ELISA, as we have discussed, there are 4 different types of ELISA techniques. The first one is direct ELISA. So this is, the name itself indicates, here you have a direct reaction of antigen and antibody. So how this is carried out? So usually the buffered solution of antigen, so what you have taken, the buffered solution of antigen is added to this micro titer plate. The wells to the wells the antigen gets attached, because you have polystyrene, and with electrostatic electrical interactions through ionic interactions usually these antigens get attached to the polystyrene. Once the antigens get attached, the plates are washed to remove the unbounded antigen. Next, the plates are next covered by using a protein which is a non-reactive protein, unreactive protein. Unreactive protein such as casein or albumin is used.
So, in the next step you have to add casein or albumin to cover the entire surface, So, wherever antigen is not attached, the remaining surface is covered with by using albumin or casein. In the next step you have to add antibody, the antibody that is already tagged with enzyme. So, here you can see, so the antigen is attached to the surface, this is the antigen that is attached to the micro titer plate. So, to this antigen directly you have attached the antibody. So, the remaining surface is covered with unbounded protein such as casein or it can be albumin. So, antibody is a protein, it cannot bind to already covered surface. So, it is very specific to the antigen, that is why the antibody binds with the antigen. So, antigen antibody complex, that is immunocomplex is formed. The remaining in the next step we have to wash whatever unbounded antibody will be there, it is washed. So, once this is carried out, antigen antibody complex is observed in the bottom of the well, and to this antigen antibody complex the antibody is already tagged with the enzyme, that is why you have to add the substrate. So, for example, if it is paranitrophenyl phosphate is the substrate, then alkaline phosphatase is the enzyme, it gives the paranitrophenol, that is yellow color. So, you can observe the yellow color in the micro titer assay plate. So, it indicates the presence of antigen. If antigen is there, then only antibody gets bind. If antibody is there, then only your enzyme will be there. If enzyme is there, then only the substrate is converted into product. So, in that way you can carry out this technique, but compared to direct this direct assay is less sensitive, and you have, because a single antibody is attached which is having a single enzyme molecule, like that how many antigens are there, those many antibodies are attached and those many enzyme molecules are there. So, it is little bit less sensitive compared to the next technique, that is indirect ELISA, and it is simple and very easy to carry out, but the disadvantage is for every antigen you have to take the antibody that should be tagged with the enzyme. That means you require many antibodies which are specific to each antibody which is specific to its antigen, and it should be labeled with the enzyme. So, that is the disadvantage. Second one, as I have told that this technique is less sensitive. To increase the sensitivity of the technique, we have come across another technique, that is called indirect ELISA. In indirect ELISA, what we are doing, the same microassay titer plate is taken and antigen is attached, and in the next step you have to cover the polystyrene surface by using unbounded antigens such as casein or albumin. Then you have to add the antibody. So, here the antibody is specific for that antigen. For example, if you have taken HIV, so HIV antigen, you have to add this particularly antibodies to that pathogen. So, whatever pathogen, so you can hepatitis or HIV, whatever antigen, so you want to find out. So, if the patient contains the antigen, so serum is attached, the serum, in the serum whatever antigen is there, that gets attached to the surface. Then to find out whether the antigen, other the infection is present in the serum, you are going to add antibodies. So, these antibodies are called as primary antibodies, which are monoclonal antibodies, which are very specific to that any one of the epitope of the antigen. Then you have to add secondary antibody. Secondary antibody is the antibody that is produced against the primary antibody. That means if any antibody you are selecting, that antibody is injected into an animal, it also acts as an antigen to that animal, and antigen produces antibodies against the antibodies, anti-antibodies. So, these antibodies are produced for different epitopes of the antibody FC region, means constant region. So, these antibodies are called as secondary antibodies. The secondary antibodies here, they are tagged with the enzyme.
So, the secondary antibodies are attached. So, first your antigen is attached, then that means serum sample is added. To this serum sample you have added the antibody, then primary antibody, next your secondary antibody. Secondary antibodies can be attached to different antigenic determinants of the antibody, means many polyclonal secondary antibodies are used which are having different which are attached with the enzyme. So, many enzyme molecules are attached because many antibodies will attach to the primary antibody. So, you are getting more sensitive, means more product is produced, more substrate is converted into product. In this way, in the direct way, you can enhance the sensitivity of the technique. Then you have the next type of ELISA, that is called as sandwich ELISA. So, sandwich ELISA is a technique in which you can enhance the antigenic specific. Here you have to search two different types of ELISA. First one is direct and second one is indirect. From the direct to indirect, what is the change? In the direct assay, the sensitivity is less. In indirect assay, the more sensitivity is observed. And to enhance the specificity, you can select two different types of antibodies. Means for antigen you have many determinants, that is many epitopes. So, here you can select, by selecting two different epitopes, two different antibody molecules can be attached. That is why it is as we are taking two different types of epitopes, this is more specific. So, sandwich ELISA is a more specific technique in which your antibodies are attached to the surface. Microtiter assay plate surface is attached with the antibody, then the remaining surface is coated by using the unbounded protein, then your antigen. So, if a person is infected with any antigen, that antigen, so you are suspecting for that antigen, so that antigen's antibody is first tagged to the bottom of the well, then the serum is attached, so the serum is added. So, if the serum contains the antigen, then antigen goes and binds to the antibody. Next, and when you wash that one, so any unbounded antigen will be there, that will be removed. Next, you have to add the conjugated antibody, that is enzyme linked antibody. So, the enzyme conjugated antibody is again attached. This antibody, if antigen is present, this antibody will also bind. So, as you have antibody, antigen and antibody, it looks like a sandwich. So, that is why it is called as a sandwich assay. So, as the second antibody is having enzyme, when you add the substrate is converted, the chromogenic substrate is converted into product and gives color. So, in that way you can carry out the sandwich ELISA. Then you have next one, that is competitive ELISA. So, this competitive ELISA technique, this is also widely used technique in which you can observe the competition of binding of antigen to the antibody. So, in this technique you have to take the patient serum to this already unlabeled antibodies are attached. So, unlabeled antibodies will are added to the serum. So, that means antigen antibody complex is formed if the serum contains the antigen, then antigen, and you have added just antibody, that is unlabeled antibody, antigen antibody complex is formed. For example, if you have the patient serum contains 5 antigens, then you have added 10 antibodies. So, then 5 plus 5 antigens plus 5 antibodies, antigen antibody complex is formed with 5 antigens and 5 antibodies are extra remaining. So, these antibodies then attach, then are transferred, this mixture is transferred to the microtiter assay plate well, which is already attached with the specific antigen. Now, the unbounded antibodies, as we said that we have added 10 antibodies, 5 are attached, 5 are free. These 5 antibodies goes and binds to the antigen. So, the
5 goes and binds to the antigen. So, they form the antigen antibody complex that adhere to the bottom of the microassay plate. So, then you can wash for removing the antigen antibody complex, and whatever antibodies that are attached to the bottom, these are the additional antibodies. From that we can say that this assay is carried out by competition between the antigens and already the antigens that are present in the serum. So, in that way competitive ELISA is carried out. So, if you compare the 4 different types of ELISA, this is direct and indirect, this is the sandwich ELISA, and this is the competitive ELISA. In direct ELISA, directly antibody is attached. In indirect ELISA, primary antibody is attached to that secondary antibody, and in sandwich ELISA, so you have antibody attached to which your antigen gets attached, then the secondary antibody is attached, the second antibody for the second epitope is attached, then this is the competitive ELISA. Like that ELISA can be carried out in 4 different ways. So, this is having a lot of diagnostic and medical importance. You can find out mycobacterium infections by using ELISA. So, mycobacterium antibodies for tuberculosis can be found in patient serum, and you can also use this for different types of techniques. Different types of viruses such as rotavirus can be detected, hepatitis B, hepatitis C, and HIV antibodies can be detected by using this ELISA technique. Not only for, it is also used for the detection of dengue, malaria diseases. So, how this ELISA is carried out for HIV? Usually you have to take it is routinely carried out in medical diagnostics. You have to take the patient serum and it gets diluted 400 times. The diluted serum is having, if the patient is infected with HIV, he should having the antibodies against the virus. So, it can be GP41 or it can be P24 antibodies. GP41 is the envelope protein to which antibodies can be found in the patient serum, or P24 it is the core protein to which antibodies are usually found in the patient serum after the infection. So, these antibodies can be identified by using the ELISA technique. It is routinely used for the HIV diagnosis, and many other applications are there for ELISA. That is, you can find out the food adulterants, and you can also detect different types of diagnostic means infections you can be find out, and ELISA is also used in toxicology area for usually routine diagnosis. Okay, so these are the applications of ELISA, and for the next technique we'll take small break. Now, the second assay that we are going to discuss, that is radioimmunoassay. So, radioimmunoassay, here it is also routinely used immunoassay technique. What is radioactivity? First of all, you have to know radioactivity is emission of energy or emission of subatomic particles such as beta particles or alpha particles from the radioisotopes. So, these radiation can be easily detected by using the detectors such as radiation counters, radiation detecting counters. That is why you can tag the antibodies by using radioactive compounds, and by using those tagged antibodies you can carry out the immunoassays. So, this technique first invented by Barson Allo. So, she is Allo, and she got Nobel Prize in 1977
for the invention of RIA technique. So, RNA technique here basically what is the principle means, here you have a competition for the binding of labeled and unlabeled antigen to the antibody. So, this is basically it is a saturation assay, means so first of all you have added radio labeled antigens to the known amount of antibody, and if the patient is having any infection, he will be having antigens for that. So, those antigens those are unlabeled, those are added to the already labeled antigen antibody complex. The unlabeled antigen competes with the labeled antigen to bind with the antibody. So, basically here you can observe a competition between the labeled and unlabeled antigens to bind with the known amount of antibody. That is the basic principle of the ELISA. So, what you require for ELISA? So, you require a tracer, that is labeled ligand, that is different types of radioisotopes are used. Usually beta emitters such as tritium and means 1H3 or carbon 14 can be used. Gamma emitters such as iodine 125 is used. So, these are labeled to the antibody. Then you can find out the antigen. Okay. So, these assay is basically based on competition between the binding of two antigens with the antibody, labeled and unlabeled. So, this is carried out in few steps, that is radio labeled antigen plus unknown amount of antibody is taken. So, this unknown amount of antigen that is present in the serum. So, you have to take the known amount of antibody to which radio labeled antigen is attached. Then antigen antibody complex is formed. Then your unknown amount of antigen is added to this complex. The antigen competes with the labeled antigen to bind with the antibody. So, once the competition is completed and your unlabeled antigen goes and binds to the antibody, then what happens? So, whatever unlabeled antigen is present, that is present in the supernatant, and the supernatant is collected and radioactivity is measured. So, directly the supernatant radioactivity can be measured, or it can be precipitated by using antibodies, and in the precipitated mixture you can count the presence of radioactivity. By determining the radioactivity, you can say what is the amount of unlabeled antigen present in the serum. So, here you have taken the antibodies to which labeled antigen is attached, then unlabeled known amount of antibody and radio labeled antigens are attached. Then you have added the serum. So, the serum in which you have antigens, these antigens competes to bind with the antibody. So, after competition and binding, you can observe some of the radio labeled antigens are displaced from the antibody, and these are present in the supernatant. The supernatant is collected and radioactivity is found. So, that means if in the complex, if you have so here on the y axis you have to take the radioactivity of bounded complex and here unlabeled antigen. So, if you have you can observe this type of graph, means you have bounded complex radioactivity is more, that means less amount of your unlabeled antigen. So, if the antigen antibody complex with the labeled antigen, if it is decreases, means your unlabeled antigen is increased. So, such a way you can get the graph. So, this radio immunoassay is a very sensitive technique. You can detect up to picogram quantity. So, it has revolutionized the immunochemical technique. It has revolutionized in many fields, as you can detect a very small quantity. But the basic disadvantage of the technique is you have to dilute many times, and because of that any sample that you have to collect, it has to be diluted, and as you have diluted, so very less amount of antigen is present. So, binding for binding and to carry out the assay, it takes a long time,
and that is a major disadvantage. And as you are using radioactive elements, so radioactivity is very hazardous, so radiation emits, that is why it has to be taken care, and a lot of permission is required to carry out this technique. Okay. So, this RIA is used in drug detections, and it is also used for screening of different types of viruses, such as hepatitis virus can be screened. In cancer detection, it is used in the diagnostics of leukemia virus, and many hormones can be detected by using RIA, and it is also used for identification of some ulcers, and in research that is done on neurotransmitters, RIA is very largely used. Okay, so these are the applications of RIA. Next, we will move to the next technique. So, the third immunoassay is immunofluorescence technique. This is also widely used. Here the labeled compound is a fluorescent compound. What is fluorescence? As you know that some molecules exhibit the property of some compounds show the property of fluorescence. Fluorescence is nothing but the absorption of shorter wavelength light and emission of longer wavelength light, that is absorption of the high energy radiation and emission of low energy radiation with longer wavelength. So, in this way usually fluorescent compounds exhibit the fluorescence which can be easily detected. As the fluorescent compounds emits the fluorescence is of in different colors, and this is a colorful technique where you can observe the fluorescent molecules under the fluorescent microscope. You require fluorescent microscope, so for illuminating the tissue that we are going to observe. So, the basic importance of immunofluorescence is you can find out the proteins that are expressed in the tissues. Any proteins are expressed in the tissues, those proteins can be identified, and you can observe the actin, myosin structures, means cytoskeleton, any protein that is present inside the tissue or cells you can observe by using immunofluorescence. The expression of the protein is also observed. So, cancer cells express some specific type of proteins, or some diseased condition cells exhibit certain type of proteins. All these proteins can be detected by using immunofluorescence. So, this is carried out by this is that is fluorescent microscope. So, here you can, what are the different types of fluorescent molecules that are tagged, means you can use the fluorescein or rhodamine, next phycoerythrin. Usually these three different types of colors are used. So, colorful compounds, fluorescent compounds are used. First one is fluorescein. So, fluorescein usually absorbs at 490 nanometers and emits at 570 means it is absorbing the shorter wavelength and emitting the longer wavelength. So, longer wavelength light, that is yellow green. So, yellow green color light is observed. When you use the rhodamine, you can observe the red color light produced, and by using phycoerythrin, so you can observe the brilliant red color. So, this is see here you can see the immunofluorescence. So, here you have used the fluorescein which gives the green color. So, the cells are observed in green color because they are exhibiting such a specific protein which is usually detected by using the antibodies that are tagged with the fluorescent molecule. And here you can observe the rhodamine which is exhibiting the red color. Here rhodamine fluorescence dye is used which is tagged to the antibody to detect this particular type of protein.
So you can, and not only this, by using immunofluorescence, at a time you can detect the presence of two different types of proteins. So at a single time you can observe the presence of two different types of proteins by using two different types of specific antibodies that are tagged with the fluorescent dye. So this is another amazing thing of this technology. So what are the types of immunofluorescence? Immunofluorescence is carried out in two different ways. One is direct immunofluorescence, the second one is indirect immunofluorescence. In direct immunofluorescence, directly your antibody is tagged with the fluorescent dye. So direct means this monoclonal antibodies are taken and which are specific to one particular epitope of the antigen, and they are tagged with the fluorescent dye. So that is the primary antibodies are used. In indirect immunofluorescence, secondary antibodies are taken which are conjugated with the fluorescent dye. So here you can, by shifting from direct to indirect, you can enhance the specificity of the technique. So in the directly your antigen is there and antibody is attached which is tagged with the fluorescent dye. In the secondary means indirect immunofluorescence, your antigen is there, antibody is attached. The next you have to attach the secondary antibody. So many secondary antibody molecules are attached to single antibody, as this antibody is showing many antigenic determinants, that is polyclonal antibodies. So these polyclonal antibodies are attached which are showing immunofluorescence. You can enhance the sensitivity of the technique from shifting from direct to indirect. Okay, so this direct and immunofluorescence just we have seen. So it is the simple technique and it saves time. Directly your tagged antibody is attached to the antigen. The tagged antibody is having fluorescent molecule, that's why after so when antigen goes and binds to the antibody, so it exhibits the fluorescence. So by binding of antibody, when you observe the tissue under the microscope, if antibody goes and binds to your antigen, then the fluorescent can be observed. So and you see here you have the cell and in which you can find different types of antigen. So directly the primary antibody, this is direct immunofluorescence and this is the indirect. So antibody is attached to the epitope, and again for the antibody you have again made antibodies, anti-antibodies, that are many anti-antibodies, polyclonal antibodies are attached which are having fluorescence, and so in that way you can enhance the sensitivity. Okay. So immunofluorescence can be used for tissue sections, many tissue sections. You can observe the presence of individual proteins, you can observe the expression of the proteins in the tissues by using the immunofluorescence. It is also used for the identification of subpopulations. For example, if you have taken lymphocytes are of many types, such as Th cells, Tc cells. In Th cells you can find CD4 receptors, and Tc cells you have CD8 receptors. You can detect the presence of CD4 or CD8 receptors by using fluorescent antibodies. In that way, subpopulations of cells can be detected by using the immunofluorescence. And for detecting the different types of bacterial species in a mixture, if we have different types of bacterial species, each bacterial species is having a particular antigen through which you can add immunofluorescence antibodies that are specific to that antigen, and you can find out how many different species of bacteria are present in the mixture. That also can be done by using immunofluorescence. So by using these fluorescent techniques, there is an advanced technique, that is flow cytometry. Here also by using immunofluorescent you can separate individual cells by using the flow cytometry.
So separation can be carried out. So how it is carried out means, so when the population of the cells are passed through this flow cytometry, then what happens, the laser light is passed. So this laser light usually whenever a cell is passed through the laser light, it gets deflected, which is detected by the detector. And not only if the cell is tagged with, if the cell to which different antigens are present, the antigens are labeled with fluorescent antibodies, then the fluorescent cells can be detected, can be absorb this laser light, and different detectors will be there to detect the light that is produced by the fluorescent labeled cells, and according to that the cells are separated. In that way you can separate different types of subpopulations of the cells. So you can separate, for example, if you take the lymphocytes, you can separate the B lymphocytes, T lymphocytes, TH cells, TC cells by using the flow cytometry. So cells can be separated and they can be counted. So in that way flow cytometry can be used. Okay. So this is also the advantage of immunofluorescence. So finally, dear students, we have learned 3 different types of techniques. The first one is ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay, in which you have tagged your antibody by using enzyme. And the second one is RIA, that is radio immunoassay, in which your antibody is antigen or antibody are tagged or labeled with by using radioisotopes. And you have used the immunofluorescence, in which your antibody is labeled with the fluorescent dyes. In that way, these techniques are not only for the identification and detection of proteins, but these techniques can be also used for quantitatively quantification of the protein. What is the amount of protein present in that also can be done. Thank you. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు లెసన్లో ఫిష్ మైక్రోబయాలజీ, అందులోనూ స్పాయిలేజ్ మీద ఫోకస్ చేసి కొన్ని అంశాలు తెలుసుకుందాం. హార్వెస్ట్ చేసినప్పటి నుంచి దాన్ని మనం స్టోర్ చేయటం, అక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ చేసి డిష్లోకి రావటం, అక్కడ వేస్టేజ్, ఈ అంశాల మీద మనం ఫోకస్ చేద్దాం. తైత్రీయోపనిషత్తు అన్నం న నింద్యాత్ అన్నం బహుకుర్వీత తద్వ్రతం అని చెప్తుంది. అంటే పౌరుడైన ప్రభుత్వమైన అన్నాన్ని నిందించకూడదు. నిందించటం అంటే రుచి గురించి కాకుండా అన్నాన్ని వృధా చేయకూడదు. అన్నం బహుకుర్వీత, శక్తి కొద్దీ అన్నాన్ని ఉత్పత్తి చేయాలి. తద్వ్రతం, అది ప్రాథమిక విధి, బౌండ్ అండ్ డ్యూటీ. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఆహార సమృద్ధి ఉన్నది, ఆహారం వృధా అవుతోంది, అలానే అన్నం లేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్న వాళ్ళు కూడాను ఉన్నారు. మరి ఈ స్థితిలో ఆహార భద్రత కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేపట్టిన అనేక చర్యలలో ఆక్వాకల్చర్ ఒకటి కదా. అందులో ఆహార వృధా ఎలా ఉంది చూద్దాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10% ఆఫ్ ది సెరియల్స్ మనం కోల్పోతున్నాం. మీట్ అండ్ పౌల్ట్రీలో ఉత్పత్తి అయిన దానిలో 15% నష్టపోతున్నాం. పండ్లు కూరగాయలు 23% లాస్ ఉంటుంది. ఫిష్ అండ్ సీ ప్రోడక్ట్స్ యాన్యువల్ లాస్ 30% ఉంటుంది. ఇదే భారతదేశం విషయంలో పండించినటువంటి గోధుమల్లో 21 మిలియన్ టన్స్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. అలానే టోటల్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్డ్, అందులో 40% వేస్ట్ అవుతోంది.
పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాస్ ఆఫ్ ఫిష్, చేపలని హార్వెస్ట్ చేసిన తరువాత 1/4 లాస్ మనకి కనిపిస్తోంది. అది సుమారుగా సంవత్సరానికి 15,000 కోట్ల రూపాయల విలువైనది. మరి భారతదేశం ప్రపంచంలో 3rd టాప్ మోస్ట్ కంట్రీ కదా చేపల ప్రొడక్షన్లో. మనం ఎలా కోల్పోతున్నాం ఆ అంశాన్ని ఫోకస్ చేసి చూద్దాం. అందులో ఫిష్ యాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ మీడియం ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్, చేపలు సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదలకి తగిన మాధ్యమంగా ఎలా ఉన్నాయి అన్న అంశాన్ని పరిశీలిద్దాం. చేపలు పాడవడంలో ప్రధానమైనటువంటివి 3 అంశాలు: ప్యూట్రిఫాక్షన్, సోర్నెస్ అండ్ ర్యాన్సిడిటీ. కుళ్ళిపోవటం, పులిసిపోవటం, దుర్వాసన రావటం. ఈ మూడింటికి బేసిక్ రీజన్స్, మూల కారణాలు: కుళ్ళిపోవటానికి ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌన్, పులిసిపోవటం సోర్నెస్ రావటానికి లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవ్వటం, దుర్వాసన రావటానికి ఫ్యాట్స్ ఆక్సిడైజ్ కావటం, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ప్రధాన కారణాలు. మరి మనం కన్జంప్షన్కి తీసుకునేటటువంటి ఫిష్ ఫ్రెష్గా ఉందా లేకపోతే పాడైపోయిందా ఎలా తెలుస్తుంది? ఫ్రెష్గా ఉన్న ఫిష్ అయితే దానిలో లిటిల్ ఆర్ నో స్మెల్, ఎలాంటి వాసన ఉండదు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద హెల్దీ ఫిషీ స్మెల్. దెన్ చర్మం మీద ఉండేటటువంటి స్కేల్స్ టైట్గా ఉంటాయి, ఒక రకమైన మెటాలిక్ షైనింగ్ ఉంటుంది. స్కిన్ మీద క్లియర్గా ఉండేటటువంటి మ్యూకస్ ఉంటుంది. పట్టుకుంటే ఆ మాంసం ఒక రకమైన ఫామ్నెస్, గట్టిదనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్లో స్పాయిల్డ్ ఫిష్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మనం భరించలేని ఒక దుర్వాసన వస్తుంది, సంథింగ్ లైక్ అమోనియా. స్కేల్స్ ఊడిపోయి ఉండొచ్చు లేదా పగిలిపోయి ఉండొచ్చు, రాలుతూ ఉండొచ్చు. చర్మం మీద గీరలు, చారలు పడి ఉండొచ్చు, గాయాలు కనిపించవచ్చు, రక్తస్రావపు మరకలు కనిపించవచ్చు. ఆ స్కిన్ సర్ఫేస్ బాగా స్లైమీగా ఉండటం మనం గమనిస్తాం. ఇవి కాకుండా ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి చేప అయితే టెయిల్ చాలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది, ఐస్ బల్జ్డ్గా ఉంటాయి, క్లియర్గా ఉంటాయి, బ్రైట్గా ఉంటాయి. మొప్పలని పరిశీలిస్తే గిల్స్ రెడ్ టు పింక్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. అదే స్పాయిల్డ్ ఫిష్ అయితే టెయిల్ ఫ్లాబీగా ఉంటుంది, కళ్ళు చూడటానికి నిర్జీవంగా కనిపిస్తాయి, లోపలికి గుంట పడినట్లుగా కనిపిస్తాయి, డల్గా ఉంటాయి, మిల్కీ వైట్ కలర్లో ఉంటాయి. గిల్స్ డిస్కలర్ అయిపోయి ఉంటాయి. స్పాయిలర్స్ని గుర్తుపట్టడానికి 3 ప్రధాన అంశాలు అనుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, కన్నుని కంపేర్ చేయండి, అలానే సర్ఫేస్ చూడండి. దెన్ ఇది హెల్దీ గిల్ అయితే డిస్కలర్డ్ గిల్స్ చూడండి. దెన్ అక్కడక్కడ బ్లీడింగ్ మార్క్స్ చూడండి. వీటిని బట్టి మనం తీసుకుంటున్నటువంటి చేప ఫ్రెష్గా ఉందా లేకపోతే పాడవుతోందా అన్న అంశాన్ని మనం నిర్ధారించుకోవచ్చు. అసలు ఎందుకు పాడవుతాయి చేపలు హార్వెస్ట్ చేసిన తరువాత? చేపలు ప్రధానంగా అధిక పోషకాలని కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్యాట్ 1 to 20% ఉంటుంది, ప్రోటీన్ 14 to 20% ఉంటుంది. కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫిష్లో 65 to 80% వాటర్ ఉంది. అంటే హై మాయిశ్చర్ కంటెంట్, అధిక తేమ శాతం, అలానే న్యూట్రియంట్ అవైలబిలిటీ, పోషకాల లభ్యత, ఈ 2 ప్రధానమైన కారణాలు. ఇవి కాకుండా మనం ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు స్టోరేజ్ టెంపరేచర్, దాన్ని యాంబియంట్ టెంపరేచర్ అందాం, యుక్తతమ ఉష్ణోగ్రత, అది మైక్రోబ్స్కి బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇవి కాకుండా చేపల కండరాలు కొంచెం మిగతా సకశైరుకాలతో పోలిస్తే బలహీనమైనవి. ఆ వీక్ మజిల్ టిష్యూ ఒక కారణం. ఇక మన నిర్వహణలో లోపాలు, వీటన్నిటి కారణంగా రిగర్ మార్టిస్ అనేటటువంటిది కొంచెం వేగవంతం కావటం చేపలు త్వరగా చెడిపోవడానికి, హైలీ పెరిషబుల్ గూడ్స్ అన్న కేటగిరీలో వాటిని ఉంచటానికి కారణం. మరి చేపల శరీరంలో ఎక్కడ సూక్ష్మజీవులు ఆవాసం ఏర్పరచుకుంటాయి? వేర్ డస్ ఏ ఫిష్ హార్బర్ మైక్రోబ్స్ అని అంటే ప్రధానంగా శరీర ఉపరితలం, పేగు, అలానే మొప్పలు.
ఇక చేపల కండరాల్లో సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయా అని అంటే పరిశోధనలు మజిల్ ఈజ్ స్టెరైల్ అని చెప్తున్నాయి. వాటిలో మైక్రోబియల్ కంటెంట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఫిష్ ఈజ్ లైవ్ కనిపించదు. అలానే కిడ్నీ అండ్ లివర్ వీటిలో మాత్రం బ్యాక్టీరియల్ కాలనీస్ కనిపిస్తాయి. అలానే ఎగ్స్ అండ్ లార్వే ఇవి కూడాను బ్యాక్టీరియాకి ఇతర సూక్ష్మజీవులకి ఆవాసం ఏర్పరచుకోవడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఒక చేపలో ఉండేటటువంటి బ్యాక్టీరియల్ లోడ్ బేసిక్గా ఎగ్ స్టేజ్ నుంచి త్రూ ద కోర్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ లార్వల్ స్టేజ్ నుంచి కాలనైజేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని పరిశోధనలు నిరూపించాయి. మరి దీనికి కారణమైన మెకానిజం ఏంటి? 1/4 ఆఫ్ ది ఫిష్ క్యాచ్ మనం పోగొట్టుకుంటున్నామంటే వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ స్పాయిలేజ్? బేసిక్గా 3 ఫ్యాక్టర్ మెకానిజం చెప్తాం. ఒకటి రిగర్ మార్టిస్, రెండవది ఆటోలైసిస్, మూడవది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్వేషన్. అంటే రిగర్ మార్టిస్ స్వయం విచ్ఛిత్తి, బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించి కాలనైజ్ చేయటం. మెకానిజం ఏంటి? ఒక చేపని మనం దాని సహజ ఆవాసంలోంచి బయటికి తీసిన తర్వాత అది కొద్దిసేపటికి చనిపోతుంది. ఇంటర్నల్గా టిష్యూస్లో ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ ఏర్పడుతుంది. కన్సిక్వెంట్లీ లాక్టిక్ యాసిడ్ కండరాలలో అక్యుములేట్ కావటం జరుగుతుంది. దేర్బై pH పడిపోతుంది. ఈ మొత్తం దీని ఫలితంగా ప్రోటీన్ల విచ్ఛిన్నం అన్నది మొదలవుతుంది. ప్రోటియోలైసిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కన్సిక్వెంట్లీ పెప్టైడ్స్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఫ్రీ అవుతాయి. అండ్ దీస్ ఫార్మ్ ద సబ్స్ట్రేట్ ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్. ఫలితంగా మైక్రోబియల్ లోడ్ పెరుగుతుంది. మైక్రోబియల్ మెటబాలిజం కారణంగా నంబర్ ఆఫ్ బయోజెనిక్ అమైన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ స్పాయిలేజ్. ఓవరాల్గా మొత్తం మెకానిజం ఇది. ఈ ఫిష్ స్పాయిలేజ్ 4 డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో జరుగుతుంది అంటారు. ఫేజ్ 1 అండ్ ఫేజ్ 2 బేసిక్గా అది స్వయం విచ్ఛిత్తి చర్యలు డామినేట్ చేస్తాయి. ఫేజ్ 3 అండ్ ఫేజ్ 4 ఇక్కడ స్పాయిలేజ్ స్పీడీగా జరుగుతుంది. ఇదంతా బేసిక్గా బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీ వలన జరుగుతుంది. బ్యాక్టీరియా ప్రభావం ఏంటి అని అంటే కెథెప్సిన్ ఎల్ ఇది పోస్ట్ మార్టం డిగ్రేడేషన్కి ప్రధాన కారణం అని నిరూపించబడింది. ఈ కెథెప్సిన్ లైసోజోమ్స్ నుంచి 7 days వరకు కూడాను రిలీజ్ అవుతుంది. దట్ టు ఎట్ 0 degrees సెంటీగ్రేడ్. అంటే మనం హార్వెస్ట్ చేసినటువంటి ఫిష్ని 0 degrees సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర స్టోర్ చేసినప్పటికీ స్టిల్ దెర్ ఈజ్ స్కోప్ ఫర్ ఆటోలైసిస్ అన్నమాట. అలానే serine protease is involved in degradation of tropical fish. మన దేశం లాంటి దేశాలలో మనలాంటి వాతావరణం ఉన్న చోట serine protease ఇది ప్రోటీన్ డిగ్రేడేషన్కి ప్రధాన కారణం. ఇక బ్యాక్టీరియా ప్రభావం వలన ఏటీపీ లాంటి న్యూక్లియోటైడ్లు డిగ్రేడ్ అవుతాయి. ఏటీపీ అయితే ఏఎంపీ అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్గా డిగ్రేడ్ అయి హైపోజాంథిన్ బై ప్రోడక్ట్గా వస్తుంది. అలానే చాలా చేపల్లో ట్రైమిథైల్ అమైన్ ఆక్సైడ్ ట్రైమిథైల్ అమైన్గా డిగ్రేడ్ అవుతుంది. కన్సిక్వెంట్గా ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ ఏర్పడతాయి దట్ విచ్ ఆర్ నాట్ రెలిష్డ్ బై ద కన్స్యూమర్స్. ఇంకా చేపల శరీరంలో ఉండే యూరియా అమ్మోనియాగా మారుతుంది. దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ అన్పాలటబుల్ ఓడర్. ఇక వీటికి అదనంగా ఆక్సిడేటివ్ స్పాయిలేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఇది ఒక ప్రధాన కారణం. ఫ్యాట్స్ ఆక్సిడైజ్ కావటం 2 రకాలుగా జరుగుతుంది. వన్ ఈజ్ ఎంజైమాటిక్ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ నాన్ ఎంజైమాటిక్. ఎంజైమాటిక్ ఆక్సిడేషన్ అని అంటే బేసిక్గా హైడ్రోలసిస్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ బై లైపేజెస్. లైపేజ్ ఎంజైమ్ల కారణంగా క్రొవ్వులు జల విశ్లేషణ చెందటం అన్నది ఎంజైమాటిక్ ఆక్సీకరణ, ఎంజైమాటిక్ ఆక్సిడేషన్. ఈ లైపేజెస్ చేపల స్కిన్లో ఉండొచ్చు, రక్తం బ్లడ్లో ఉండొచ్చు, కణజాలంలో ఉండొచ్చు. నాన్ ఎంజైమాటిక్ ఆక్సిడేషన్ ప్రధానంగా హెమాటిన్ కాంపౌండ్స్ వల్ల జరుగుతుంది. దట్టు డీఆక్సిజనేటెడ్ హిమోగ్లోబిన్ ప్రధాన కారణంగా జరుగుతుంది. ఇన్ అడిషన్ మయోగ్లోబిన్ అండ్ సైటోక్రోమ్ ఈ సమ్మేళనాలు కూడా
క్రొవ్వుల ఆక్సీకరణకి కారణం అవుతాయి. క్రొవ్వుల ఆక్సీకరణలో ప్రధానంగా పాల్గొనేటటువంటి ఎంజైమ్లు ట్రైఅసైల్ లైపేస్, ఫాస్ఫోలైపేస్ A2, ఫాస్ఫోలైపేస్ B. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఆ రిజల్టింగ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విడుదలైనటువంటి క్రొవ్వు ఆమ్లాలు కండరాలలో ఉండేటటువంటి ప్రోటీన్స్ తోటి చర్యలు జరుపుతాయి. సో ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ రిజల్టింగ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విత్ మజిల్ ప్రోటీన్ దట్ కాజెస్ ఫర్దర్ డిగ్రేడేషన్. మెకానిజం చూడండి. ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్ 3 స్టెప్స్లో జరుగుతుందంటాం. ఇనిషియేషన్ ఫాలోడ్ బై ప్రాపగేషన్ ఫాలోడ్ బై టర్మినేషన్. ఇనిషియేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ హీట్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి రేడియేషన్ కావచ్చు, కంటామినేటింగ్ మెటల్ అయాన్స్ వల్ల కావచ్చు. ఉన్నటువంటి లిపిడ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. అక్కడ ఏరోబిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉన్నట్లయితే ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపినటువంటి లిపిడ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ పెరాక్సైల్ రాడికల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఇంటర్న్ ఈ పెరాక్సైల్ రాడికల్స్ తమలో తాము చర్యలు జరుపుతాయి. అలానే అదర్ లిపిడ్స్తో కూడా రియాక్ట్ అయి హైడ్రోపెరాక్సైడ్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. వీటితో పాటుగా మరికొన్ని ఫ్రీ రాడికల్స్ కొత్తగా ఏర్పడతాయి. ఏర్పడినటువంటి ఫ్రీ రాడికల్స్ ఈ చర్యలని మళ్ళీ పునఃచక్రీయంగా ప్రారంభిస్తాయి. విడుదలైనటువంటి హైడ్రోపెరాక్సైడ్స్ తమలో తాము చర్యలు జరిపి నాన్ రాడికల్ సబ్స్టెన్సెస్గా ఏర్పడటం టర్మినేషన్గా మనం భావించవచ్చు. వన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్ టర్మినేట్ అయ్యింది అని అంటే చేపలో ర్యాన్సిడిటీ వచ్చింది అని చెప్తాం, తినటానికి వీలు కాదు. సో ఫ్రోజన్ ఫిష్లో వచ్చేటటువంటి చేంజెస్ ఏమిటి ఒకసారి సమరైజ్ చేద్దాం. రిగర్ మార్టిస్ జరిగిన తరువాత, రిగర్ మార్టిస్ అని అంటే చేపని మనం హార్వెస్ట్ చేసిన తరువాత ఆ కండరాలు ఫ్రీజ్ కావటం. ఫ్రీజ్ అయినటువంటి కండరాలు మళ్ళీ కొద్దిసేపటికి రిలాక్స్ అవుతాయి. ఈ మొత్తాన్ని రిగర్ మార్టిస్ అంటాం. రిగర్ మార్టిస్ జరిగిన తరువాత ఆటోలైసిస్, బ్యాక్టీరియల్ కాలనైజేషన్ జరుగుతుంది. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో మీన్ వైల్ యాక్టివ్గా పనిచేసేటటువంటి ఎంజైమ్స్ ఇవి. గ్లైకోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ గ్లైకోజన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి, లాక్టిక్ ఆమ్లాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కన్సీక్వెంట్గా మనం ముందు అనుకున్నట్లుగా pH డ్రాప్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం న్యూక్లియోటైడ్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది. ఏటీపీ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్, అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ అండ్ దెన్ ఇనోసిటాల్ మోనోఫాస్ఫేట్ ఇవన్నీ కూడాను డిగ్రేడ్ అయితే హైపోజాంథిన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అలానే ముందు అనుకున్నట్లుగా కెథెప్సిన్స్ ఇవి ప్రధాన కారణంగా ప్రోటీన్ డిగ్రేడేషన్ జరుగుతుంది. సాఫ్టనింగ్ ఆఫ్ టిష్యూ, కండరాలు మెత్తబడిపోవటం జరుగుతుంది. ఈ మెత్తబడటం వల్ల ఇన్ కన్సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది అని అంటే బెల్లీ బర్స్టింగ్ అంటారు. అది కొద్దిసేపు ఆగి తెలుసుకుందాం, అది కూడా జరుగుతుంది. దెన్ కైమోట్రిప్సిన్, ట్రిప్సిన్ అండ్ కార్బాక్సిపెప్టిడేజెస్ ఇవి ప్రోటీన్లని పెప్టైడ్లని విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి. దీనివల్ల ఏంటి అని అంటే బెల్లీ బాస్టింగ్ అంటే ఉదర భాగం కొంచెం ఉబ్బినట్లుగా అయ్యి ఆ తర్వాత పగిలిపోవటం జరుగుతుంది. వన్స్ బెల్లీ బర్స్టింగ్ జరుగుతోంది అని అంటే మనం స్టోర్ చేసినటువంటి ఫిష్ క్యాచ్ అంతా కూడా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, రిజల్టింగ్ ఇన్ హ్యూజ్ ఎకనామిక్ లాస్. దెన్ క్యాల్పైన్ ఇది మయోఫైబ్రిల్లార్ ప్రోటీన్స్ని డిగ్రేడ్ చేస్తుంది, ఓవరాల్గా బాడీని సాఫెన్ చేస్తుంది, మెత్తబడేలాగా చేస్తుంది. ఇన్ అడిషన్ కొలాజినేజెస్ ఇవి లోపల ఉన్న సంధాయక కణజాలాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. సాఫెనింగ్తో పాటుగా గ్యాపింగ్ ఆఫ్ టిష్యూ అంటాం, అంటే కండరం అలా అలా విచ్ఛిన్నమైపోవటం, టిష్యూలో గ్యాప్ రావటం జరుగుతుంది. ఇక ట్రైమిథైల్ అమైన్ ఆక్సైడ్ మిథైలేస్ సబ్స్ట్రేట్, దీనికి ట్రైమిథైల్ అమైన్ ఆక్సైడ్ TMA ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఈ మొత్తం మార్పుల వలన మనం హార్వెస్ట్ చేసినటువంటి చేప ప్రోడక్ట్ కన్జంప్షన్కి పనికి రాకుండా పోతుంది. ఇలా మనం మొత్తం ఆక్వాకల్చర్లో జనరేట్ చేస్తున్నటువంటి ఫిష్ ఎల్ట్లో
1/4 ఆఫ్ ది ఫిష్ క్యాచ్ మనం ఏటా నష్టపోతూ ఉన్నాం. దీని వలన ఆక్వాకల్చర్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే కాకుండా మొత్తం మీద జాతీయ ఆదాయంలో కూడా మనం కొంత మొత్తాన్ని కోల్పోతూ ఉన్నాం. మరి దీనికి ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు ఎలాంటి సూక్ష్మజీవులు కారణం అవుతున్నాయి, దాన్ని నివారించడానికి మనం ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, వాటిని తరువాతి భాగంలో పరిశీలిద్దాం. మైక్రోబయాలజీ ఈ పాఠంలో రెండవ భాగంలో మనం చేపలని ఆశించే సూక్ష్మజీవుల గురించి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ప్రధానంగా బ్యాక్టీరియా మీదనే ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అదర్ మైక్రోబ్స్ గురించి ప్రస్తుతానికి మనం చూడటం లేదు. లైవ్లో చేప లైవ్గా ఉన్నప్పుడు మిలియన్స్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ చేప సర్ఫేస్ని అలానే విజరాని అంటే చేప ఉపరితలాన్ని అంతరంగాలని ఆక్రమిస్తాయి, కాలనైజ్ చేస్తాయి. అది లైవ్గా ఉన్నంతసేపు దానిలో ఉన్నటువంటి సహజమైన నిరోధక యంత్రాంగం ఈ ఆశించినటువంటి సూక్ష్మజీవుల వల్ల కణజాలం నష్టపోకుండా చూస్తుంది. కానీ మనం హార్వెస్ట్ చేసిన తరువాత కొద్దిసేపటికి ఈ చేప చనిపోతుంది కదా. డెడ్ ఫిష్ మీద దానిలో ఉన్నటువంటి ఇమ్యూన్ మెకానిజమ్స్ అవి సీజ్ అవ్వటం వలన, పనిచేయటం ఆగిపోవటం వలన సూక్ష్మజీవులు చేప శరీరంలోకి చొచ్చుకొని పోయేదానికి, అవి పెనెట్రేట్ చేసేదానికి అవకాశం కలుగుతుంది. మనం ముందు చెప్పుకున్నటువంటి మెకానిజం దాని ఫలితంగా బ్యాక్టీరియా కాలనైజేషన్ జరుగుతుంది. అలానే నంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. మొత్తం మీద స్పాయిలేజ్ స్పీడీగా జరుగుతుంది. ఫలితం ఏంటి? చేప యొక్క రుచిలో, ఫ్లేవర్లో, దాని వాసనలో, ఓడర్లో, రంగులో, కలర్లో, అది పైకి కనిపించేటటువంటి అపియరెన్స్లో, వీటన్నింటిలో కూడాను మనం రెలిష్ చేయలేనటువంటి చేంజెస్ వస్తాయి. అంటే మనం వాటిని తృప్తికరంగా చూడలేనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది. స్పాయిలేజ్ బ్యాక్టీరియా ఎలాంటివి, ఎన్ని రకాలు? అన్ప్రిజర్వ్డ్ ఫిష్ అయితే, అంటే ఈ మధ్యన లైవ్ ఫిష్ అమ్మటం అన్నది తరచుగా చూస్తూ ఉన్నాం. దానిలో గ్రామ్ పాజిటివ్ ఫెర్మెంటేటివ్ బ్యాక్టీరియా డామినేట్ చేస్తాయి. ప్రధానంగా విబ్రియోనేసి ఈ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి బ్యాక్టీరియా లైవ్ ఫిష్ అంటే అన్ప్రిజర్వ్డ్ లైవ్ ఫిష్లో మనకి ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్కి కారణం అవుతూ ఉన్నాయి. అలానే లైవ్ ఫిష్ కాకపోయినా అప్పటికప్పుడు పట్టుకొచ్చి మనకి కన్జంప్షన్కి రెడీగా పెట్టినటువంటి ఫిష్లో కూడాను విబ్రియోనేసి మనం డామినేట్ చేయటం చూస్తాం. అలా కాకుండా ఐస్డ్ అండ్ చిల్డ్ ఫిష్, దీంట్లో గ్రామ్ నెగటివ్ సైక్రోటాలరెంట్ బ్యాక్టీరియా బాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. దట్టు సూడోమోనాస్ స్పీషీస్, షెవనెల్లా స్పీషీస్, ఈ రెండు రకాల బ్యాక్టీరియా చిల్డ్ ఫిష్ పాడైపోవటానికి ప్రధాన కారణాలు. అలానే ప్రాసెసింగ్ మొదలుపెట్టిన తరువాత కన్జంప్షన్కి రెడీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అట్ హై టెంపరేచర్లో మనకి స్పాయిలేజ్ లేదు, ఉండదు అనుకోవడానికి వీలు లేదు. బ్యాసిలస్ అండ్ మైక్రోకాకస్ ఈ రకాల బ్యాక్టీరియా స్పాయిలేజ్కి కారణం అవుతున్నాయి. చేపని మనం తీసుకున్నప్పుడు చేప కలర్ పరిశీలించటం, అది ఫ్రెష్గా ఉందా, స్పాయిలేజ్లో ఉందా అన్నది గుర్తించడానికి ఒక అంశం అనుకున్నాం. ఎల్లో గ్రీన్ కలర్ మనకు కనిపిస్తోంది అని అంటే సూడోమోనాస్ అలానే మైక్రోకాకస్ ఇవి దాన్ని ఆశించాయి అని మనం భావించవచ్చు. అలానే రెడ్ అండ్ పింక్ కలర్ సహజమైనటువంటి ఎరుపు కాదు, ఇది ఒక రకమైన ఛాయ కోల్పోయినటువంటి ఎరుపు, ఫేడ్ అయిపోయినటువంటి ఎరుపు. అలానే పింక్ కలర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు కూడా దేర్ మైట్ బి స్పాయిలేజ్, సార్సినా, బ్యాసిలస్, దెన్ మైక్రోకాకస్ ఇవి ఉండొచ్చు.
అలానే కొన్ని శిలీంధ్రాలు కూడా ఆ చేపని ఆశించి ఉండవచ్చు. ఇక చాక్లెట్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది అని అంటే ఏస్పోరోజినస్ ఈస్ట్, ఇది స్పాయిలేజ్కి కారణం కావచ్చు. మొత్తం మీద హార్వెస్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కన్జంప్షన్ లోపల స్పాయిలేజ్